Wandugu wapendwa, karibuni sana. Mount Kenya chapter, the Kikuyu version is here. Mount Kenya Kiembu version is here. Mount Kenya Kikamba version is here. Mount Kenya Kimeru chapter is here. Welcome one, welcome all. Leo ni siku kubwa sana. Tumekuwa na mkutano ya KKA ya wamama. Tumeona ya kwamba mambo ni makubwa. Come here, we discuss about what women are doing. Come and see. Come and we talk what women are doing. Yeah, come, we talk what women are doing. Did Ruto get any marriage? Come. Okay, kujeni wapendwa, tuko hapa siku ya leo. We want to discuss what is happening in Kenyan politics. Leo kama vile mnajua, Kenya Kwanza became Kenya Kwisha in their own event, not anywhere else. Sio sisi tunawaita Kenya Kwanza, walijitusi wenyewe kwa function yao na wakajiita Kenya Kwisha. I don't know why that woman had to make that grave mistake in a prayer, not even in a presentation, in a prayer. Ile wakati anaomba, she made that great mistake. I don't deny Kenya Kwanza might have very good people inside there, but the reason why they had to do that, hatujui ni kwa nini. So welcome one, welcome all. Welcome one, welcome all. Watu wa people who can speak Kiembu, people who can speak Kikuyu, people who can speak Meru, people who can speak Kamba, come here, we discuss, we talk. This is your channel, and we are going to deconstruct and construct anything meaningful in our political function. We welcome both UDA, Azimio, Wajakoya, and the Mwaure guys. We welcome you, all of you. Bwana Guru, karibu sana. Asante. Mr. Guru, karibu sana. Asante. Guru. You are not speaking. Oh, sorry. Bwana Guru, karibu. Uko sawa? Niko sawa. Sasa hebu kwanza nipe comment ya haraka. Leo watu wa Kenya Kwanza wamejiita Kwisha in their own event. Why? Sio sisi tunawaita. Hiyo lebo ya Kenya Kwisha ni lebo yao. Wamejiita wao wenyewe. Kwa nini watu wa Kenya Kwanza ndio wanapata the slip of the tongue? Sijaisikia mtu wa Azimio anapata any slip of the tongue. Kwa nini hao watu ni akili iko wapi na mdomo iko wapi? Hao watu inaonekana akili na mdomo ziko pahali mbili tofauti, ama namna gani mpendo? You know, abani gani lakini mimi niko salama. Karibu. Sasa unajua God works in mysterious ways, and the spirit is so strong that there was a spirit in this lady, and when God is directing people, he can even confuse the enemy. So me,
nasema ilikuwa tu ile inaitwa thibitisho kwamba hilo iko kwa moyo, sio hiyo iko kwa mwili. Na huyo mama amefikiria hiyo mambo, lakini juu ya ile shilingi alikuwa anapewa pale, hiyo ndio it is stored in her subconscious mind, because that is what dwells there. Now, I am not very sure that such woman will not vote the other way. And you know why? Nĩũĩ andũ aya rĩu mararia atĩ maroiga atĩrĩrĩ, thirikari yao ti ya mũtumia ũmwe, nĩ atumia aingĩ. Ĩ njĩra ya kũhũra the mother effect. But I think they are late. Nĩ acerere mũno tondũ rũkũngĩ rũu rwa matha rũthiĩte mũno to mũthĩ oima Makueni. Na ũngĩrora wega nĩ ũkuona andũ nĩ marakenete mũno, na ti andũ arĩa agũkuo na ngari magatwarwo handũ nĩgetha makũngũĩre mũndũ. It's a natural crowd. So huyu mama alisema Kenya Kwisha, she first said that the word is life. So that word has life. Kenya Kwisha. Na nĩ ũĩ wega ũguo Kenya Kwisha ĩramini ũguo kũrĩ atĩ nĩ Kenya Kwisha. Andũ aya ũngĩ marora wega mĩtugo yao nĩ ya gũthũkia bũrũri biũ. O handũ mũndũ ahĩtũkĩire no ufisadi, no andũ mararĩra nĩ makinyangirwo. Na aya andũ nĩo mareciria atĩ no matuĩke atongoria gũkũ. We are past that stage. I don't think they have any chance. Nĩ mekwĩhũranĩra, yes, na kwĩna tũgege tũingĩ mũno tũrenda kũmanyitĩrĩra. Tũmwe tũreciria atĩ marĩthiaga makuĩte mbeca mĩhuko, mathiĩ makĩheanaga mbeca oro ũguo, na matiramenya nĩ gũikĩrio maraikĩrio mbembe maingĩre chamber nĩgetha mahote kũrutĩrwo wĩra. Huyo azime nini Cartel, zima microphone. Sawa. Njiro nĩ waigua? Andũ acio ti andũ wega. Andũ acio ti andũ wega, na mũtumia ũcio nĩ ekire wega, ona angĩkorwo nĩ kũhĩtia hĩtirie, ndireciria nĩ kũhĩtia. Aririe ũrĩa kĩrĩa kĩ ngoro kana kĩrĩa kĩ meciria-inĩ make. That is what dwells in her mind, and that is what she knows. So she was being forced into a situation. Tondũ ndũngĩnjĩra Kwisha na Kwanza ciĩna ngũrani nene mũno ona mũtaũkĩre. Koguo ndĩreciria Ngai hau nĩ arutire wĩra wake nĩgetha andũ mamenye ũguo nĩguo kũrĩ. What is in spirit is very hard to fight, and the spirit of evil will be easily fought by the good spirit. Mũtumia ũcio no akorwo nĩ mũndũ wĩtĩkĩtie Ngai biũ, na akorwo hihi nĩ ũrĩa ndũĩ mũndũ ũcio nĩ arahĩngĩca andũ aingĩ mũno, no rĩu ndũĩ kĩrĩa kĩ thĩinĩ wa mũtumia ũcio hihi akorwo nĩ ũtheru mũnene mũno. So God has used her to utter a word to confirm that this is not mere talk,
But that is what it is, that it is Kenya Kwisha. Ni uronire uria marageria riu nginya ati handu ha matwire manifesto area menayo riu ni kuoya kaundu kanini muno ka mitumba na guga twist nigetha kafiti propaganda ciao. Riu andu acio ungimarora wega ona agenda matiri ati umuthi megucaina charter na women charter. What is that? Ona tondu mundu akuragia macainire nau, no, who is the custodian? No ngirumirira maundu macio atangikorwo riu the greatest charter ni ria ngicainwo ni between Raila and Martha, tondu Martha e thiini wa executive ni ekuhota gucaini charter teo on behalf of women, tondu ni ekuhota ku execute, ni ekuhota ku push. No riu ino iracainwo ni mama mboga kana ndio iracainwo no. Who will follow up those charters? Ni wana hau hatire wira ati urathi na guku etagwo atia Garissa. Yauga mutumia mwakira prospective kiria President William Ruto ati thoko yao ndikoragwo na cioro na kiria na mai. Ukarigwo atiriri wira wa MCA na wira wa governor ni uriku kuu? Angikorwo icio nicio charter andu marathie kwandikanira ati ni ukarehe mai thoko, ni ugaka cioro na maundu ta macio. It's a shame. Mau ni maheni manene muno na matingiteithia bururi uyu. In fact, point yo Raila arutire ati arenda industries nyingi biu cia gukuria textile. That is the direction. Iyo nio barabara iria ina kiria ya sure. That's the sure road. No riu tugege tuiyurite Kenya nio kurugaruga mutumba ni tukuingatwo wira anga ki. Somebody has been there for the last 30 years going around a 6x6 shop, staying at the same place. Yet this is an industry which can employ even 5 million Kenyans. Why do we want to belittle ourselves so much? Hata Rwanda imetushinda hapa. Hiyo kitu ya mutumba walisimamisha zamani na wakaanza Roko Textiles, and it is such a small country. Tuthie tucinditwo. In fact andu amwe guku maronekana twahota gucoka thutha muno. Tungioka andu acio mahota gutucokia handu twari hindi ya Moi. Okay, bwana Guru, no nyambe ngunuke hanini niguo tuhe mundu ungi, please. Nima niguo. Yeah, East Station, maybe I just want to confirm, East Station ni ya wale watu wanaongea zile lugha za Mount Kenya. It is not a tribal forum. We usually have more forums in Mutembei TV, and this one is just a forum for people who can speak Kikuyu, Kiembu, Kimeru, Kikamba, and those associated languages. So mukisikia tunachanganya tunaongea hizo lugha, that is the main thing why we are here. Na ukisikia ni kama utaweza kuongea na sisi hapa, we have another program ya Mutembei TV on the other edge, and you are free to join that program. So Amoshe, I don't know if you speak our languages from Mount Kenya. Kama if you don't, kama Bwana Kimere Kogi, come on board. Kimere. Usho ni adi, Mr. K. Okay. Nioka. Kimere. Leka nyambe gurie. Let me first of all. Abonegere Kamau he kaundu ndireka ndagika imwe. Okay, sawa. Kamau. Ndiraigua no ndirathikiriria no hari. Okay. Mr. Kamau, tabojire atiriri. Umuthi andu a Kenya kwanza meita Kenya Kwisha o ene. Ndio meita. Yes.
mutumia ucio nĩ mũromo ũraria nĩ ngoro ĩraria kana what is he, how can she make a confusion thĩinĩ wa mahoya? Ũrenda kũnjĩra was that a targeted move kana nĩ kĩrĩa kĩ ngoro akugaga? Can you explain that? Because nĩ ũndũ kwa nini na history ya hawa watu ni history ya confusion Kenya Kwanza peke yake? Ndio ndaigua mũndũ wa Azimio akuwa amechanganyikiwa. Mbona watu ndio tereithia hau ndiranyita? Bible yugaga atiriri, out of the abundance of the heart, ndikana muthoma wa Bible, out of the abundance of the heart the mouth speaketh. You can try to hide for a very long time. You can hide like what we call a proverbial ostrich. But the truth of the matter is, inside your heart, you know that that is a group of thugs. Ni akorora support. Ona mwakara tena Bible, mkut Bible zote duniani. Bwana Azimio. Hello? Yes. Yes. Unaweza zima microphone. Unasikia hii lugha ya Kikuyu? Ndekuo muno ndiraigua. Okay. Okay. Zima microphone to avoid echo. Jiro hata zima. Oh, okay. Thank you. So, as I was saying, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Maundu mani maroka riu, it has conspired. Tondu reke ngwire, he mundu aria mwe na uria ungi angenia muno aiga atiriri. You cannot promise women the deputy president and think that things will not conspire against you. The lies on the other side has conspired against them. That is why Gunjiri is speaking his own stories. That is why Keheka Kimani is speaking her own stories. That is why even Kenya Kwanza ANC wing, led by Mudavadi, is speaking its own stories. That is why you see there's a lot of issues in UDA, because it's not Kenya Kwanza. In UDA, there's a lot of problems. First of all, they have elected a very unsellable person, Korea Mount Kenya. Ati Gachagua ndangĩthiĩ nja ya Mount Kenya weka campaign, na kũu nginya campaign areka campaign ĩrĩa ĩraka kũrĩa Mount Kenya nĩ Gachagua still ndĩrĩ na impact, haina msisimuko. In fact, Gachagua needs Ruto to sell himself in Mount Kenya, which is very weird. Hii ni mtu ambaye amechaguliwa, so nashangaa, how do they expect to have a real impact? Because Ruto needs 99.1% of the Kikuyu votes to become the president of Kenya. Aliwe kone the likes of Gachagua, ado ginya maraimo microphone ginya muthenya very important watumia chata matigiaria mundu tocio riu urathie nake ku. And therefore niona kindu ndiramakira riu mwena ucio wa UDA ni tondu riu Wajakoya has come with a new message. Ondathikiria rugano ru ndakena muno. Wajakoya has come with a new message to the hustlers. He is eating in their own basket. Niambia kwira hustlers a new form of hustle. Amen. Na riu hustlers no twendie nyoka na no twendie bangi na tutonge. Na tondu hustlers aingi me kuu ri, makiona mundu na ndoka na ndege, no arie ma. Koguo according to me, Wajakoya is giving the hustler narrative a run for its money. So Bwana Njiro, I don't know whether you have any other question, but in the meantime, not okay, where I be Azimio agitugeithia. Hena guru muriega inyuothe. Okay. Hakwa ndakorwo ndaingĩra no nĩ ndakinyita ũrĩa mũkugaga but ndĩrarĩ UDA no nĩ ndarathamire simply because of the second mũndũ ũcio wacagũrirwo the second
tutirakuona Karibu sana. Okay, nĩ mwakĩnjigua. nĩ tũraigua no tutirakuona kayo nduma-inĩ mũthuri. Ngwĩciria nĩ tawa wakwa he ũrĩa ho tawa wakwa ti mwega. Sawa, endelea. Ni ambo ahũrĩrwo rũhĩ. Welcome. Ĩni. Rĩu ndarora if you try and compare the two, they are completely unsellable. So ũngĩrora ta rĩu haha ũguo haha Kiambu nĩ macenjetie. So many people have changed simply because mũndũ ta Gachagua, I don't know where he can stand. Na ndiũĩ kana no stand kũrĩ athuri. You can't compare that guy and that woman. So that's why you saw Ruto ngwĩciria aronire haha no nginya arehe atumia tondũ ana atumia enyewe gũkũ Kiambu aingĩ ona nĩ macenjetie kura. Even my neighbors here, they have changed. So Azimio, karibu Azimio. Karibu. Asante. We Kiambu mwena ũrĩkũ? Sorry to interject. We Kiambu mwena ũrĩkũ? o haha ũguo Nduberi. Nĩwĩ handũ hetagwo rĩrĩ? Na ndĩngũkwandĩkĩra hau ũguo wĩ hakuhĩ. Nĩtũkuanĩrĩirie. Karibu. Asante. Rĩu andũ a Azimio ũkũ nĩ aingĩ nĩ ũrĩa makiraga. Mekuo. Ũrĩa njokete kuona nĩ aingĩ mũno. Koguo mũtikamake. The battle is still on. And the reason why I changed na ndacenjirie nĩ ũndũ wa that man only. Mũndũ ũcio ndimwendete o hanini. Nĩ atũhũrire mũno kanunga hĩndĩ ya radio. I don't think now even if angĩneo gĩtĩ kĩu acio mangĩtuĩka mothani Moi mangĩtũteca ũru mũno. So it was a wrong choice and that's why you saw no nginya angĩethire another way of countering Martha Karua, but unfortunately it won't work. So ndirĩ na maingĩ no hau ngũmwĩra thengiũi. Karibu sana, karibu. Azimio. Yes. Azimio. Yes. Nĩ njĩrĩga kuona video ya athuri na atumia makĩnegena ũrĩa mahũrirwo kũrĩa Limuru. Ndiũĩ kana tiga kũu Limuru nĩkũ kũngĩ mũndũ ũcio ahũrire andũ. Moro. Moro na Njoro. Okay. No hau nĩ waria ma ũcio ndoĩ rĩu ũcio akũrĩte ta administration ĩrĩa ya tene etĩkĩtie kũhũthĩra gĩthũri. Andũ marega gũthikĩrĩria ũrĩa thirikari ĩroiga makatwarĩrwo borithi. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ũcio ndangĩcenjia. Hau nĩ waria ma nĩrenda gũkwĩra Azimio ũcio angĩingĩra anake gũgũtiga ũguo manyuaga njohi nginya thaa 4 thaa 5 mũciĩ nĩ thinacara. Ũguo ndĩrakwĩra. Ũngĩmũrora nginya his utterances they are completely out of order. Ũngĩmũrora kona mũndũ wĩna maũru moru mũno ngoro yake ndĩkoragwo ĩ clear. Ũcio nĩ andũ arĩa ũru. And that's why I had to move out. Na to niĩ he gĩkundi kĩingĩ gũkũ kiugĩte ũcio no. Na ũngĩrora hĩndĩ ĩrĩa in fact Kindiki was a good guy. No ũrĩa tu akiumirwo kura na no igua ũrĩa gwathire kũrĩa ũguo Keren. Tigua Gachagua nĩ kũnyita anyitĩte mĩgwate Ruto nĩ ũndũ wa hau wanyita. So it's a man we cannot trust at all. Jiro. Okay, thank you. Jiro no nyingĩre rĩu. No ingĩre. So Ebuna, hiyo comment ya Kenya Kwisha ni very important. We need people to exhaust about it. We will. I first want the kwaria na B kidogo. Reke ngethie Shiko. Shiko, how are you?
kwĩ andũ maranyona gũkũ njoka kondi yakuĩ na andũ amwe no mangũthe makundi no ndĩrĩ Kwanza ndĩrakwĩrĩte ndĩroigĩte ndũgoke gũkũ ũmũthĩ. Tukaria wakũra. Nguru na Kĩmerera mama Rose rĩ nĩtũĩ no mahũre makundi ta rĩu waigua maiyũkĩirwo mũno. Niĩ ndirarĩ na thĩna tondũ ndĩramenyaga atĩrĩrĩ ngurubu nĩ ĩkiraga rĩmwe mũno nĩ yendaga rĩrĩ excitement na ndĩarĩte Kĩmera ndĩramwĩra in life ngurubu ĩgĩkira mũno na meciria mamwe nĩ andũ maboekaga but it is always good to challenge people's mind ndũkona kana tũrĩ o thabarĩ-inĩ kana Mr. Kamau tareke ngwĩre niĩ ndĩramakire tondũ twĩciragia he mũndũ ũtamutĩte twĩciragia tũrĩ a Azimio Azimio no mute aya twĩciragia tũrĩ a Azimio othe no ingĩmwĩra he andũ marokire inbox kũni congratulate tondũ rĩngĩ rĩ tũthiaga wĩra tũgakora ngurubu mwandĩkĩte tũmessage twĩrĩ rĩu nani ndĩramenya ngũmũgia mĩtwe nĩguo mũhote kwaria hau ngurubu-inĩ but too unfortunate twĩna andũ ta erĩ atatũ ũguo marokire inbox kũnjĩra ndĩ wa UDA anyway I would never join UDA because twaumire Mũtembei TV ĩrĩa ĩngĩ na Njirũ rĩu tũgĩũka Mount Kenya ndingĩruta wĩra ũyũ wothe wa gũkua ihu nyingĩ rĩrĩa ndĩ hakuhĩ gũciara mwana nĩrĩo ndĩrauga ndigwenda gũkua mwana ĩmwe mũndũ nĩendaga gũtici maindi cia andũ ũguo andũ ta Kĩmera manjĩrĩte nginya left. People like you because you will vote for Azimio. Andũ marĩ na heart break he andũ mararĩ na heart break no ngĩrĩ wa Azimio anyway ngagĩkena mũno ĩmwe andũ nĩ mendaga kũhahũrwo hanini wone ka mũrĩ o thabarĩ ka he andũ magĩtigĩtie matarĩ mareka atĩ ona kouma hakuhĩ nani rĩ aca ona ndingĩagũcamũra ndakena mũno ndakuona by the way nĩ tũkwarĩtie ũhoro ũcio na Kamau nguru nĩ hakuhĩ ngũthe makundi nginya ngajĩra ndikaingĩre debate ũmũthĩ reke ngwĩre niĩ njĩkaga ũguo gũthiaga ũguo nona rĩu ndĩrauga atĩ in fact nĩndĩrĩte Kamau a interact nawe tondũ of course nĩndĩreciragia nĩ of course nĩndĩronaga nĩ jokes wĩ nacio wanyita no still no ona tukĩjoka no wega go streamline kidogo ezin tondũ itherũ rĩingĩ nĩ rĩothe ndeto nyingĩ nĩ ciothe nĩ ũgĩkua nĩ wanyita no ndĩramenyaga ndĩrona ũngĩkorwo thamĩte kuonania harĩ maũndũ marathiĩ na mbere kũu matarĩ mega na ũndũ ũcio no ũtũmakie koguo ndĩramenyaga at the end of the day nĩ gũthaka ũrathaka koguo ndĩreciragia nĩ Ruto ũramũka thĩinĩ wa mwene Kĩmere ndĩreciragia maratũnganira na Ruto it was so difficult kũringana na ũrĩa akoretwo akĩmathomera rĩ ĩrarĩ difficult mũno gũkorwo atĩ nĩ serious atĩ all of a sudden ni ati ni a shift no anyita anyway reke njuge ndĩkĩrĩ o Azimio mũndũ ũkĩrĩ na kĩrĩa niĩ ndĩkĩrĩ o Azimio no rĩmwe nĩ mũkiraga ngurubu-inĩ ũru na ndingĩkĩinũka ndĩ mũno ũguo njoke njĩtĩkĩre mũgĩe thayũ ndamenya nĩ ngũmũthoria but nĩakũreki ngurubu nĩ ũndũ nĩ mũrathia ndeto cia UDA mũno icio nĩ ciathira Njirũ anyway niĩ nĩ ngakena mũno nĩ mũiguire mũtumia ũcio ũrĩa aririe wega ũcio agũtũmĩtwo nĩ mwathani kĩrĩa ĩyo ya UDA na ũcio ũguo Azimio wauga mũndũ ũyũ ũretwo Gachagua nĩ aratũmire Ruto aruzi kura nyingĩ ona kaba Ruto angĩoire Kithure Kindiki ona kaba angĩamũcagũrĩire rĩngĩ ta wa igũrũ kana mũtumia kana arĩ Wahome kana ona ko Ruto nĩ endete Gĩkũyũ mũno ona kaba angĩoire Ndĩndĩ Nyoro you know a young man ũmenyagĩrĩra Rigathĩ nĩ mũkũrũ mũno ũcio nĩ guka na nĩ wa gwitũ Nyĩrĩ na tũtingĩmũthura nĩ mwana mũtumia ũrĩa ũrumanaga waragia ũru wa Gĩthũrai ugaga we ndangĩhe ũcio karĩ wa mĩaka igana makĩarĩ thukuru na ũrĩa na Ruto arĩ na 57 years
Rigathĩ nĩ mũkũrũ. Rigathĩ ti wa rika rĩa Ruto. Rigathĩ Gachagua ti wa rika rĩa Ruto. ta thiĩ ũrore kĩrĩa history yake ũtige kĩrĩa kwaria Aca, nĩwe ũroria. ndĩrenda. Marauga ni 57. Nĩngũgũtũmĩra screenshot group-inĩ. Marauga ni wa 57. Ni vile alianzia kufanyia Moi kazi eka mwana. Miaka gutiri handu iraingirira koguo tume uhoro-ini wa miaka ciko. Miaka ndiraingirira handu ari uhoro wake. Ithaka nĩ mũkũrũ kana nĩ mũnini rĩ? Ithaka nĩ mũkũrũ. Ithaka nĩ mũkũrũ kana nĩ mũnini. He was not the suitable person. Tondũ ona ndagĩkũrĩte agĩtũrĩmĩra. Ithaka nĩ mũkũrũ nĩ ndagĩkũrĩte agĩtũrĩmĩra. No ũcio ona kaba Ruto ko nĩ endire gĩtere gĩkũyũ rĩ ona kaba ũngĩoire karĩa getagwo Ndĩndĩ Nyoro. Na gete ũrĩa ndũrageta wega ciko gete ũrĩa ũgetaga Ndĩndĩ Nyondo. Kaba ngĩoire Ndĩndĩ Nyondo. No rĩu ũkona atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ ndaratendera wega twĩ Gĩkũyũ. Na ũkona PR iria irekwo ta rĩu nĩwonire ũhoro wa Mĩtumba Walker. Ũrĩa andũ mangĩhota kũ empower ũkona mũndũ ta Moses Kuria ararĩ kwetha boxer ĩngĩkĩrwo nĩ andũ erĩ atĩ onanagie mbica-inĩ na ngenda tareke ndĩmwĩre arĩa agatene haha no mathikanĩrĩrie na niĩ ũmenye Moses Kuria hĩndĩ ĩrĩa nginya Uhuru wa Kenyatta athuragwo MP rĩa mbere kwao Gatũndũ nĩguo agwe rĩa mbere nĩ mũndũ ũgwĩtwo Moses Kuria na ũngĩ anga wetagwo Mwathi ndikatagwo Mwathi ũrĩa warũgamaga MP kũu mathire mamenya Uhuru wa Kenyatta tondũ Mwĩhia etagwo Mwĩhia. Okay menda ũcio nguru wende ndaigua nĩ weka atĩ rĩrĩa mamenyire nĩ arenda gwĩka atĩ Uhuru andũ nĩ mamwendete mũno nĩwe marenda acagũre andũ marenda gũcagũra Uhuru wa Kenyatta rĩ moire ngari magĩcoka magĩthĩnjĩra mbũri thĩiniĩ ngari ĩyo ĩgĩcoka ĩgĩthiĩ ĩkĩigwo handũ kahũa-inĩ gũgĩtuĩka Uhuru wa Kenyatta mũrũ wa Kenyatta rĩ nĩ arenda kũraga nĩ aroragire Mwĩhia na yaigua hĩndĩ ĩyo nĩ PR ici ciĩkagwo nĩ ma politician mũndũ akamba akehitha magĩthĩnjĩra mbũri ho Uhuru wa Kenyatta nĩkĩo rĩu andũ a Gatũndũ makĩrakara nĩkĩo mekire atĩa Uhuru agĩcindwo koguo aya nĩ andũ mena ka history ka evil doers na reke ndĩmwĩre arĩ ona mwĩ UDA Gĩkũyũ gĩkĩ gitũ UDA after elections ciekwo twathurana UDA gũtirĩ hĩndĩ mũkamĩigua Mount Kenya rĩngĩ tondũ ona andũ a mbere ya kwamba gũkũingata Mount Kenya no aciakuria koguo rĩ those are not even leaders na andũ ta Gachagua matirĩ na mũgambo wa Mũgĩkũyũ biũ niĩ ndikwenda kwaria mũno tondũ no ngũkĩenda kũhe arĩa angĩ matakerĩtie nafasi njuge atĩrĩrĩ twĩ Azimio rĩ nĩtũrathomire tuonio manifesto ya Azimio no tũkamenya Martha Karua no mũkĩmũĩ ti mũtumia ũngĩhakwo macũrũ koguo hau rĩ ũcio arũgamĩrĩire interest cia Mũgĩkũyũ koguo tũtigetĩkĩre kũhenio nĩ andũ ana gũkũ rũgũrũ rumbwa rũgoka gwitũ rũtwĩrage ũrĩa tũgwĩka we are the majority ithũra rĩthuĩ tũbatiĩ gũkorwo kũmwĩra ũrĩa gwĩka no ũmenye Ruto gũtirĩ hĩndĩ akuona kura ta iria ciarĩ na Uhuru ndangĩciona Mount Kenya tondũ already tũrĩaga ya kanuna hĩndĩ ĩno araanĩrĩrire Rigathĩ rikuranĩra andũ nĩ maradecide rĩu nĩ kũmegwĩka atĩ andũ nĩ gũkira marakira no Gĩkũyũ gĩtirĩ gĩakĩga koguo tũtigetĩkĩre kũhenio na tũtigetĩkĩre atĩ tũneane ũthamaki oro ũguo gĩtĩ kĩu kĩa president gĩtionagwo oro ũguo koguo tũtigetĩkĩre kũheana ũrigithathi witũ kwĩrumbwa tũgacoka ũkarĩra na ũndĩrie tũvote wise na tũtigatuĩke atĩ tũkũhũrithanio tondũ at the end of the day ona arĩa me UDA na kandi wa Azimio na ũrĩa wĩ UDA at the end of the day he hĩndĩ tũgakorwo tũkĩaria na mũgambo ũmwe na ithuĩ twaragia na mũgambo ũmwe tũngĩgĩtĩkĩra atĩa rumbwa rũke rũtũgayũkanie Gĩkũyũ tũtiĩyũria ũguo mũndũ ũyũ waingĩrire nginya riko ũyũ wokire nginya bedroom rĩ baba wa mũgate rĩ ũyũ rĩ mũbango wa kando rĩ tũramwĩtĩkĩra nĩkĩ kũmũhe chance thĩinĩ wa Mount Kenya we should work on that na my prayer nĩ atĩ andũ nĩ megũthiĩ mahingũkĩte maitho ũguo marahingũka tikũmũmena tũtimũmenete na tũtimũthũire but he is not the suitable person wa gũtũrũgamĩrĩra atĩ tũngiuga atĩ nĩ tũkũmũne ũtongoria ũguo ũcio tũtigetĩkĩre ithuĩ Gĩkũyũ tondũ menye andũ arĩa mbere na rĩu ũcio angĩingĩra president andũ arĩa angĩamba kũnina nĩ aya maramenya thiri ciake mũno nginya Rigathĩ ũcio na Ndĩndĩ Nyondo ũcio na arĩa angĩ acio nĩ angĩamba kũnina nĩguo tondũ o ta ũrĩa Moi ekire tũtigetĩkĩre kũneana ũrigithathi witũ ithuĩ tũĩkaine tũrĩ andũ maragia kĩmwe andũ moĩ kwĩyethera andũ matoĩ kũhoya koguo tũtigetĩkĩre gũtuo beggars tondũ nĩguo arenda anyway reke nginyie hau
na ngiuga ndĩrĩ o Azimio itherũ rĩingĩ ti rĩega ũrĩa ũrecirĩtie Ciro. nĩ ndajoin UDA ndĩ o Ciro. Azimio na nĩ wonire video ya andũ anyu makĩrũĩra kĩrĩa mbeca nginya nĩ atumia agima mama atumia nĩ ũngĩta mĩgate mami mũndũ makũrũagĩra nĩ mĩgate kana nĩkĩ mekũrũagĩra mũcere wa nyama na thota reke he kanya mũndũ ũngĩaria andũ nĩ mokoka ũmũthĩ na ingĩhoya tũkorwo twĩ consistent no tũkage maita merĩ wiki rĩ ta tũgoka Thursday na Friday rĩ kana Friday na Saturday rĩ no hakorwo he hega. Thank you. Jiro, back to you in the studio. Yeah, Nick, auma Kimere, go ahead. Mera, Okay. Kimere. Kimere. Kimere, okay. Mo geithe ka inyuothe. Ndakena nĩ kũmuona na ona Jiro akĩmwĩra welcome ona ndĩmwĩra welcome. Harĩ ũndũ ngwenda actually itanamba gũthiĩ hau ha mũhunjia rĩ, harĩ ũndũ ngwenda kwĩra Azimio nĩguo nĩ wega ũhoro ũcio wa kuga nĩ tũrakena ona ithuĩ nĩ turauga Gachagua aheo microphone nĩgetha oke athũkĩtie ũhoro. However harĩ ũndũ ndĩrenda kwĩra andũ andũ arĩa me UDA kana arĩa mararũmĩrĩire UDA rĩu maracenjia mind tondũ ngwĩciria message iria tũbataire gũkorwo tũkĩra andũ aya rĩ na especially ithuĩ tũkoretwo haha mũno Julia Shiko Jiro andũ arĩa meraigua nĩ Azimio Lili Kamau ti atĩ tũtirakongiũracĩtie andũ acio atĩ tondũ nĩ marambĩrĩria kuma UDA tondũ nĩ ĩrathurire Gachagua because the main message is the whole side is wrong. Mwena ũcio wothe nĩ mũhĩtanu regardless kana nĩ Gachagua kana ti Gachagua tondũ ũrĩa tũrenda nĩ kũ unmask maheni marĩa makoretwo makĩhenio mĩaka ĩno na koguo Azimio twĩna gĩkeno nĩwe gũka kĩrĩa gũka. However no wega ũmenye woka ti tondũ tu nĩ ũndũ nĩ mũrathurĩirwo Gachagua tondũ andũ aingĩ nĩraigua makiuga ko nĩ Kĩndiki kana no still root mũnene wao akũrĩmĩinio mũnene wao regardless. No ũndũ ũcio nĩguo tũrenda kũhũrana naguo ũhoro ũcio wa maheni na ũbinafsi na kũgũra andũ gwĩciria andũ mũndũ wothe nĩ arĩ thogora. No thogora yani is in material. No tũtirĩ thogora material. Nanyita koguo ngwĩciria ũndũ ũcio nĩ muhimu kũririkana hĩndĩ ciothe ona tũgĩthiaga tũkĩhunjagia na rĩu ta rĩu Azimio tondũ no njũĩ no ũgũconvince andũ angĩ message ĩkorwo ĩrĩ global ũguo to ũhoro wa Gachagua but ũrĩa mũndũ maheni tondũ rĩu ta rĩu tũngĩrora ũhoro wa mũcemanio ũcio wa ũmũthĩ na mũngĩrora wega ĩkoretwo ĩgĩtrail nĩ gũtrail maratrail ũrĩa wothe Azimio yeka rĩu ta rĩu ũguo actually I'll bet in 1 or 2 days ũkũmaigua kũu ikamba-inĩ kũu matha mauma ũmũthĩ because that's what they are doing. Rĩu ũhoro ũcio uma wa gũkaunta atimia nĩkĩo mauma Nyayo Stadium ũmũthĩ alafu rĩ ona ngwĩciragia atĩ nĩkĩ arenderia atimia kĩ atĩ chata icio arauga marandĩkanĩra na atimia rĩ they don't make any sense. Ũguo rĩu tũkwaria ũhoro wa sanitary pads agagwĩka atimia atĩa those are trend na promises na nĩkĩo I like when Joho tells him amerire maciare aingĩra rĩ naipa rĩ igakorwo ciciabu rĩ maciare gũciara na rĩu nĩwona Mr Promise na nĩkĩo etagwo Mr Promise mwena ũngĩ tondũ Azimio Kimere ngũria atĩrĩrĩ Kimere I would want to ask you ũngĩkorwo ndathondekete economy arakwĩra ingĩra aciare na ndambĩte gũthondeka economy arahe Viper njĩke atĩa nacio na ndĩraciara mwana ndĩmũhe kĩ na economy nĩ njũru ithe ti anjĩre ũrĩa gũthondeka economy acoke anjĩre njiare
arenda kwira andu mambe guciara ni akumahe diaper tondu mwana aririaga diaper. You know, these people from UD ni ndika ni njagathi menacio mutwe kana ni ndå menacio hakiri. Ũngĩheo diaper atĩa na ndũhetwo gĩa kũrĩa? You know, ona kaba ngĩhenanirie uge atĩrĩrĩ ngamahe mbĩrũ cia mĩtu ndĩkarĩ, ona ũngĩhe mũtu ũmũthĩ rũciũ ndũkahe mũtu. Koguo nĩambia mathondekere economy, and I don't know why these women are not even challenging him. That guy ekwenda mũndũ ũramũ challenge, and let me tell you, sorry reke ngwĩre Kĩmere, niĩ ingĩaria na mũndũ wa UDA ndĩmũtarĩnjaga agakira akauga atĩ akanjia kuga atĩ nĩtũkona we nĩtũkona, akaga ũrĩa angĩtetera mũndũ ũyũ tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩu ta mũndũ ũrahenania biũ ũngĩhe diaper waingĩra atĩ nĩwatuĩka president ũrahe diaper ciake atĩ for their ndigire nĩ mĩeri 3 kana for 30 days aga diaper agaciĩkwo atĩa, ũrahe diaper economy rĩa ĩnjũru yaciara mwana ndware kũ na ndingĩmũrĩa ndĩmũheaga kĩ? Inyuĩ andũ a UDA ni ndika nĩ hakiri ciathire toro. Anyway, you are on a reasoning leave. Sorry. Okay. Yeah, rĩu hau nĩho tũrĩ, hau naho rĩu tũkuga ũhoro ũyũ andũ na wĩra ũyũ nĩguo tũraruta thaa ici wa kũelimisha andũ, tondũ andũ mahanĩte atĩrĩrĩ, andũ mahanĩte ta wona wagũrũ na mbeca rĩ, ta hakiri ciaku ciarũgamio nĩwanyita. Na however gũtirĩ mũndũ ũkũgirĩtie ũngĩkorwo nĩ mbeca reke okorwo biũ mũndũ ena mbeca iramũtura no nginya ciume rĩ, nĩamanengere mbeca tondũ okorwo nĩakĩiyĩte cia kũigana kana whichever means ĩrĩa angĩkorwo onete nacio mbeca. Ũngĩkorwo nĩiramũraraka mũno no nginya mbeca ici nengere andũ manengere, no nawe waneo mbeca rĩ, we hũthĩra mbeca no hakiri tũmĩra, tondũ hakiri wĩnacio na hakiri mũtingĩgayana na mũndũ. No rĩu andũ aya marahana ta maragũrwo kinya hakiri nĩwanyita, nĩkĩo ũrona magĩthiĩ rĩu ũngĩrora rĩu ona tarora wega rĩu ũngĩrora sometimes ciũria ndĩyũragia, but this is kind of a personal gĩkĩ no gĩtuĩke like personal probably. Rĩarora mũndũ ta kĩhĩka rĩ, for example, ũngĩrora synchronization ĩyo rĩ, ona mũndũ mũgima rĩ, mũndũ ũikarĩte mbunge mĩaka 5 rĩ, mutimia wĩna mĩaka 30 gũthiĩ na igũrũ rĩ, angĩsynchronize ihu rĩake atĩ na campaign, there must be something, no nginya hakorwo na miscalculation anyita. Koguo ũkarora ũkona he tũmaũndũ tũingĩ mũno, there are a lot of things that are not falling into place. Nona na atimia no mũhunjia rĩu reke tũgĩũka wa mũhunjia kana nĩ spirit ĩkwaragia kana nĩ mwĩrĩ. Yeah, watheka kama gwa Kĩmera the body is ona nĩ Jesu nĩ amerire ũguo. The body is the spirit is strong but the body is weak. Rĩu haha mwĩrĩ nĩ ũkwaragia no spirit nĩ thire contrary. Ona nĩkĩo ugire Kenya Kwisha. Maybe that's a message. Na andũ nĩ marahĩngĩcana mũno na nĩguo Ngai ciĩkaga. Hĩndĩ ĩrĩa irenda gũkũnina ciambaga gũkũhũgũia. Nĩkĩo rĩu manjĩrĩtie kũhũgũia tondũ marorete njĩra ĩyo rĩu ĩyo wacio. Anyway, ũria ciũria ciaku rĩu Njirũ pole, ngwendaga gũka hau nĩgetha Biazimio makorwo marore ũndũ in a bigger picture, not only ya ũhoro wa Gachagua, but mũndũ ũrĩa marenderio ũrĩa ahana we mwenyewe, the captain. Kĩmere, ngwendaga gũkũria atĩrĩrĩ. Yeah. Ndaigua uga anga kĩhĩka hau, anga kĩĩ kaĩ ena nda. Ũramĩona ndaĩkĩtie nguo. No ũcio toĩ kĩhĩka nĩ mũritũ. Niĩ tu ndĩramenya. Ũcio nĩ ũraheo diaper. Ona nĩ ndamenya thaa ici ndikĩũĩ, ndiĩ ndamenya thaa ici ndiũĩ. Ũcio nĩ ũraheo diaper. Julia rĩ, Julia ngũria atĩrĩrĩ, nĩguo twarĩrie mwanake ta ũyũ ũraingĩrire Azimio ũyũ ũretwo Azimio rĩ, ũngĩra mũndũ nĩ ũkũingĩra waingĩra thirikari-inĩ the first days atĩ nĩ ũkamahe diaper atĩ maciare, ũrahe mũndũ diaper mwana arĩrĩaga diaper? No nginya andũ ona itũ rĩu nĩ tũkuonekaga tondũ andũ aitũ matathiĩte nginya cukuru.
Na kai Urahe daipa na mwana arie daipa. Okay, ni atumia othe marenda guciara ithuĩ twĩna ciana ng'ima tũtirenda ciana ingĩ. Arĩa marenda guciara rĩ tondũ nĩ waheo daipa rĩ waheo rĩ tugaga atĩrĩrĩ na Gĩkũyũ kaba une mũndũ ndwa wĩragwo atĩa ũhe mũndũ ndwano tondũ wamũhe thamaki ũmũthĩ rĩ kaba ũmũhe ndwano ahote gwĩka atĩa gwĩtegera thamaki no rĩu kũmahe daipa kũmerĩra atĩ nĩ makũhe daipa na nĩ rika rĩrĩ rĩnini rĩtarenda kũruta wĩra rĩ nĩ ũthondekete economy ĩyo ũrauga nĩ thũku no rĩo thirikari-inĩ nĩ atĩa ũreka ũbangĩte atĩa kĩoneki kĩa to kwĩra andũ maciare andũ magũciara matware ciana kũ. Can I ask a question? Could it have been a confusion? Was it supposed to be a diaper? Ndakwamba gũthikĩrĩria Julia ũrĩa kuga Njirũ nĩguo nawe warie. Okay. Njirũ ati ũroria ati was it a confusion? Iyo Shiko iyo nĩ tabia ya sanitary pad. Was it a confusion? Nĩ sanitary pad makwendaga kwendia or it was a diaper? No, those are two different things. It might have been another confusion there Kenya Kwisha bado. Okay, no Ruto ugaga anything ko hĩndĩ augire atĩrĩrĩ rĩarĩ gũkũ US akĩambĩrĩria kũria atĩ mathĩna ma diaspora angaki augire atĩrĩrĩ I will create a ministry for diaspora na nĩkũrĩ embassies unaona anaropokango tu hata naweza sema I will create a ministry for giving women diapers anaweza sema hivyo. No, to me I think sanitary pad would be more helpful than a diaper if I was asked. On horo wa sanitary pads ni twaumire hau Njirũ riu sanitary pads ungiona andu maraheana they go to schools I mean they target schools they target girls schools horo wa sanitary women Kenyan women we are no longer there yani tulitokanga huko so yeah. I think Shiko wacha ape kihika we Julia tira kohe kũrĩa andũ matarĩ na sanitary pads andũ arĩa matarĩ na sanitary pads na kũutũrũka na nĩ andũ ana gũkũ nĩ matargetire nĩathiga blanket thing tarĩu ũngĩthiĩ central wĩingĩre thukuru ta Alliance Girls wambire kũmera nĩ ũkũmahe sanitary pads unajua watakutuka na wasichana so you should target the needy places si kwambia kila mtu no to uwe kuga uhoro wa diaper rĩu nini na Shiko ni young me at my age now unaniambia utanipea diaper nitapeleka wapi mimi sitaki kuzaa guru sasa unaona okay. That would be a mistake. Uheane. Ona icio diaper rĩ icio diaper nĩ atware children's home kana atwarire kĩrĩa nĩ atĩa gũtinda akiuga atĩ nĩ areka atĩ ona sanitary towels ona nĩguo njugaga atĩrĩrĩ I think condoms nĩcio cibatiĩ kwendio sanitary pads ikaheagwo andũ no even those ones Shiko they are no longer sold ũngĩthi mathitarĩ ma thirikari I think they give thirikari kumarĩa thirikari from the time the government began fighting HIV they began giving those kind of things. I mean, even in school. Yeah, even in school. On colleges, understand in colleges they are available freely. So I think diapers, Ruto target tapumwani, you know, those kind of maternity. Provide diapers in those hospitals. That makes sense. Not wait to me on a Julia, Julia, so Guru, is that not an if I was there with my Julia, ndigetha tume kiria muno no hena mutumia urehire scandal thiini wa UDA angihota atia thiini wa conference ya tumia kuga ati arariria Kenya Kwisha ikaya tumia meciragia maita meri mundu akaropokwo undu ataramenya kana ni wathimi auma hau ni wira ni mundu wa nyumba auma wira ucio ni murihe wega auma wira I thank sababu tulitengenezewa mkutano tuthondekeirwo mucemanio na akakuwa yeye ndiye keynote speaker. That was the keynote. Unaona huyo mama ni vile Mr. Kamau amesema. Hi Kimere.
Haya. Abotige twĩra nĩ story ĩyo ya mũtumia ũcio. Kwa interjectire rĩu Mũtumia ũcio uma wĩra, reke twararie hanini. Mũtumia ũcio uma wĩra nguru na nĩ arutire wĩra mwega mũno tondũ rĩu ũhoro wa mĩtumba nĩ wambia wahana ta wathiĩ tondũ Kenya Kwisha noyo ĩratrendi. Ũcio uma wĩra na nĩmũrĩhe wega, no mũndũ wa nyũmba ciana cione mũtu. Ũcio uma wĩra nĩ akinyirie message. Rĩu nĩguo tuuga atĩrĩ, ngũgeragia kuga ũhoro okorwo nĩ ta sanitary towels nĩ marore kũndũ ta Pokot, na wĩra ũcio rĩ ona abatie kuga atĩrĩrĩ thirikari yake rĩ nĩ ĩkahota through the national government rĩ nĩ agateithĩrĩria county government ciana na gũkũ Samburu kana West Pokot na kũrĩa kũngĩ rĩ ikinyagĩrwo nĩ nyamũ ta icio, no ti gũtwĩra tũciare tũheagwo diaper. Abatie kuga atĩrĩrĩ arĩa maraciarĩra public hospitals Kiambu, Nyeri, PGH, ũgathiĩ Thika, icio level 5 nĩ kũrĩkoragwo na diapers cia free itakaga cia andũ arĩa maratwara ciana kũ mũndũ mũkwa wĩna mwana na nĩ waherwo kau kana watwara kiriniki, no nĩ atige gũka kwĩra andũ maciare atĩ rĩu andũ manjie kũgĩa mahu. Rĩu kwĩ andũ makũraga makĩhĩirwo mahu atĩ tondũ Ruto nĩ augire atĩ nĩ akakũhe diaper, ũkarera mwana ona cũguo heni oi kĩmere aria mũtirenda gũcokia kĩũria gĩakwa inyuĩ. Julia na Ciko mũtirenda gũcokia kĩũria gĩakwa. Mũtumia ũcio nĩ gũtũmwo mutumia ũcio aca nĩ ũrĩa Kamauga atĩrĩrĩ nĩ atumia arĩa matangĩhota. Reke ngũcokerie Kamauga atĩrĩrĩ, out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Mũndũ aragia kĩrĩa kĩ ngoro yake, na most of the time we try to lie with our mouth but our body language speaks. Rĩu mutumia ũcio ekuga ũrĩa naturally ngoro yake ĩmwĩraga. Mena kũu na atumia atũraruma Kenya Kwisha akĩmetaga rĩngĩ ngui nyingĩ mũno, no mũthĩ aheo kahinda arie, no tondũ ngoro yake nĩ akuga Kenya Kwisha. That is what came out. Na angĩkorwo ndekũrĩhĩtwo nĩ ũreciria nĩ ekũheo cheki? Rĩu kũu nĩ gũthũkire ndakwĩra, kũu kulikuwa kubaya. Kana nĩ arĩa matangĩhota kũyithia mũndũ aragweta marĩtwa ma andũ arĩa angĩ. Na mbona hii confusion iko Kenya Kwanza peke yake? Waiguru twina mutumia ũyũ rĩu twina kũgweta Waiguru haha nĩ tũkũhĩtania Njirũ. Okay, sawa. Nĩkĩ andũ na kũrĩ andũ angĩ maugire Azimio kũrĩa Western Njirũ, unakumbuka? Mama akasema hivyo. How comes andũ Azimio they are so organized matihĩtagia? I just want to ask. Mbona watu wa Kenya Kwisha ndio wanafanya hii mambo? Does it mean that ngoro na akili na mũromo nĩ ndaihanĩrio? Asa makoragwo marĩhĩtwo meke maũndũ macio. They are not Kenya KK is a fraud. Ona Ruto mwenye he doesn't believe in what he says. Ona maũndũ macio mothe auga ndetĩkĩtie. For example, let us all decide to have babies. Atatupea hizo diapers. He doesn't believe in that. He was lying. So mũndũ wothe wekĩkĩ akoragwo na maheni ngoro, gũtirĩ ũndũ maugaga when they mean it. It is only baba mwenye anamaanisha chenye anasema. Ana cigana ciana ucio nĩoĩ kĩrĩa aragia Kĩrũndo. Exactly, na nĩkĩo gĩtũmi tondũ atimia aciarĩte nginya agaciara neighbor witũ. Rĩu ta rĩu rĩ ihinda rĩrĩ rĩa campaign tokorwo mbegũ iria ahandĩte kũu wona akĩhĩka mahana ũguo tokorwo ahandĩte mbegũ nyingĩ mũno kũu. Ũcio nĩ wa gwitũ na ndingĩmũthura, no ũcio ti ũcio Rigathĩ na nĩ Kĩmere ngwenda ũrore reke njokie kĩrĩa warie tondũ ona interjectire ndarehe maũndũ. Nĩonire athire nginya augĩrĩrio amba wehutie mbathia kwanja ona ũkĩaragia amba ũtige we na nĩguo araria Kĩnyĩrĩ kĩingĩ haha nĩguo ũtindire ũgĩtondoria na Kĩnyĩrĩ kĩingĩ ũtindire ũkiuga atĩrĩrĩ nĩ ũronire rĩrĩa arathire Nyĩrĩ ũrĩa arekirwo nĩ ũrĩa araugĩrĩirwo araria Kĩnyĩrĩ kũngĩra ũigua ũrĩa atondoira arathire karatina araugĩrĩrio ũcio Rigathĩ ndũraigua rĩu kũu gũtirĩ ũhoro wa kwĩra andũ atĩ wakia cũcũ kana wakia cũcũ wakia maitũ
wakiawa maramugĩrĩirie biũ kĩrĩu. Okay, gĩikũrũkie mbathia we. Anyway, room 350 na receptionist na nĩraruta wĩra, no nginya ndaipa iheano piũ. Reke niĩ nyambe ngomere hau nĩgetha reke Julia oke. Julia tũhe ũhoro. Okay, Shiriko nĩ ndakena nĩ gũkuona nĩ worire mũno, naomba urudi hata ile show ingine nĩ maheaga report vile kunaendelea kule mashinani na wanafurahia sana. So Kimere naona kuna mzigeni Biazimio ni vile tu adu matunania how they look like here tigo Oyo akĩrĩ mũndũ wa join Azimio mũthĩ kĩrĩa araumire UDA ndwambe ũmũkaribishe Azimio na we kĩrĩa umekaribishwa sana na wakaribishwa muno nĩ gũka Shukran. Na we muciĩ Shukran. I think tuko na WhatsApp group unaweza andika, sorry Juri ya ndimwire, unaweza andika namba yako hapo kwa private chat. Twina group itu ya Mount Kenya twaragia maundu ma Azimio uria tukwarĩria andũ aitũ, no wĩkĩre hau andũ nĩ athuri acio me hau. Okay, copy. Asante Shiko, asante Biazimio. Tutiragute mũndũ. I think nĩ mwaka wa mbere bũrũri ũgũthi na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na andũ megũikia kura ti tondũ wa ukabira, nĩ tondũ marenda gwĩkora kwagĩrĩire. Twari ũhoro wa Kenya Kwisha mũno. Kenya Kwisha gũtirĩ hĩndĩ mangiuga na rũciũ matũri ũrĩa maraugire, tondũ Kenya Kwisha is a fraud. Kenya Kwisha is a fraud. Hakuna kitu wanamaanisha wakisema. Yani na makinyete handu I think wako desperate sana. Na nikio uhoro ucio wa atumia it's like a joke. Just because at the mother rĩu nĩ aratongoria atumia na aragia support atumia. Ile support mother akona ni genuine. Is very genuine from the women of Kenya. So rĩu nake Ruto agathondeka gĩkuru kĩa atumia. And I think atumia acio nguru sijui kama niliona so much literacy. No amenya mũngĩrora ũhoro wa KKA nĩ marabaki ũhoro wa handout economy na nikio mena thina kinya na uhoro wa textile industry developwo na koguo ongero andũ maruthiũkagĩria Ruto nĩ andũ arĩa Ruto no ende andũ tacio nigetha matũre mamuoshipaga nigetha atũre metagĩra mbeca handouts no ndangĩenda andũ stable na nikio etire atumia tacio nĩ ũrona mũtumia wĩna matha kana Raila akĩaria ũguo. I mean I think we have a different caliber of women when it comes to baba. Koguo Ruto na ndangĩhota ku attract andũ mangĩrũgamĩrĩra kana andũ mangiuga no tũtikwenda ũrimũ kana seriously nguru tondũ nĩ ũra make fun ũhoro ũcio no ndũgamia handũ tani wambĩrĩrie kũnjĩra ũhoro wa gũciara kũrokĩra harĩ tũkĩaria nawe ona okorwo nĩ ũkwendaga ũhoro wa kwarĩ tũkwambĩrĩria ũhoro wa gũciara. Julia, Ruto akwenda atũhe kanya tũrĩ nawe twambe tũthi tũmũhe mũcomo. Ndangĩenda andũ ta ithuĩ. Ndarenda independent thinkers, arenda andũ angĩ control irimũ. Rĩu cikongĩrũgamia mũtumia tani handũ ambĩrĩria atĩ the biggest point ũngĩmwĩra no ambĩrĩrie kũmwĩra ũhoro wa andũ megũciara rĩ. Seriously handũ twambĩrĩrie kũrania ciana nĩ igũthoma, ciana nĩ igũthiĩ thukuru irĩkie kana atĩrĩrĩ andũ matirĩ na maĩ mĩciĩ kana matirĩ na thitima kana tũkũrĩma kahũa atĩa. Mau nĩmo maũndũ tũgĩkorwo tũkĩũrania no rĩu one mũtumia mũgima tani wambĩrĩrie kũmwĩra ũhoro wa gũciara. Seriously guru hiyo ni matusi ya hali ya juu because maneno ya kuzaa inaongelelewa kwa Pumwani sasa mama ameenda clinic na kuria kũngĩ thibitarĩ cia kuria I mean maternity hospitals hiyo ndio maneno inaongelewangwa kana maũndũ ta macio maragire nĩ mwarimu wa adolescence akĩaria tũirĩtu twa thukuru twĩmenyerere. Yani such talk haiwezi ficha kwa mkutano mwalimu wa adolescence akĩaria tũirĩtu twa tunatumenyerere. Yani such talk haiwezi ficha kwa mkutano wa adolescence akĩaria tũirĩtu tunatumenyerere. So in other words I'm trying to say yani Ruto na watu wake huwa calculate what to tell people. I think there is something very wrong. Lakini at the same time it's to our advantage. Kenya ni maraona between mahota ku differentiate between mbivu na mbichi, wanaona who is what because the difference is like black and white. In fact, giguga show area gemakiugati the talk now is like between nigo compare Ruto na Wajakoya. How niho aikorokete. Na ngado ni maraona tiga Raila ehori no mathure Wajakoya.
andå nä maracokeria Ngai ngatho må no tondå nä marona tiga nä Raila nä mangĩathura Wanjakoya tondå magire gå kompia kinya Ruto na Wanjakoya makona hai ona kaba må thea å yå wa bangi tondå wa rä rä å yå tå twara ku andå yani unaona debate ya Wanjakoya inatokea kwa sababu gani because now Ruto has stooped so low kujikompea na Wanjakoya, but me my take is Ruto really will never be president of Kenya. Na he made a good shot this year, it was a good thing, alijaribu sana na alikuwa na ride on the Kikuyu vote, lakini wa Kikuyu pia si wajinga hivyo, ekwenda next time akathikaria Mutahi Gunyi akerwo ni Mutahi Gunyi ni amerete horo aterani of numbers magirega guthikiriria na Mutahi Gunyi ni arega kumera ati you cannot buy a Kikuyu, you can only rent them. Really, please, really mute. Julia, doe the latest ticket ironania muko nio ni 51% nio mara support mundu ucio. Arafu 27 maga support baba. Ati kwina ati magacoka makoiga ati kwina 20% undecided. Do you believe that? No, I don't believe that. In fact, nie guruje teketi atiriri. Twaga gu perform wega piu. Kikuyu itaenda mpaka 50%. Watafikisha 50. That may be the worst. And Ruto ndagatuike surprised. Ekora ati gikuyu ni kirafilipire hwai. Kiraumira kumira. Kiraikiria Raila even up to 70%. Asikwe asishangae. Tondo what happened Guru? Okay, if we are genuine in our argument, I think for a long time miaka mingi ni uturite na anti-Raila campaign. Na gweciria 2017 ona inyu mutingia korwo mwina guts cia gwita mucemanio toyo ati mwambire kwari ura muguthura Raila. Ni ndie ndathura Raila na ni unginjura gitumia kwa guthura Raila ni kimwe. Kindu kia ni ndamenetwe mitugo tu ya Jaruo na kanua kao. Yani ni ndirikanaga 2007 202 Kibaki agithii guthurwo ni ndaikaraga Githumo. Andå arĩa twakoragwo nao kũgũra mambirie kuga ati nĩ hĩndĩ ya mbere Mũjaruo atuĩka president. Ngĩmoria atĩrĩrĩ nĩ Kibaki ũrarũgama kana nĩ Raila ũrarũgama? No metĩkĩtie ati Raila nĩ egũcontrol Kibaki. Rĩu mĩario ta ĩyo nĩyo ĩputaga off Gĩkũyũ, mĩario ta ĩyo. And for a long time Gĩkũyũ gĩathire mĩario ta ĩkaigua gĩ-put off. But the truth is, pay attention to me retire. The truth is, this old man is a good man. No, Grora, many times he has stooped low to reconcile this country. Tire mwanati Mary. Muthurio cio nĩanyihĩtie maita several for the sake of the peace of Kenya. Koguo muthurio cio ona tũkĩiginoaga supporters yake. No tuge atĩ muthurio cio nĩ muthuri wa maana. Nĩ reconcilete bũrũri ũyũ several times. We need to appreciate that. We need to appreciate that so much. So Ogrora Ruto was riding on that. Na Ruto was riding 2013. Ni masaxidira muno na Uhuru. So 2013 you see tutienda kada ito yoho. So tumenya maundu maria marumire kada no ito niguo ahonokagia Gikuyu. Ni twamenyaga ati mathina maria mothe mamurumireire ni tondu wa Gikuyu. Na nie ne njiguaga uru muno ciko ni undu wa Kiambu, andu a Kiambu na andu a kuria kungi. Makiruma Uhuru wamenya ati Uhuru atigirie ahonokire ciarera kwoho kuria ni ICC ni undu wa Gikuyu. Maundu macio okoro Uhuru kwi maundu moru ekire, okoro ndienda kuga kuri undu njui, okoro kuri maundu moru ekire, maundu ni Gikuyu agitagira. No Gikuyu giki gitingiconoka ta kuria na ari angi. Na ni ndimahoyagira nguga Ngai amaigue na matumie tunua tu twao. One of these fine days wathamie tunua tu twao turemo ni kuhinga maikare uguo tondu maundu macio maragia against Uhuru ona hatire kirathimo menakio. Muthuri ucio arugamite na ruriri rwake, kurugama na ruriri rwake kufa na kupona. No tũngĩrora 2017 Ruto nĩonire that picture na agĩciria atĩrĩrĩ ati Gikuyu akiride on that. Na up to 2017 nona muthuri uyu ekubanga kinya kugarura thirikari. Nona uria ekubanga 2017 agekira andu ake nigetha magagaie Uhuru. Tamenya muthuri uyu ndari ngatho. Murugame na mundu etikie ni murata. Nie njitikitie Uhuru nie etikitie Ruto ni murata wake. Njitikitie ati Uhuru are very genuine to Ruto in 2013. Only for him to realize ati ni ngarima aruta wira nayo ka ni muthige whatever muthige in sheep's clothing. So Ruto ni undu wa tamaa yake ndangietereire miaka yake 5 ethire
ambĩirie kũbanga mĩtugo mĩaganu agĩtheroraga Uhuru. We nikuulize Guru, mko na mtu na unaamini is your best friend kana no kitu kiona ni mutumia waku, mwina mutumia waku mwathi kwa your family friends family, mutumia waku aretua niwe oya andu acio gugukira yani akona kibere ingine mbaya. We Julia ndio aririkana nĩ oririo akiuga o mũndũ ena mũtumia wake mũciĩ, ti wendo wa matwarire hau. Okay, that is also true. O mũndũ na mũtumia wake mũciĩ, no ngĩũria atĩrĩrĩ, rĩu tondũ nĩ tũrona ũrĩa mathabu mathiĩte Nguru rĩ, let me ask you, mchoro ũcio wa Ruto nĩ ona ta watigia? Ndũĩ hena kĩũria ndakũria na ndũranjĩra hena 20% Mount Kenya matoigĩte kũrĩa megũikia kura. Tondũ angĩkorwo ũrĩa ena 27 nake ũyũ wĩngĩ ena 51 rĩ, ũkuona nĩ 78, koguo hena kura hau cigana ũna, which they are being classified as undecided. No he mũndũ ũragiuire aiga mũndũ ũrĩa ũtamĩkĩte maindi ya gũikĩria Ruto kura ũmũthĩ for those 4 years, he cannot change and vote for him. Nĩ he mũndũ ũragi ũguo atĩ andũ acio they have not been convinced for those years, na koguo acio no andũ mangĩgwa anywhere. Andũ acio Nguru rĩ, nĩũreciria tokorwo andũ acio nĩ arĩa ndakũhe Genesis, I think Genesis sote tunajua ya Gĩkũyũ na Jaluo. Nona andũ ta acio, yani sisi mimi 2017 ungeni convince nipigie Raila kura. Nĩ attitude yani ndamona marabehave na kiki. Andũ acio no rĩu matihana tani nawe. At least to make up our mind gũthikĩria mũthuri ũyũ. Tugeciria atĩ nĩ tũigua ũrĩa arauga. No andũ aya bado wamefunga masikio yao. Niĩ ndingĩthura ndũrĩrĩ. Nona maũndũ ta macio hakiri ta icio ndingĩthura ndũrĩrĩ. Niĩ ndĩreciria atĩrĩrĩ, andũ othe mũndũ wothe twĩteciria nĩ agathura rĩa nĩ akaumĩra kũthura Raila. No there is a danger. Andũ a Ruto rĩ mena danger ĩmwe. No mamũthure kana magĩkumĩra nĩ ũndũ wa ũndũ ũmwe, kũrĩ andũ matetĩkĩtie gũthura mũndũ ũracindwo. Na nĩ marona mathabura marathiĩ. Koguo chances ona 50% hiyo nĩ ũrona no okorwo ndĩkaumĩra Nguru. So me, I will not be surprised if Raila gets 50% plus. Kĩrĩa marauga rĩu marahũra mũno na atĩ Raila na Karũa matithiaga kanitha. That is their main argument. Magacoka makoiga atĩ andũ aya mahota gũkahĩtania, no ũmũthĩ ũrĩa nĩ aririe oiga we oĩ bosi yake nĩ Raila. Na ako tayari kutii kama mdogo. Magacoka makoiga atĩ nĩ andũ akũrũ. Yani they have zeroed on funny type of excuses. Zero, No, let me first finish. Can you mute, Guru? No, ndĩrakwĩra what is on the ground. Yeah, can you mute a bit? Okay. So, ũhoro ũcio wa kĩrĩa rĩ, ũhoro ũcio wa kwaga gũthiĩ kanitha, ũhoro ũcio wa gũtuĩka na unbeliever, maũndũ macio maroka mathirĩte. In fact, it's no longer an argument right now. Kĩambĩrĩria-inĩ warĩ ũguo, maũndũ macio mothe undaku maroka naguo ũroka ũhũrĩtwo. Na nĩkĩo ũrona marathiĩ macenjetie goal post. Magetha ũndũ ũngĩ wa kuga nĩ ũrĩkũ ũtaroka wega. Ũhoro wa gwĩtĩkia ũcio nĩ weherete. Tondũ maronire matirĩ na any evidence actually. Martha nĩ atwĩire athiĩte kanitha, but no nĩwona kũingĩrĩria o ũndũ wothe. No toguo ũronire mokĩrĩra kĩũndũ kĩa mũtumba tondũ nĩ guoka kĩũndũ. Mauga tũgũ capitalize no. Actually ũguo Ciko nĩ aririo wega mũno uga rĩu
Ũhoro ũcio kinya wa Mutumba nĩ ũkũnyitwo nĩ kĩrĩa nĩ Kenya Kwisha. Tondũ rĩu kwanza ona ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ kwambĩrĩria gwĩkĩra hashtag Kenya Kwisha. Rĩu concentration yao ĩkorwo tu ĩrĩ Kenya Kwisha, rĩu ona gũtirĩ ndeto ingĩ nĩyo makwamba kũmenya magũsave face atĩa na njĩra ĩyo. Nona ũhoro wa gũkũra maronire gũkũra gũtirendia, it doesn't. Koguo rĩ ucio they really have no nginya maikare magĩethaga propaganda tondũ because they trend on propaganda. That's the only arm they have. Jiro no ngũrie ũmwe reke twĩke ũguo no just a minute. Because what I have noticed, Jiro, can you Yes, I can hear you. Go ahead. Gwĩciria Njirũ nĩ wega wanji kũmoderate na njĩra atĩrĩrĩ, wona tuoka haha rĩ, at least onokorwo nĩ ndagĩka tũrĩ anini nĩ tũgũcokerana maita maingĩ rĩ, ya ũrekereria andũ marie othe, tondũ nona andũ aingĩ nĩ maroka mũndũ akaiya kuma atarĩ araria, you know, onokorwo nĩ ndagĩka icio igĩrĩ ithatũ, make sure that you rotate everyone please. Yeah? Sawa, nishaandika hata line up hapo. No, usiandike line up kuta watu. Sawa, it should be. Ukiandika no ya do the between TV Shiko ulikuwa umepeana comment zako ama Lili no wewe tare. Okay, sawa. So malizia alafu Lili akuja. Nani amalizie? Lili ndiye alikuwa akimwongea. Okay, niĩ nĩ ndarĩkia Njirũ, Lili no arie nĩ nguruma na ciũria ndikana nĩ agĩcokirio ciũria ciake wega. Nguru hawezi kuwa comfortable. Nguru endaga very deep explanation. Nĩ njũĩ ndaiganĩire. So Lili, go ahead. Yeah, mbone Njirũ kiũria nĩ kĩ? Watu discuss kĩ? Atwario horo wa mũhunjia. Ati horo wa mũhunjia. Yeah. Mũhunjia ũrĩkũ? Mũthĩ mũhunjia ũrĩa ũhunjirie auga kĩrĩa ũrĩa Martha Karua augire. No, Kenya Kwisha. Kenya Kwisha. Mũtumia ũcio akĩhoithia aekate ahengĩrĩte rũrĩmĩ. Yeah, nĩyo breaking news. Yeah, nĩyo breaking news. Oh my God. Yes. I think deputy kĩrĩa Ruto nauma hau mbere rĩ, Ngai eciririe atĩa ndanahingũria maitho na ndarona mũtumia ũcio athire tu na mbere na kũhinga maitho tondũ nĩ ndorire clip ĩyo. Ndangĩhotire kũhingũria maitho. Augire atĩrĩrĩ kai. Kai kũrathiĩ atĩa? That is so embarrassing. It was so embarrassing. No, because those people, they are being bought. They are not genuine crowd. You know, they are not genuine. They are not passionate about it, but because of money. Kai kũrathiĩ atĩa? Yes. Ni araria ni bila kondani lakini anaongea. Bikin. Can you hear me? Hello? Okay. Yes. I lost my thought. Yeah, to teach in the crowd forward Ndiramũigua. Hi. Okay. Yeah. So what I was saying, crowd ya Ruto is not genuine. To do get a week okoro adwo the omakute uniform. It's like a show. It's like a show. If you think Orema Okama Hubeto, okay, it's not a genuine crowd. Whereas you see like Azimio crowd is genuine crowd. To the mood Aloka Oriare is not organized crowd. And hari mundu urona nagia uria timia cio mari hago na bathi magathi makadrop kundu o kundu
makajja ku crowd. Yes, so yeah, so the uhoro wa mituba, the only Lili amemaliza eh? Okay. So Nguru, you can okay. Anyone who want to react to Nani to read it before we bring another person before Nguru kuja? Sincerely mimi sikusikia chochote. Wewe Guru, kwani niko nasikia, wewe uko nasikia? Imagine sikusikia chochote. Okay, sawa. Alikuwa anaongea ni vile alikuwa anaongelea ndani, but the voice was not very good, but she communicated anyway. Sawa. So Nguru, can you now continue? Mbere atore the ladies. Rĩu ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ nĩnjũririe kĩũria 20% ĩyo rĩ ĩrathiĩ kũ? Niĩ gwĩciria gwakwa na kwaria na andũ, harĩ andũ they are finding it difficult to make decision. Wa mbere nĩ maingĩririo ndeto iria cia mũthuri ũrĩa mũno na makoretwo na mehĩta maingĩ mũno ũrĩa matangĩmũikĩria kura. No rĩu ũyũ nake maratuĩka rĩu nowe ũngĩratuĩkire alternative, nake is a damaged goods. Ti mũndũ wĩna mwerekeo na nĩ marona ũguo. Rĩu ĩrĩa attitude atĩ ke tũhĩo ũyũ tondũ nĩtũmenete ũrĩa mũno is not there. They are actually nĩ ũrĩa kwĩragwo you have to choose the hyena that will eat you up. Kũrĩ andũ aya amwe marona rĩu mathiĩ mwena ũyũ, mũthuri ũcio makoretwo makĩrwo ti mũndũ mwega ahota gwĩka atĩ kũmahinyĩrĩria. Marora mwena ũrĩa ũngĩ, ũrĩa nake maũndũ make matiramenyeka tondũ ona nĩoigĩte atĩ ena maũndũ, he has some things to sort out. Rĩu agacoka rĩu akareherwo mũthuri ũyũ arathurire ta kĩrĩa, ũcio nake akonekana ta mũndũ ũtangĩrũĩrĩra rũrĩrĩ, no kwĩrũĩrĩra na nĩ mũndũ mangĩnyitana na andũ acio na ihenya mũno. Gwitũ marehage o kĩrĩa handouts. Rĩu hau hena thĩna na ndĩreciria nĩ ũndũ wa ndeto ĩyo kwahota gũgakorwo na low turnout, tondũ andũ acio percentage ĩyo nene wahota gũgakora 15% of that group matinathiĩ gũikia kura. Opinion polls iria iraheanirwo nĩ ironanirie ũndũ mũnene mũno, tondũ wa mbere nĩ ironanirie atĩ Martha ena effect nene mũno, na ona ũngĩona andũ aya makĩenda gwĩtua atĩ gũtirĩ ũndũ, rĩu ndĩraigua maramwĩta, maroiga atĩ serikali yao si ya mama mmoja, rĩu maramwĩta mama mmoja ama one woman. But the panic is real. The panic is real tondũ hena mũndũ ũranjĩrire atĩ nginya kũrĩa thĩinĩ wa Rift Valley kũu thĩinĩ biũ
hena atumia matarenda guikiria mundu ucio wao kura, na gitumi ni ati ndu acio ni moyo uria atiritaga andu, tugatuika ati ndatiritaga atumia wega. Riu itakiui haha Julia ni egutwira na uria na Chiku, atumia makoya personally maundu maria maiguite uria mundu uyu adiraga na airitu na atumia, na undu ucio uka affect atumia amwe kuria kwao, aciao, na amwe makoiga ni gweterera metereire matingimuikiria kura, no uguo riu no twetereire tuone uria gugathie. Koguo I'm not surprised tondu ona tigani uria andu mararia muno, ta riu guku ungirora guku mundu ugwitwo Kitui, Machakos na Makueni, koguo ucio mundu angikorwo na bahati muno ona 15% will become very hard to get, even 10. Aya wathie Githii, the maximum you can get is 20%. Wathie Baruia, the maximum you can get maybe is 40%, 30, 35. Walker Central, the maximum that man can get is 60%. Wathie kundu gwitwo Coast, the maximum you can get is about 30%. Wathie guku Northeastern, the maximum you can get is about 40. Riu ukeuria enthusiasm ino nene ya anake aitu haha Central iroima ku? No ona kuri uguo ni aronekana onake ni aradetect tondu riu ni aroiga githurano ni gikaio, na he mundu roigire kiria areka riu ni prepare the country nigetha ahote ku force a handshake. Itakiui kana no etikire handshake na baba, kana baba ona no etikire. Riu andu aria oire mundu gwitwo Mudavadi na mundu gwitwo Weta ni maremetwo ni wira biu. Ona riu ndona Mudavadi ni ta ucio munene wao onete aya ni andu useless, agekira candidate yake kuria nginya kuria Vihiga, tondu we kiria ara concentrate nakio ni kuona ati UDA ina ite nyingi biu nigetha ahote kuhangaica thirikari, na hau niho twagirirwo kumenyerera tondu andu aitu nao ni mateire kiria matiguaga, na ni aramenya ati angigia na ite nyingi under the UDA, tigana na Kenya Kwanza, UDA ni ekuhota riu gwika ati gwi squeeze one kana no one kanyamu hau thiini. Kuria Tharaka Nithi guthie na kuu Meru, Rigathi ni arari kuo some few days ago, na gutirari kwega muno. Riu ona itoi niki meguthie kwendia kuo tondu kuringana na ripoti iria ironekana Uhuru ira ni arathire kuria Somalia mena mundu gwitwo Peter Munya, na ni maretikanirie na thirikari iyo export cia miraa cianjiririe guthie Somalia, na kiu nikio kimwe kiria kiratumaga andu a Meru mone ta thirikari ya matiganirie. Riu maundu make mathiite mathukite, na nikio urona riu amwe maraga confused nginya maheo mweke ga kwaria makoiga ni Kenya Kwisha. Atumia aria marumagirira mundu ucio akina Alice ni urona nginya confidence ni yorire. Kang'ata wa Barua
ona ndaigua macukumanĩte mũno na mũndũ ũgwĩtwo Jemrek. Lee Kinyanjui rĩu ona arasupportwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kimani Ngũnjiri wa kũrĩa Bahati. Rĩu in fact kĩama kĩu kĩna divisions nyingĩ mũno. Ndiũĩ kana nĩ ũndũ ũrĩa kĩarĩ formed na blackmail na maũndũ ma kũgũra andũ na kĩ. Gĩtirathiĩ wega tondũ ĩyo mbara menayo kũrĩa Naikuru nĩ njega kwa Lee Kinyanjui. Nĩ ũraigua nake mũndũ wa Amani ma DVD nake nĩ aranjĩrĩria kwaria na in a different way. Ndarenda ndeto cia UDA kũrĩa kwao kũndũ gũgwĩtwo Vihiga. Weta nĩ akirire tondũ nĩ aretha gatĩ o karĩa gake one kana no acoke Senate. Mũndũ ũgwĩtwo Burubaita ndaiguĩkaga ona tũtiũĩ kũrĩa athire. So what are we talking here? Tũroiga atĩrĩrĩ, the hens have come home to roost. Ĩrĩa yeciragio nĩ gũtuĩka euphoria ĩthiĩte horete, na tũngĩthiĩ ũguo na rate ĩyo tũthiĩte nayo, mũndũ ũcio agacindwo na over 60% nĩ Baba. Ũguo nĩguo kũrĩ, na arĩa macupportaga UDA mamenye ũguo, na gũtirĩ kũiywo gĩthurano gĩkaiywo. Ona Mucheru nĩ aruta statement yoiga gũtirĩ hĩndĩ o mangĩ interfere na gĩthurano, no nĩ gĩgakorwo kĩrĩ fair ta ũrĩa kĩarĩ 2013 na 2017 kĩarĩ fair. Ĩyo no hakikisho tũngĩmahe tondũ ũguo nĩguo tũĩ. Thank you. Riri, Yes. nĩ ũraiguĩkana rĩu? Ĩni rĩu nĩ ũraiguĩkana? Yeah, I had to join with my phone. My laptop, I don't know, is playing up. Kaĩ wakira? Oh, okay, sorry. Sorry. You can redo your presentation, really. Tũtina kũigua. Yeah. Google really. Their rallies, they are kind of like a show. So it's a all organized rally. They don't know whether genuinely they have a crowd and marina followers enough because it's like a church or something like that. And today, actually, what was I wanted to say? Riu uhoro makuga uhoro wa kuheana diaper ti mundu wothe wikiraga diaper riu handona nginya mari uhoro wa andu akuru uria mangimateithia andu akuru. They are getting too personal actually in people's life. Kwira andu riu makuheo diapers kana muthuri na mutimia uria makureherwo. How do they know uria andu marriages cira function kiria mici yao? Nina mauga ati mutimia ati nyarehewa akoo ni title deed kind of things like that. I'm not against that, but it doesn't make sense. Ona makuga iyo yuma manifesto ya launching ya manifesto yako aniki. I don't know. If somebody can answer that. Was it a manifesto launching? No, it was a meeting with women as a unit. Nigetha masaini kindu kiretwo charter ya maundu maria thirikari iyo ikamekira katumia. Oh, okay. So they are not going county to county to identify the problems shared over there, because it's not only about women, to be quite honest.
It's all about the That whole everybody. they have been doing that, eh? No Yes. nĩ ũndũ wa ĩno ĩretwo the mother effect. Yes. Makona the strategy nĩ kũrehe atumia hamwe nĩgetha monanie atĩ mena interest cia atumia, tondũ kĩrĩa kĩratũma andũ mathiĩ kũndũ gũgwĩtwo Azimio nĩ atĩ atumia nĩ marona interest ciao ta ikũrorwo wega nĩ mũndũ gwĩtwo Martha. Yes. Ũmũthĩ mekugaga it is not about one woman, it is about the mama mboga. Yes. Okay, so yeah, in fact, I did not follow it that much, so that's why I did not know the details of it. But if you think about Martha and what she stands for, you know, it's more to do with the youth. Ura andu yangu makona mawira, ura tugukorwo na discipline thĩinĩ wa country, and na mũno kadire ĩrare thĩinĩ wa Azimio nĩ kũhũrana na corruption. That one nĩ mahotetwo kenda kwa not, because in fact I don't know why they are not Kenya Kwisha, they are not saying about corruption. That's I don't understand it. So I can that fraud is in a so do they believe do they believe that it's in a corruption Kenya because of the corrupt one? Keguria no wĩhũre. Hũre? No wĩhũre we. Can you beat yourself? Asha. Oh, yes. No. Asha. Guru ndirakuigua. Kuria atĩrĩrĩ. Can you beat yourself? No. Yes, that is the answer. Yeah, it's sad. And then then I saw something else today. It was about Gachagua Meru. He bypassed, honestly. The man the man Naruto Apura crowds, but on his own he has no ability. Even in fact, on a day, people who are lamenting Meru ati niko mahĩtũkire kũrĩa kũbataire gũthiĩ ndanarũgama nginya ona kũgeithia andũ makũmwetereire, but ti andũ aingĩ as such. Nginya MCA they boycotted as well, something like that. Nĩaiguire thoni ya kũrũgama kũrĩa kĩrĩa ũrĩa ciarĩtwo Kĩndĩkĩ. Kĩndĩkĩ, yeah. No kũhĩtũka hĩtũkire na speed nene biũ agĩthiĩ na kũu rally. Ĩni. That means the magayũkanĩte mũno because in fact Ruto ũrĩa bataire gũkorwo agĩka nĩ yambe amanyitithanie nĩgetha magĩthiĩra nĩ magathiĩ marĩ othe nyũmba ĩrĩ together, you know, they sort their issues in the house. Kaĩ ũrekĩra andũ acio campaign? No. Did I make them happen? You know, they're saying how disunited they are. Why are you advising them? I'm not advising them. It's just I'm not. I'm not advising them. So I think Kenya better how I get my brains together. Lily, ndirarigwa atiriri ati crowd icio ciraga Gachagua niguo maheaga andu mbeca kana niguo mbeca irathirire kana tokorwo matiramahe mbeca riu nikio crowd citari excited. Mundu ni arathire kugira mbeca Taki. Nĩathire kugira mbeca Taki niguo kurerwo. No gutire mbia, matire na mbia. In fact clip iguthiaga umuthi atumia andu makitunya na mbeca ri niwona andu aya matire na andu, to be quite honest, matire na andu tondu aikonyora nginya andu magitunya. Ndurona kwa Azimio kwina rally ta icio cia gutunya na mbeca kana ma uniform macio. That means if they are arranged, that do niki Ruto hana taguki. I don't know, I don't understand.
Ndũĩ rĩu ũngĩmenyeria andũ atĩ orarĩ ũrathondeka na nĩ ndaugĩte thĩinĩ wa foramu ĩno ĩyo behavior ya gũthiĩ atĩ rarĩ no nĩ mbeca andũ metereire nĩ ĩgakinya handũ ĩrehe thĩna. Yes. That is the problem they are Yes. facing. Tondũ andũ matingĩtĩkia atĩ no akorwo na rarĩ andũ mage kũheo mbeca. Na mbia nĩ wĩra makoragwo acio makoragwo magĩthiĩ wĩra. Makoragwo kĩbarũa onawe rĩrĩ ndũngĩmambũrĩra ta njĩra atĩrĩra angĩkorwo nĩ ũthiĩ ũheo na mũtĩ ũmwe rĩ na ũngĩthire kĩbarũa ũheo merĩ nguru rĩ tĩti kaba ũgĩthiĩ kĩbarũa kĩu kĩa mũtĩ ũmwe onokorwo nĩ shati ya erũ ũrekĩra nĩguo gĩkwĩnyitĩrĩra ti kaba ũkĩmĩkĩre ũheo mũtĩ korwo nĩ wongĩka noguo hena mũndũ na gũkũ Laikipia watwĩrire na harĩa mbere biũ anjĩrĩirie anake na 1500 wow igĩũka ngiri igĩũka 500 rĩu itakĩũĩ kana araheana 200 kana nĩ igana ndiũĩ. Na nĩ kũmakorwo marutĩte mbeca nyingĩ cia kũheana tondũ nĩ mbeca imwe cikoragwo ciumĩte kũ ndũĩ ũtũraga Kenya we kayarutarĩkũ tamu ya mbere ithe ti kũngania mbeca kũngania aya rĩarĩ ho njiguona kũrĩ mbeca ikoragwo ciĩkĩrĩtwo container-inĩ kwanja kũrĩ ingĩ ciateirwo iria no rikana hĩndĩ thirikari ĩrega gũcenjia mbeca atĩ nĩ Ruto watwarithagio ũguo nĩkĩo thirikari yacenjagia mbeca tondũ mbeca ciake ikoragwo na container-inĩ. Nĩgetha okay in fact ndaiguĩte atĩ nĩkĩo athiaga kĩrĩa Uganda imwe acio atũ nĩgetha acithambie or something like that. Acithambie gũcenjia mbeca kwarĩ na special treatment ya mbeca iria irauma Uganda na Tanzania. Nĩ amonitaga tondũ nĩ amenyaga mũndũ egũthiaga Uganda acenjie mbeca cia Kenya nĩgetha rĩu icoke acenjie into dollars. Yaigua no mwanake ũcio nĩ oire mbeca itarĩ mbeca tondũ kwestimate kathire waingata njirũ kĩmera ithuĩ wa mũingata acha njirũ nĩ niamba gwĩkĩra kĩama ndagĩka twendi akinye obici nĩ ahũrĩra thimũ ngwenda tũigue ũrĩa Francis nĩgetha no wega gũikara tũkĩmaigua tũrĩ anini nĩ tũgũikara tũgĩcokanagĩra no mwĩre ekĩre nguo ena vesti sawa rĩu mwanjĩra njĩkĩre nguo na Julia nake ithe ndekĩrĩte o nake ndekĩrĩte o nake niĩ ndĩ mũtumia nĩ mũhanaine ndũngĩkompiti nani nĩ njiguaga magĩkũmwo nĩ Bernard makerwo aca rĩu noguo ndĩrakĩmũteithĩrĩria. Thengio tũtige siasa cia nguo rĩu twarie ũhoro wa mũjadala nĩkĩ ũreciria Julia araria oro ũguo ndĩraria ũhoro wa ma Francis mwene angĩkorwo nĩguo ahuana ta ũyũ rĩ ũreciria na ũngĩkorwo tũkiuga atĩa Francis no we kwĩtaga Bi Azimio kana nĩwe kana nĩ mũndũ ũngĩ mũrĩega nĩ kũmũgeithia ndĩramũgeithia mũrĩega nĩ tũroria atĩrĩrĩ we nĩwe uma Bi Azimio korwo nĩ mũndũ ũngĩ we acha niĩ ndĩĩtaga ũguo ũrona okay sawa karibu sana tũhe ũhoro Apotige nĩkĩ Ciko nĩkĩ auga nyambe ndige Ciko nĩ kũrota arota Ciko seriously wambĩrĩirie kũrota tũrĩ o haha abai mũtige ha
Ndeigua andũ aingĩ ũyũ rire nĩ wa Nyĩrĩ, Kĩmere nĩ wanjũĩ nĩ Nyĩrĩ, ona ũyũ Francis nĩ wa Nyĩrĩ, rũrĩmĩ rwanyu rũmũcukaga nĩguo ũrĩa mũratondoira mwĩna kĩrĩa Asa Francis ti wa Nyĩrĩ. ũyũ Francis Kĩbũkũ nĩ wa Nyĩrĩ. Niĩ ndĩ wa Nyĩrĩ. Ũcio ndaigua ĩni ndakĩigua. Ndũbataire gũkena ũmenye andũ anyu nĩ waingĩ haha. Rĩu ona ũrĩa ndĩrenda rĩ. Ona rĩrĩ nĩ wa Nyĩrĩ, kwanja rĩrĩa njiguire atĩrĩrĩ mararia Kĩnyĩrĩ. Niĩ ndĩ wa Tetũ. Maugaga atĩrĩrĩ Ciko. Maugaga atĩrĩrĩ gwitũ nĩ kũrĩa macĩra ya Gĩcomo. No, gwitũ nĩ Nyĩrĩ. Twomĩte Nyĩrĩ. Gwitũ nĩ No, Nyĩrĩ gwitũ nĩ macĩra ya Laikipia. Gĩcomo. Yeah. Gwitũ nĩ kũrĩa my dad aumĩte kũrĩa Mahiga. Na kũrĩa gwa Kĩbakĩ na kũu. Mahiga nĩ Ũthaya. Mahiga? Mahiga ĩrĩ Ũthaya. Yes. Handũ hetagwo oh my God. Hetagwo Munyange. Gwitũ nĩ Tetũ kwa Wangari wa Maathai. Ũyũ nĩ wa Nyĩrĩ Kĩbũkũ kĩndaigua rũrĩmĩ rũu nĩ rwa Nyĩrĩ. Ona andũ a Nyĩrĩ ithuĩ tũtingĩtĩkĩra kũhenio nĩ wamenya ũrĩa Nyĩrĩ nĩ yũĩkaine na maũndũ ma gĩthomo. Tucoke tũreherwo atĩ nyama na mũcere. Ũcio nĩ itherũ. Ithuĩ andũ kũrĩa nyama na mũcere. Rĩu nĩ itherũ. Na atumia a Nyĩrĩ tũtithakaga. Matihakagwo macũrũ. Ciko ndũkambĩrĩria hau kanĩra mwĩkaga. Kanĩra mũmekaga. Acio rĩ. Francis heana ũhoro. Nĩ ũguo. Nahota gũcina mbica. Acio matemangaga andũ ta nyeni. Ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ. Maũndũ magĩrĩte mũno. Ũrathiĩ wega, maũndũ marathiĩ mathiĩte wega. Kĩndũ kĩa mbere niĩ nyambe ndĩmwĩre ndĩmũmicĩte mũno, ndakorire ngurubu ĩno ngĩingĩra tũkĩaria nginya kĩndũ thaa 10. Ĩgĩcoka ngĩdisappear. Rĩu ndamĩkorereria ndera my brother. Ĩno ngurubu ĩrĩa toka. Nĩ mũkuonete my brother ikaire thutha wakwa. Tondũ ithuĩ tũrĩ Azimio Damu. Niĩ my dad tũtinamuona. Francis Takure we wa kwanyu nĩ Nyĩrĩ kũ? Kĩganjo. Kĩganjo. Ta tũrĩa Kĩganjo rĩa kũhama. Na ndũgatũhenie gũkenia. Kũhenia kĩ? Ndakwĩra ndĩ. Gavana wa Nyĩrĩ ũmũthĩ nĩ agũkĩte ga-shopping center gaka ke haha gatagatĩ. Ũrĩa Francis kwanyu rĩ ithe ti hakuhĩ na Kĩganjo kĩrĩa prison. Acha. Kĩganjo training ĩrĩa. Ya borithi. Rĩu ndiagĩtuĩkire campus. Na by the way inyuĩ mũkuhĩrĩirie ithe ti area ĩkuhĩrĩirie kwa ũrĩa governor ũrĩa wakuire mwene ĩyo. Ĩni. Wahome wa Gakuru. Tamaga mũthuri ũcio na nĩwe matworirwo ma nĩ governor wa hinya Ngai mwathani ma nĩtũkona mũndũ ũngĩ ta Wahome wa Gakuru ma. Wahome wa Gakuru nĩ neighbor yakwa. Tũke tũhe ũcio rĩ. Kĩricũ kwarĩ Kĩricũ inyuĩ ona mũngĩkorwo mũtegũ support ũrĩa Uhuru aramwĩra no mũthũke mũno tondũ menye nĩ inyuĩ mũragunĩka na barabara ĩno ya Marũ ĩrĩa ĩrathondekirwo. Rĩu ũngĩona mũndũ wa nakũu gwitũ wĩna hakiri iracinjia UDO ũcio aiyũrĩte mbarũ mũtwe. Ũrĩa wona atumia magĩthara na mbeca rĩ andũ nĩ thĩna menaguo andũ matirĩ unda. Hau nĩ ma Francis ndetĩkania nayo. Confirmation. Ona Bishop ohoithirie rĩ agũthiĩte Kenya Kwisha. Ngai nĩ auga wĩra. Bishop ũcio akugaga atĩrĩrĩ atĩ acio angĩ maramũria atĩ tũgathiĩ State House rĩ yani nĩ mbeca mathiaga gũcaria na ndanaconoka akiuga ũguo. Nĩwona atumia acio nĩwona atumia acio mũcokete kuona aingĩ mekĩrĩte nguo cia erũ. Nĩ agacagua. Makoo marĩa atumia ngiri cigana. Na moete kũndũ Tetũ Mũkũrwe-inĩ magacokanĩrĩrio.
ndũĩ mũndũ ũyũ nĩ akĩũĩ maũndũ ma kanua ũrĩa matũraga mekaga. Rĩu thĩna ũrĩa naguo nĩ atĩrĩrĩ, andũ nĩ mohĩgĩte, UDA nĩ ĩringĩte thĩ, nĩ mekire wega mũno nĩ gũcagũra Gachagua, ũguo nĩguo twahoyaga tondũ niĩ ndaturagia maru ũtukũ na mũthenya. Nĩkĩo tũrauga anengerwo microphone, mũndũ anengerwo microphone aria ũrĩa akwenda tondũ acite gũcite. Rĩu ndeto iria irarĩ kuo nĩ cia ndeto iria irarĩ kuo nĩ cia mũtumba, na mũmenye na harĩ kaũndũ ndĩrerire mũndũ ndĩramwĩra atĩrĩ, mũthuri ũcio ũtũraga etagwo Mũganga, mũthuri ũcio arĩga gũthiĩ handũ kanitha-inĩ akauga akorwo kũrĩ mũndũ ũyaine na Ngai nĩwe, tondũ ko mũthuri ũcio nĩ mane akuaga ko Ngai ndamwendete na mathĩna marĩa ahĩtũkĩire, mũndũ ũikarĩte njera mĩaka 9, maũndũ marĩa ekĩtwo akaiywo kura nĩma tũmaũndũ ta tũu nĩ mwagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩrĩrĩ, mũthuri ũcio Ngai nĩ amwendete. Mũrari ndeto cia mũtumba ciario wiki ng'ima, mathiĩ Mĩrũ, mathiĩ kũ, ũmũthĩ mũtumia arũgamio bishop werwo hoithia nyamũ nĩ gũthire kanjĩra, no nĩ Ngai waririe akinyia ndũmĩrĩri nĩgetha mũmenye atĩrĩrĩ andũ aya matiratũtwara. Rĩu ũrĩa ndĩrenda kũmwĩra nĩ atĩrĩrĩ, kĩrĩma nĩ kĩracenjirie nĩ gĩa shiftire akorwo mũtiũĩ atĩ rĩu we ũranjĩra ngwĩre na ndigakũhenie, ngiraũndi nĩ ĩcenjetie na ngiraũndi ĩcenjetie na atĩrĩ na mũreke ndĩmwĩre. Rĩu ona mũndũ ũrĩa ndĩrona rĩu tarĩ igũrũ rĩ, rĩu inyuĩ mũreciria ũhoro wa UDA, Wanjaka ũyũ rĩu arĩ igũrũ wa Ruto, koguo rĩu rokorwo ũrona tarĩ itherũ kĩnyamũ gĩkarĩagwo. By the way, ona kaba Wanjaka ũyũ atũhe bangi, ona kaba tũkĩnyue bangi. Julia, nĩ gũtheka ũratheka, nĩwe nĩ anake aigana akanyamũ kau, arabu ũcio nĩ mũndũ wao na andũ acio nĩ meriroyo. Ndũrore ũrĩa nyamũ ĩratirendia ũratuĩka mũndũ ũcio arambata video ĩrĩa arathiĩ nayo Wanjaka ũyũ mũhĩtũke eni na Wanjaka ũyũ araugire nĩ egũita andũ kwanza aroigire nĩ akwamba gũsuspend constitution for 6 months acoke mũndũ aiya akoragwo akoragĩrwo kũrĩa kĩrĩ gwetha mĩkandĩra ya bangi amĩkĩo acoke arĩmi andũ a gũtindaga gũkũ makĩrĩma maige nyoka kĩrĩa ta mbũri. medication tukauta medication kiria afu nyoka tugacoka tugatũmĩra China makarĩa. By the way, inyuĩ nĩ gũtheka mũratheka na actually he is the only presidential candidate with practical solutions. Where do you get the money? Especially corruption. Araugire atĩrĩrĩ atĩ mũtinde mũgĩcira macira handũ ha mũite andũ mũmanyonge. Rĩu tanjĩra atĩrĩrĩ tũngĩtuka nĩ tũrĩendagia bangi ũcio tũngĩtonga atĩa? Ũcio nĩ mũndũ ũroka kũnyonia mathabu tũrĩme bangi tũnyuage nginya bangi na bangi ĩtuĩke ĩriga reintroduced in Kenya. Ũcio nĩ mũndũ ũrenda nginya tũtonge. Wecirũ ĩyo ĩrenda kũrehwo rĩ ĩkoragwo ĩrutĩtwo the leisure part ĩkaga degraded biũ. No tarekei twarie Maguru rĩ bangi rĩ nona nginya andũ aya Jamaica bangi nĩ njiguaga he ũndũ ĩkaga andũ arĩa me mĩrimũ ya cancer. Bangi nĩ ndawa ĩkĩhũthĩrwo wega. Ĩteithagia ciana rĩrĩ nĩ ĩthondekaga ciana iria ciguaga epileptic. Ĩkĩrĩ ndawa. Ana makona seizures hingo ciothe ona gũkũ nĩ hĩndĩ ĩrarigara ona gũkũ rĩ nĩ ĩkoragwo hinya mũno ndawa ĩyo gwĩtĩkĩrio, no nginya ũthiĩ kũndũ kũngĩ, ũthiĩ country ĩngĩ akorwo nĩ Europe kũu nĩ ũgũthiĩ ũmĩone. No ciana icio ona cianjĩria medicine ĩyo rĩ nĩ matigaga gũtinda makĩgwa hingo ciothe
Nwanyita to acio nä andå arä a makorwo marä extreme mageretio indo ciothe rä u nyamå ä yo no ä hotaga rä u gwä ka atä no nginya ä korwo license ndendagio å guo koguo Wanjako yagä å rä a gå twenderia Kaba tũnyue bangi, reke twendie bangi. Kũrĩ mbarũ. Rĩu niĩ ũngĩhe mbarũ ingĩ no ĩndware nginya Nyĩrĩ gwitũ. Ũrahe mbarũ njĩke atĩa nayo? Ũcio mũndũ katũaga atwarĩte. Solution cia mũthuri ũcio nĩ summary. Angĩkorwo nĩ ũici ũraga. Angĩkorwo nĩ mbeca endia bangi. Francis na mbere he kana ka my cousin na nä kana kanini a young kid kana kau nä kagucithagio bangi nä karä må rimå å cio waria å horo wako koguo ndeto icio må raria rä ti ndeto cia kä rä a very small kid ona ndigå cia nä gakinyä te class 4 ä yo nä yo ndawa yake nä yo kagucagia nä wega na kaheagwo nä nyina na nyina onake koraga ndatå rä ndå ndå ngä kä he mwana na okorwo ndå ratå rä u rä ngwendaga kå mwä kwaga nyamå na atumia nä mwa participate nyamå ä yo må no rirä kwanja må no atumia na ndarora nyamå kå roraga haha forå warä aingä bara support nyamå ä yo nä atumia atumia nä bara atumia kwä cia nä maramä hå thä ra må no tondå ndarora supporters arĩa mara support nyamũ ĩyo ya Njako ndona nĩ atumia nĩ waingĩ mareka but on the other hand it's sad tondũ nĩ ĩthũkĩtie andũ aingĩ mũno on the other hand na it's not a good thing long time tondũ nĩ ĩrehaga nginya mental health so we should be really Wanjako yareke atuĩke just entertainment for now he's just an entertainer and then that's it ũyũ ndarauga nyamũ ĩnyu. By the way, nĩ agire legalized kĩrĩa Uganda. Uganda is among the yes. Uganda ndũngĩnyitwo. Yeah, no, Kenya tutigathiĩ route ĩyo. I won't want to the route ĩyo honestly. Goja, so far there are 6 countries in Africa which have legalized. Na ti atĩ tondũ nĩ marenda andũ manyue nĩ tondũ kwĩna demand nene mũno ya kĩrĩa extracts cia kĩrĩa that plant nĩ ũndũ wa pharmaceuticals. Yeah, for that one yes, but not for people using Wanjako yaroririe atĩrĩrĩ angĩkorwo China ĩratũhe mbeca nĩ ũndũ wa kwendia nyamũ ĩyo ithuĩ tũraga kũmĩendia nĩkĩ tũhote kũrĩha thirĩ. Marĩhe thirĩ wao. But then it has to be very well controlled. Ti mũndũ wothe gũtũhandaga mbembe mũndũ wothe no ahande mbembe, you know, it has to be in controlled environment. Rĩu ndĩrona ta tũgũkonya kahũa tondũ rĩrĩ kũratuĩka Mount Kenya nĩ arorete na ĩkatuĩka nĩ gũkũ nĩ bata gũkũ nĩ kwĩngĩka wega rĩu. Gũtakĩrĩ thĩna tũngĩkorwo naguo. Gũtirĩ thĩna tũngĩkorwo naguo. Tũngĩtũraga hamwe. Ũndũ ũrĩa mwega Francis Wanjako no ũtũitĩra ici. Hau atũitĩra ici nĩ ũkorwo atũteithĩtie. Judy, I agree with you. Reke direct debate rĩu tondũ ndĩrona twambĩrĩirie gũtukania. Okay. Francis reke njũrie kĩũria na kuma haha rĩu andũ arĩa othe magũcoka kwaria mathiĩ na raini ĩyo. Okay. No auma. Njirũ nĩ nguru auma. Okay. Okay, nĩ akiumagare. Reke tũrore atĩrĩrĩ in fact nĩ tũdiscuss ũhoro ũyũ wa polls ici iraumĩte cia kuonania Raila mbere ena 42%. Ĩrarĩ 42% Julia.
42% na Ruto 38%. 42%. Yeah. Tujadiliane tuone ka niguo kuri kana na uria tugwika tu improve uguo tondu ndiraigua haha ithuothe tukifloat uhoro wa 60%. No 60% igukinya atia ndui no nginya tondu ni tani ndirari na thina concerns still to ndirona campaign cia Azimio igithii uria ingienda honestly, but that's my uria ndiramiona, my feeling. Especially Jubilee kuma hiyo, I think hiyo Kioni Jeremiah Kioni akiwa amagati go support candidates and got omudo hangie, and I think there is something wrong. So ni tutige mieri no ere tufataire go full throttle, ndio tufataire go kiria na italiano ko mago o kiva o lava o la spaka, either it goes or it breaks down. It's either the way you go to the end or you break down. How ni horu mudu ekire force yake othe, you know. So haha ati horo wa guthaka campaign na nona UDA still no marathi na mbere na campaign yao na confusion ici yao, and we have to take the advantage of their confused state. Uguo me confused niguo na ithuĩ tubataire gu capitalize no ũndũ ũcio. No ndĩrona ithuĩ nĩ tũratuĩka complacent, tugeciria tugatuĩka overconfident ati nĩ tũracindaga kĩ, but we need really to go to the ground and tũrute wĩra ũcio na nĩkĩo kinya haha rĩu kuma rĩu thaa ici ũguo cikwa kugaga ũngĩkorwo nĩ tũkũhota gũcemania thikũ igĩrĩ wiki, it's even better. No nginya we have to commit ourselves. Jiro tukingĩũria Jiro hĩndĩ ciothe onokorwo I don't know Julia when generally when from what time are you free, for example? Okay, like ndikana ni Kenya gukoragwo thaa cigana Kenya thaa kenda What time is it now? What time is it now, your time? 6:20 p.m. 6:20. Kenya now is 1 o'clock, 1:20. Yeah, it's 1:20 in Kenya. So wow, that's almost 7 hours difference, is it? Yeah, 27 hours difference. So muko dago semanagia twice a week, like. Well, but yeah, I think it's good. Actually, Kenya to Kenya gedurano. Kanono koti twice a week. Yoko ni Friday, but if we have to stick with one day, we have to start it earlier. No leo tudipeleka na Jiro no na Kenya most likely Jiro this year the oneka kedo 11 Kenyan time. Already a lot of people have gone to sleep or they have, you understand? Tutiri mundu Kenya ngitwambiriria like one of I mean ndĩreciria ta Kamau nake athireko kana Shiko. Kamau kana Shiko. Yeah, because we need really this thing to, because turaenda ku engage na andu a Kenya makiria andu aria me mucio ithuona no tukavote, yes, but we are just a very small number. No andu acio nĩo twĩna bata nao. Shiko oh yes ndĩ haha atirĩrĩ we ndũngĩhota kwambĩrĩria debate tene? niĩ muthenya ũrĩkũ? No onokorwo nĩ Friday rĩ, handũ ha kwambĩrĩria thaa ici twambagĩrĩria thaa ithano cia ũtukũ rĩ, nĩ ndĩmĩambagia tene, ndĩmĩambagia thaa ithatũ-inĩ hau ũguo. Ithe to ũmĩambagie? Yeah, kĩndũ thaa igĩrĩ na kuma thaa igĩrĩ na nuthu. Yeah, I think it's better because that gets more people, you know. No nginya tũfocus mũno thaa ici. Na to share link na kiria Francis, share link na andu anyu. I was saying that previously my cousins, my auntie hawakuwa matiendaga kuigua kinya ũhoro wa Raila. Na according to my auntie Raila alikuwa Ruto anaonewa sana. So I engaged her. Riu no rekira Raila campaign rekira campaign. Can you see watu wanabadilika? And then kuri andu mare in a state of, like, I know some relatives like my brother-in-law in a state of he's in this kind of a thing that gethura Raila no ndeguthura Ruto.
niä ndaigua må ndå akiuga ndegåthurana nä guo ndä ramå encourage ngamå na atirä bata wa gå thurana bora ndagathure Ruto unaona bora tumekubaliana na yeye ndagathure Ruto I agree with him yeah niä nani ndingäthura Ruto ndingäthura muici I agree with him so bora asiende kupigia Ruto kura me that is my agenda you engage them some will come to your side na arĩa ũngĩcontrol ciana ciaku rĩ those ones ni lazima magathura baba aona you insist kinya okorwo nĩ mũtumia waku Francis hatirĩ ũhoro wa gũtinda gĩcenenekana kũu cia Ruto exactly Francis ukamwĩra nĩ mũgũtigana otherwise reke ndĩmwĩre niĩ kura cia baba ndirabatara mũciĩ gwitũ rĩ baba ciothe kuma maitũ na nĩ kuma tene atĩ my dad angĩũkĩra ta rĩu tondũ ndarĩ ho akore ũrĩa kũhana kana okĩre akore Raila nĩ ũrathana angĩkera mũno nĩ angĩgathiĩ rĩngĩ mũthuri ũcio ndakomaga atũraga ekagĩra Raila campaign nginya ũtukũ ndirĩ ndenda Raila na ndiarĩ na gĩtũmi kĩega gĩa kũmũmena I didn't have a good reason no ingĩkwĩra why I could not vote for him tondũ Uhuru nĩ arũgamaga Kibaki nĩ arũgamaga that is the only reason ingĩkwĩra atĩ ndathuraga Uhuru tondũ nĩ Uhuru kana Kibaki tondũ nĩ Kibaki lakini si ati nilikuwa na any other reason and most Kikuyus wako hivyo si ati mathuraga magaga gũthura Raila ati tondũ ena kĩũndũ kĩnene kĩte rĩu ngũragia atĩrĩrĩ hau rĩu ndingĩenda gũcare link rĩ ndĩciaga atĩa tarĩu ũguo waingĩra rĩ waingĩrĩra ũguo waingĩra no ũcioere mũndũ aingĩre no ũngĩkora ĩgĩplay no ũciĩre mũndũ mwĩre follow the link on the comment section aingĩre I mean some of them you share for them wasikize juu hataki kuingia no gũthikĩria no kwega andũ aya marathikĩrĩria nĩ marathikĩrĩria makona haya koguo Raila ti mũndũ mũru ũguo kũrĩ na gĩkũyũ kĩra support nĩguo maratuĩka makauga haya huyu mtu si mbaya naona even now as we watch I share to so many groups kama tukiongea hapa I share rege ya Mutembe ni rege ya Mutembe Francis unajua ile nyingine yes kuna nyingine ya Mutembe hii ya Kiswahili hata hiyo una share yani we will do what we can do doable yeah that's what we should do actually and going forward now because sometimes I try to respond people on the comments no in fact someone should be monitoring now even the comments if there is a relevant question although together could discuss it then we address it as we discuss that also is it's important to koreado mateda afio kuigira debate ine but the questions are valid kogo no tohote ko debate questions here yes kogo nĩ tu agree shiko utafungua show nĩ ndĩrutagĩra nĩ ndĩikaga atĩ tũkanja nĩ andũ aingĩ gũkũ mũciĩ makamaga tene tau ndũngĩra mami athikĩrĩrie ati nginya thaa ici kana andũ kĩrĩa yanjĩtio tene nĩoguo wega nĩguo andũ arĩa mangĩkomaga tene mũndũ angĩigua kaũndũ nĩ agwĩciria uge atĩrĩ haya nĩ ũkũigua acio tareke ndĩmathikĩrĩrie nona rĩu ona at least andũ arĩa me mũciĩ rĩ na o kũrĩa mũndũ akĩrĩ Kenya rĩ agathikĩrĩria tondũ ũrona ta thaa ici ona kwĩrĩcĩra andũ makomire tene rĩu rika rĩrĩ ritũ no rĩo ũngĩona na kĩbũkũ rĩu rika rĩrĩ ritũ no rĩo ũngĩona twĩoni thaa ici wanja ta gĩcai makomaga thaa igĩrĩ exactly nĩ ndĩreciria nĩ wega twambagĩrĩrie gatene tondũ rĩu ndona rĩu ta ingĩ nona Julia nĩ thinacara ndarĩ na thĩna ena mathaa mangĩ ta matano angĩthiĩ na mbere mũthenya ũrĩa twaragia Julia kwarĩ thinacara hwaĩ-inĩ kwao nyine thaa thita cia ũtukũ ndĩna mathaa matano ma gũkoma njũkĩre so no nginya to balance maũndũ macio no. Kuna mtu anauliza swali hapa Kushi Gakuru sisi tunapigia kura Washington DC wewe ugaikie kura mani niki Aroria US anauliza wondering if this platform is for them who are in the diaspora yes tuko mimi everyone ukikona Mount Kenya everyone from ukikona kuma kĩrĩma-inĩ merĩ othe
reke itũthure mũthuri ũyũ ma we America, kana we Dubai, kana we Europe, kana wherever in the world you are. We Kenya, we Uganda, Somalia. Kenya nä gå cenjia Raila anyita Kenya nä gå cenjia anasema Gakuru anasema kwa undecided Gakuruma ndukendie Gakuru reke ngikwire ni ona thina ni ona ni uhoro ti uhoro wa Raila ni ati tutigatho ni muici na mukora ni ucio niguo undu uria wina ugwati Kimere ko nä thoma Natareke ndimwire Gachagua menetwo Nyeri mutitũragia ithuĩ andũ a Nyeri Gachagua Julia nĩ mũmene gwitũ Nyeri nĩwona kinya kũu Mathĩra niĩ ndĩna kanda njũĩ cia Mathĩra na kũu kũndũ gwĩtagwo Kĩamariga ndiũĩ kana nĩ ũĩ na Ngorano Kĩbũkũ Ngorano Kĩamariga na bĩcitĩ icio ciakwa matingĩtĩkĩra gũthura Gachagua na nĩ a Mathĩra ũmenye gwitũ nĩ mũrĩmo wa kwanyu nĩwona niĩ ndĩ gwitũ rĩ tũmũtũmũ rĩ ithuĩ tuonaga tũmũtũmũ by the way kuona nĩkuo my grandmother akwĩrĩire ithuĩ tũringaga ũguo tũkaringĩra rũĩ rwĩtagwo Thagana tũkaumĩrĩra tũmũtũmũ thibitarĩ ndĩrakwĩra andũ aingĩ tondũ Mathĩra nĩ mũrĩmo wa gwitũ rĩ mamenete Gachagua takĩ koguo nĩma Kĩbũkũ Gakuru nĩ waigua nĩ tũraikia kura diaspora Kĩbũkũ kawora Kĩbũkũ arĩ haha nĩ gũkira akirĩte Kĩbũkũ ni ume freeze ndiamenya ngĩgwathiĩ no andũ aingĩ matingĩthura kamũndũ kau gegwĩtwo kĩrĩa na noguo ugire Julia ta rĩu na nĩ ndũraga njugaga na nĩ njĩraga Kĩmere rĩ nĩma rĩ Julia rĩ Uhuru nĩ owe watũreheire mũndũ ũyũ nĩma no nawe Julia wanakorwo na mũrata no ũtarĩ wa fora no mũthingu mũno atĩ ndũrĩ wa fora uti na mũrata ũmenye Uhuru mangĩkanyitana na mũndũ ũgwĩtwo kĩrĩa Uhuru nĩ abangĩte gũtigĩra gĩtĩ gĩkĩ kamũndũ gaka gĩgwĩtwo Mũdavadi agĩcoka akĩrwo gũtirĩ no rĩu rĩ Uhuru ndanyitanaga na Ruto agĩciragia nĩ akamũgarũrũka for him he's a man of his word no wona nginya arata ake makiuga ona atuĩka president ndarĩ arekia mũrata wake nginya arĩa mathoma nao matuĩke marĩ arata no rĩu Julia rĩ nĩma nĩ atũreheire Ruto no rĩu onawe rĩ tondũ wanabora uti na mũrata rĩ kaĩ we Uhuru atarĩ ngoro ya mũndũ mwendaga gũtua mũthuri ũcio we ngoro ya kana we ngoro ya cuma nĩ maũndũ marĩa mũndũ ũyũ amwĩkire na no kũiyana na enda kũgũithia nginya thirikari yake angĩagire kũhoya ũteithio nĩkĩ ningĩ rĩ tondũ rĩu nĩ amũmenya na maũndũ marĩa mothe anamũbangira nĩonire nginya magĩtũkĩrwo nginya ũhoro wa ndege ũnjĩre tũngĩatigirwo harĩu atĩ anga ndege anga ĩkĩ atĩa hĩndĩ tũmaũndũ tũu twaugagwo nĩ Arivondo rĩu ũkauga atĩrĩrĩ ona kwĩragwo na maheni maingĩ rĩ nĩ hakoragwo na kaũma kanini nĩma nĩ atũreheire Ruto no ũtarĩ wa fora uti na mũrata ũkamũhe nginya second chance agagwĩka kĩũndũ ũkerira rĩu rĩ mũthuri ũyũ rĩ atũreheire Ruto nĩ ũndũ wa mũgĩkũyũ ũrĩa wĩ Rift Valley ona tiga kwamba kwĩrora atĩ nĩ Uhuru atĩ tondũ nĩ Uhuru augire tũ support Bara atũreheire Ruto nĩ ũndũ wa gĩkũyũ kĩrĩa kĩ Rift Valley matũnyitithanie nĩguo andũ acio makona thayũ andũ a Moro Njororoko kũrĩa gwĩtagwo Kuresoi kũu gĩkũyũ kĩiyũrĩte Rift Valley koguo mũthuri ũyũ nĩ thayũ endaga na nĩ mũthuri wĩ thayũ mũingĩ mũno na no kĩ atũmire makanyitana na ndwĩgeno kĩnũgũ gĩkĩ gĩgwĩtwo Ruto koguo we nĩ thayũ ethaga gwethera gĩkũyũ kĩrĩa mwana we nĩ angĩathire kuohwo Hague oragwo gũtirĩ mũndũ wa Uhuru ũngĩahutirio nĩ haro mamu wao ena mbeca na bamĩrĩ yao ĩna mbeca ya kũmbũkia mũndũ wothe wakwa gũthiĩ agaikare kũraihu mũno na haro koguo ahonokagia gĩkũyũ kainyuĩ mũteroragĩra video icio cia 207 na 208 ũrĩa Uhuru athire Naivasha etetwo nginya nĩ mbeũ njĩthĩ yuthi ĩkamwĩta mamwarĩrie akĩmera matige haro andũ aitũ tondũ thũ citũ irenda tũrũe kainyuĩ mũtonaga video icio mwetaga Uhuru hĩndĩ ĩyo mũtiamenyete nĩ dynasty twĩ hamwe inyuothe hĩndĩ ĩyo ndarĩ dynasty mũkĩmwĩta Naivasha ndarĩ dynasty athiĩ oke arĩrie gĩkũyũ na no nĩ anake mamwĩtaga andũ matarĩ ao andũ a rũrĩrĩ rwao no ti thakame ĩmwe tiguo makamarĩrie na mwĩtaga hĩndĩ ĩyo ndarĩ dynasty mũkĩmwĩta mũmũhũthĩre ũru agacoka akauma hauma akago out of his way niĩ nĩ ndonire ngari iria ciarutaga andũ na gũkũ Rift Valley ikĩmarehe na mũini ũrĩa wetagwo Makibi nĩguo Makibi aine rwĩmbo ainire hĩndĩ ĩyo
mamarutire na guku mathire ngari iria ciagiraga andu aria mahuritwo kahindi iyo mutamenyaga ni mwana wa dynasty kana mugikuyu ucio wari kiria ri we urenda kurora haku tondu we ndui horo wa Rift Valley mugikuyu ucio wari kiria wari Rift Valley watunyirwo angi ni igua nginya ciana family ni yahiriirwo amwe ni monjire maundu maingi muno no hindi iyo mutiamenyete ni dynasty ici niyo muramenyire ni undu wa mundu ungi guka na kuu agoka kamu insight kamutamenya hindi anake acio mamwitaga ri tondu no youth ke tukiuge thaa ici ni andu me mid 40s me mid years kana ringi mundu e 40 ri ni a Uhuru inyuĩ Gĩkũyũ mũtirĩ ngatho na rekei ndĩmwĩre inyuĩ mumbĩrĩirwo kĩihũ na mũkarĩra na mũndũ arĩria ũcio we hĩndĩ ĩyo mũtiamenyete nĩ dynasty nĩ hĩndĩ mũramenyire nĩ mwana wa dynasty hĩndĩ ĩyo mũtiamenyete Kenyatta family ĩkoragwo na mĩgũnda mĩingĩ no baba gukaguo arĩ kwa atangĩatahire mĩgũnda ĩyo Kenyatta agĩtahaga kana aciari ũngĩkorwo gukaguo wĩra wake warĩ wa gũtũria airĩtu thutha wa ikũmbĩ rĩ agĩte gũtaha mĩgũnda nĩkĩ Kenyatta atahũthĩrire ũgĩ wake agũre mĩgũnda hĩndĩ ĩyo gukaguo arĩ kũ ararĩ kĩũmbani gĩa itũũra koguo tigai gũkorwo mũkĩhenio nĩ maũndũ morimũ korwo mũrĩ andũ marahingũka hakiri tiga kwamba kũrora tondũ nĩ kĩrĩa kĩratũrĩa Julia na nĩngũkwĩra nĩ kwĩyenda twĩyendete mũno ũkĩamba kũrora mahali amwe tamba wĩcirie Mwangi ũrĩa wĩ Rift Valley ndĩna andũ aingĩ njũĩ nginya me media-inĩ ya Rift Valley na matingĩ support mũndũ ũcio gwĩtwo Ruto onako matingĩthi kwanĩrĩra on Twitter matingĩ support Ruto tondũ aingĩ nĩ mahũrirwo mũno kwanja arĩa marĩ kure Soi nĩ mahũrirwo mũno kũhũrwo gũtahana kũhũrwo mũndũ ũyũ rĩ he's on record na nĩ ngũcoka kwenda mũgatwĩkagĩrĩra tũ clip tũu Mũtembei hega clip Ruto augire atĩrĩrĩ kama kuna watu wako na shida na Wakikuyu ni sisi lakini wakati mwingine sijui unaweka maneno kando kwanza unachukua ile sijui nini serikali ndio sababu ndio itakusaidia kutatua ile shida uko nayo ũguo aminaga atĩa reciria nĩ Gĩkũyũ kĩigana gĩa gũkuire na gũtuĩka suffered na nĩ Uhuru wa mũteithie kamũtarĩ ngatho andũ aya ũkaima Mũgĩkũyũ ma nĩ mũũru niĩ nĩ mũramakia by the way ati mũgũka kwĩrwo mũndũ nĩ dynasty tũrĩte mũmwĩtĩte kamwana na no inyuĩ mwamũtuire kamwana mwana ũcio we nĩ angĩathire orwo rĩ ngina ndangĩorirwo kana Uhuru ti gũciarwo aciarĩtwo mwana we nĩ angĩathire mũthuri ũcio athiĩ akohwo hĩgi rĩ ũreciria onokorwo cira ũcio nĩ warekire ũreciria nĩ mbeca cigana ahũthĩrire nginya ciake cia mũhuko cira ũcio ũngĩgakinya nĩ wathira tondũ kau ti gacira kahana gũguo ĩyo nĩ gũthiathiaga gwitũ inyuĩ mũtirĩ ngatho nĩ mũkwenda mwĩcirie ũngĩamba kwĩyenda ũrore wĩ Central wĩ Nyĩrĩ wĩ Kĩrĩnyaga wĩ Mũrang'a tarora mũndũ ũrĩa wĩ Rift Valley tigai kwĩyenda tũcokie irũĩ mũkaro mwambe mwĩcirie na mũmenye kamũndũ gaka kena gagwĩtwo ũyũ Rigathĩ ũyũ kĩrigathĩ kĩu Gĩchagua gĩthuri Mang'ethia Nyakang'o ũcio mũmenye ũcio tũire hĩndĩ ya Moi nĩ amenya maũndũ maya na hangover cia kanu nĩkĩo ona akĩhe andũ ma-t-shirt mekĩre ma yellow arĩ ona hangover cia kanu mwĩmenyerere Gachagua mũno tondũ ekũmũrĩa ũcio arĩaga akarĩa nginya ciana tau nĩkĩo mwaiguire arenda mũcere wa nyama na akĩmera atĩ nĩkĩo aneo maikio akauga atĩ pesa ni sabuni ya roho tondũ he can do anything for the sake of money he doesn't care about you people so ũkĩamba kwĩyenda kana ũkĩamba gwĩciria we wĩ harĩa ũrĩ tondũ niĩ harĩa ndĩ ũmenye gũtirĩ hĩndĩ Kiambu goka atĩ andũ marũe ndingĩthi gwitũ kũrĩa ndĩ right now no ndathi gĩcagi gitũ niĩ ona tũtirĩ twakorwo nĩ haro ta wĩcirie mũndũ ũrĩa wĩ Rift Valley ta wĩcirie mũndũ ũrĩa wahĩrĩirwo nĩ nyũmba kana maũndũ marĩa mangĩkorio nĩ kamũndũ kau na nĩkĩo ũrona nĩgũkwenda na ICC na nĩ njũĩ nĩ ĩrerorera mũndũ ũcio angĩrehe haro arege gũ-concede defeat agathiĩ acoketio hĩgi tondũ kũu nĩkuo abatiĩ gũikara ũcio ndakanakuhĩrĩrie we should make sure me and you that ithuĩ tũramenya mana tũhote kwarĩria andũ arĩa angĩ that man will never come near power anymore in Kenya aikare haraihu mũno na andũ ta Rigathĩ Gachagua Raila aingĩre ambe mafight corruption na andũ ta cia Rigathĩ indo cio ciao cinyitwo tondũ Rigathĩ arĩire nona gwitũ Nyeri PGH andũ arĩa moĩ Nyeri PGH haha inyuĩ arĩire nyamũ macini cia andũ kĩrĩa ĩtagwo atĩa dialysis akĩrĩa mbeca icio ciothe nĩ tũkwenda twĩcirie tũgathikagĩrĩria andũ ta ũrĩa Nguru makĩaria
thikiriria andu ta Kenya Duini o kana nyendete kumuthikiriria ni muthuri njikagiriria muno na ni njemicaga kirira giake magituhe ohoro katungitikira gukiga niki tutuike ithuĩ nĩ ithuĩ turaruma mwana witu ni mona Njaruo ikirumana ni muraigua Kalenjin makiruma Ruto inyuĩ nĩ inyuĩ mũraka kuhuthirwo muno mutiamenyete Uhuru ni dynasty hindi ĩyo etagwo Naivasha mukimwita kamwana wega rĩ ũrĩhagwo na wega na Uhuru umenye ndarenda gukorwo thirikari tondu mũtiwe ũratuire deputy wa Ruto arenda gutigirira inyuĩ Gĩkũyũ na ningĩ Julia Hende augire atiriri na nguoya ciugo icio ciake augire atiriri Uhuru is a tribal king na nĩma ona ti ta Gĩbakĩ nĩ wa gwitũ Nyeri no Gĩbakĩ arĩ a national leader no Uhuru is a tribal king arenda gutigirira Mũgĩkũyũ harĩa aramũtiga aramũtiga moko-inĩ mega. That's all about that man. He's so tribal. He's a tribal king. Na nĩ mũiguaga nginya agĩũka akĩgeria kũmwarĩria andũ aitũ na akamwarĩria nginya na rũthiomi rwanyu mũmuthikĩrĩrie. Ona ti kwĩyenda we arenda ta kwamba kũmenya rũrĩrĩ rwao. Mũngĩanjia kũhũrwo rĩ rĩu nyingĩ mũngĩanjia kũmwĩta ona ni ndĩ Uhuru itangĩgĩũka ingĩgĩtigana na inyuĩ tondũ ona rĩu ngũgĩtwarwo hĩngĩ rĩa kerĩ nĩ ũndũ wa andũ ta aya mataraigua wa maithori ti wa rũthiomi ithuĩ tũrĩ anini mũno ithuĩ na ona tũgĩtuĩkaga tũrĩ anini rĩ nĩ tũkwenda nginya ona arĩa elders arĩa makĩrĩ igũrũ witũ rĩ mũgakoragwo na inyuĩ mũgakorwo you are role models kana no tũmũthikĩrĩrie rĩu nduĩke ta niĩ nĩ ndĩrathiĩ kũ advice mũndũ wa mĩaka 50 rĩ ndĩmwĩre ũhoro wa Raila rĩ na nĩ mũndũ ũtũraga ũthuranaga nĩ mũndũ ũkoretwo thirikari-inĩ makĩria ma ithatũ rĩ yona hau twĩ hena gathĩna Kenya bengire nĩguo he arĩa moka kĩrĩa nafasi thank you Julie Shiko gũkũnga mũkono ngwĩra atĩrĩrĩ niĩ Uhuru makĩnyitana na Ruto rĩ andũ aya ndigwĩciria arĩ mũrata wa Uhuru no anga rĩu ũguo gĩciaca-inĩ ũguo ciaca andũ macemanagia no ndigwĩciria marĩ ũrata tondũ Uhuru arĩ ngoro njega biũ ndigwĩciria marĩ ũrata ũyũ nĩ harĩa amũkungirie ũge na akĩmũnengera ũrĩa marĩkanĩire akĩmũnengera thirikari nuthu no ngĩ thirikari nuthu o ũguo arauga Uhuru nĩ mũndũ wa kiugo akwĩra kiugo nĩ kiugo noguo nĩguo mũgũthiĩ niĩ nĩ ndirikanaga wega mũno ona nĩ ndete nginya kĩmere ũhoro ũyũ niĩ hĩndĩ ndaumire nguo atĩrĩ Ngai rĩu mwaigua Uhuru mũnyitane ũcio etagwo atĩa Ruto manyitana na Uhuru mwacagũra Ruto nĩkĩ cũcũ witũ anjĩrire atĩrĩrĩ Lydia mũndũ ambaga gũtumĩrĩra kĩbungo ũgacoka ũkamenya nĩ uthi ũrĩkũ watumĩrĩra naguo tondũ maũndũ nĩ mathũkĩte no ndiamenyete cũcũ nĩ atĩ anjĩrĩte ũhoro ũcio no rĩu nĩ hĩndĩ nyonaga ũrĩa cũcũ anjĩrire nĩ nyonaga meaning yaguo tondũ nĩguo maũndũ mathire nĩ nginya mathire na hĩndĩ ona gũtiarĩ na atĩa hĩndĩ no mũkwacagũranwo ũguo na rĩu nĩona ũrĩa kĩmũndũ kĩu kĩrathire nginya kwanjĩria gũthũkĩria Uhuru thirikari yake ona Uhuru nĩ augire atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ okire kũhenia Gĩkũyũ atĩ nginya hĩndĩ ya handshake ndamenyaga rĩ Uhuru he has repeatedly said this ona agĩthiĩ kũgeithania na Raila the last person he called and he talked to nĩ Ruto noigua nĩoĩ nĩ kwĩna handshake no oka gũkũ akagarũra ũhoro na rĩu tondũ Uhuru nĩ anjirie kwĩyumĩria rĩu hĩndĩ ya ũguo ũhoro ũcio makĩamba magĩkira wa handshake no nginya Uhuru nĩ augire the last person nginya mũndũ wa mũico kwaria nake arĩ o ũcio hĩndĩ ĩrĩa Sagana nĩ augire ndeto icio arĩ o ũcio na mageithania na Raila rĩ matiageithanirie na Raila nĩ parastatal ũrĩkũ hetwo nĩ cabinet ĩrĩkũ arũgamĩrĩire haha nĩ CS he kũndũ Raila erirwo atĩ nĩwe ũrĩrũgamagĩrĩra thirikari koguo rĩ Uhuru ageithanirie ngeithi cia thayũ citiarĩ ngeithi cia mahinya atĩ Raila nĩ aheoaga ndoketi fulani eke atĩa na Uhuru nĩ augire ũguo na akĩmwĩra atĩrĩrĩ niĩ twĩna kĩrĩko na mũndũ ũgwĩtwo Ruto koguo rĩ no ngeithi cia thayũ na rĩu nĩ ngwenda kwĩra Gĩkũyũ atĩrĩrĩ sorry nĩ gwĩka atĩ rekei ndĩmwĩre inyuĩ Gĩkũyũ twĩna kĩama kĩa Jubilee gĩkorwo nĩkĩo gitũ rekei ona gĩkorwo andũ aya tondũ politics ciĩragwo nĩ interest na numbers rekei ona gĩkorwo Ruto nĩ makageithania na Raila makageithania ngeithi cia thayũ na matikanageithanie ngeithi cia kũgayana ũtongoria tondũ keki ĩkarĩagĩrwo metha-inĩ mũikagĩrie ũrĩa mũronire wa mũratha mũtumia mũgima ũtũraga atĩ ataraga arũme athiĩ ataraga ma agĩikĩria andũ thĩka keki ta ihĩĩ ũnjĩre mũtumia ũcio ũraikaria keki ta ihĩĩ ũikĩria
rekei acio andũ mangĩgatuĩka nĩ makũgeithania makageithania ngeithi cia thayũ no matikanageithanie kiugo atĩ nĩ thirikari maragayana tondũ ũyũ agathi na andũ ake Ruto na Raila na andũ ake inyuĩ mũgakorwo ha na nĩ mũronire nokĩo Uhuru akũigwo harĩa Azimio patron koguo mũgĩka ũrĩa mũreka atĩ mũgĩciria nĩ Uhuru mũrathirĩkia reke gũgatuĩka andũ aya makageithania ngeithi cia thayũ kũngĩgakorwo nĩ gũgakorwo na kaũndũ no ti ngeithi cia gũtũma keki ĩrĩo inyuĩ mũnyugutagĩrwo ta ihĩĩ bara nginya athuri agima inyuĩ mwĩmenyereri mũno Gĩkũyũ. Shiko nyona kunyitana Uhuru gũtũnyitithania na kĩrĩa na andũ a Jaluo rĩ Uhuru nĩ arona haraihu mũno nĩgetha tũtikane gwĩkora barabara tũigue heho arĩa angĩ manyitanĩte othe against us tondũ nĩ maramenya namba itũ nĩ nene koguo ithuĩ tũnyitanĩte na Jaluo koguo ithuĩ harĩ baida nene mũno tũtikane gwĩkora tũrĩ ithuika koguo tũtũre tũnyitanĩte ũguo nĩgetha kura tũgĩcagũrana tũrĩ hamwe twĩ ta group ĩmwe niĩ nĩguo ndĩreciria na nĩguo kwagĩrĩire nĩguo ndĩuga atĩrĩrĩ twĩmenyerere ithuĩ keki ĩkĩrĩo tũtigakoragwo ĩkarĩagwo ithuĩ tũheagwo mĩkũro tũheagwo mĩtutu arĩa angĩ makĩrĩa keki koguo twĩmenyerere mũno na nĩkĩo no nginya tũkorwo na kĩama gĩkĩ gitũ thaa ici rĩ rĩu no tũtingĩhota gwetha ũhoro wa tũretha kaũndũ ga short term koguo no nginya twĩmenyerere Gĩkũyũ thirikari-inĩ ĩno ĩngĩ tũkorwo twĩ hau tondũ benefits nĩguo tũgakorwo thirikari ĩtuĩke nĩ gũtũ benefit no tũtigakorwo atĩ andũ aya mangĩgeithania ithuĩ tũtarĩ na andũ aitũ mũthurĩte UDA tondũ Ruto agathi na andũ ake a UDA Jubilee mũgatara andũ aigana Jubilee ti ya Uhuru wa Kenyatta atĩ kuga nĩ yake wike rĩu andũ aya aitũ mokĩte kũhenio hata handshake alifanya Uhuru amwĩrire nginya agĩthiĩ gwĩka handshake nĩ erire Ruto na Ruto hĩndĩ ĩrĩa athiĩte anga post TV-inĩ akĩũrio augire nĩ maririe no tene atũrĩte augĩte matiaririe Uhuru ndamwĩrire ningĩ agacoka agathiĩ akahonjwo ũkona nginya mũthuri ta ũcio ingĩcemania nake no ndĩmũhũre ithatũ ni amenye ndĩ wa Nyĩrĩ na ndĩ ndawana nĩ gũtũhenia ona ũkarigwo karĩ kĩmũthuri kĩgũrũki kainũka gwake ona athiaga gũbĩcimũka atĩa ũtinde ũkĩhenia andũ agima nginya ũkona ta ũngĩmũkuhĩrĩria we mũcamũre mũrĩanage na thirikari baadaye nĩ ũrĩa ahenirie andũ atũra ahenetie andũ hĩndĩ ĩrĩa yerĩga kũhonjwo after Uhuru auma Sagana akiuga atĩ anga nĩo nyingĩ atĩ nĩ mathiĩte na atũrĩte andũ erĩte andũ anga akĩrĩa andũ ana gũkũ oka Mount Kenya akamũhenia ũũ athi kũna akamũhenia ũyũ na ũkarigwo ona ithuĩ twakĩigire tũrĩonaga ũrahenio mũthenya ũkĩonaga ona harĩa koguo inyuĩ rĩ na ũndũ ũngĩ Central makoragwo naguo nĩ gũvoti na atĩ kũherithia ng'ania gĩkĩ ti gĩa kũherithia mũndũ nĩ ithuĩ tũkwĩherithia Uhuru akũrangĩrwo ena hinya ena mbeca cia kũmũrangĩra ena maũndũ make we na niĩ ũgĩthĩnĩka ona niĩ thĩnĩke nĩguo tũcoke tũririkane harĩ ũndũ Uhuru aririe thĩinĩ wa Sagana ĩyo ngoro yake ĩrikĩire mũno 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 hĩndĩ ĩrĩa augire tũtigeke mahĩtia tũtigacoke ũrĩa athuri acio andũ anene andũ arĩa marĩ hau mbere itũ ũrĩa manenganire ũthamaki kũrĩ Moi tondũ nĩguo endaga kũmini no nĩ augire tũtikahĩtie ta ũrĩa andũ acio marĩ hau mbere ũrĩa mekire na ngona ũhoro ũcio ũmũnyitĩte biũ tondũ nĩ harĩ mistake yekĩtwo no ndangĩahotire kumania ndakonekete kũgayania bũrũri no nĩ augire koguo rĩ tũtigeke ũndũ ũcio na nĩguo 2007 rĩ Uhuru amenya ũrĩa Gĩkũyũ kĩarĩirwo gĩtama rĩ athire agĩsupport Kibaki akĩmenya kwĩna gathĩna thĩinĩ wa Gĩkũyũ kĩao agĩthiĩ agĩsupport Kibaki nĩguo rĩu gũke maũndũ maya makĩrĩ ithuĩ ndathire agĩsupport Kibaki akĩamba akĩiga interest that's a leader ũcio nĩ mũndũ ũtareyenda agĩtiganĩria maũndũ marĩa mangĩ na agĩkorwo mũndũ ta Ndĩndĩ Nyoro kana arĩa angĩ acio mareuga kĩrĩa mũndũ nĩ ararũgamire arauga ndigũ-support Raila na ndigũ-support Ruto ngũrũgama ndĩ wike ta Wanjakoya kana agĩkorwo twĩna a selfless leader ũrũgamĩte akauga ũguo tiga acio matirĩ makĩhithania na hustler narrative na agĩkorwo twĩnao koguo rĩ reke tũtigetĩkĩre kũhenio nĩ mũndũ ũyũ let's be wise our people tondũ reke ngwĩre tũkarĩra ithuĩ nĩ ithuĩ twĩ thĩna-inĩ reke ngire tondũ nĩ ndona he andũ matarĩtie mũthuri ũyũ gwĩtwo Mr. Kinyanjui nĩ ndona nĩ ekinya nĩguo ekĩrĩra kĩega mũno
mundu aiguaga wega muno Reke twekerera akimuthikiriria wira iyo ngwenda kuga atiriri ni nyamu yakwa iguthirite bundles ni ndiguthiite pole kugaga atiriri hari kaundu njuririe mutina nyitore kumuragia kuragia ka kwi mundu thomire ngathiti umuthi ya Nation ngathiti umuthi ya Nation ni mutumia wa Matiba auma na rugano rwa mutumia wa Matiba nä nyonire atä augire å rä a mahårirwo atä nä ringathä kä u gä a kwanyu kä nå gå kä u cio akiripwo na Rigathi niwe warugamiririre uhoro ucio koguo ndirenda muthie mukinyitaga undu kwa undu uria ungi Rigathi arari miru ira ä kä ra Julia cokera Julia igue nä wakwa Matiba Julia nä aigue må nyitithie mwaki ona nä ethe ngathäti ya umuthi ya Nation nä agathoma ndeto icio ciothe mutumia ucio nä akwandä kä te rå gano rå u ruothe å rä a ahå rirwo mena ciana ciake na nä Rigathi warå gamä rä ire hä ndä ä yo arä DO Julia nä å raigua no igua å ndå å rä a å ngä ngwendaga kå mwena nä atä rä rä andå acio mararä mä rå ira mathiä mä rå maramera nä magå thondeka maå ndå ma mä ra mathurwo nä magathiä Somali kwarä rä ria å horo wa mä ra no Ngai nake tondå ndakomaga na ndarä aga ngima Uhuru ararä Somalia mane kä munyo na mararä rä ria ndeto cia mä ra rä u kä munya uma mä rå må thä kwä ra andå mä ra within 2 weeks mä ra ä rä kuagä rwo iciå rå ä gä thiä Mogadishu Ngai Munya kana munya marathiä te na Uhuru marathiä te na munya Peter Munya Peter Munya ti uramwita Kimunya no Wanyandarua koguo rå gano rä u Rigathi arathiä te naruo kå u rä nä rå thirire rä u nä rå raninirwo Ngai ndakomaga å ndå å rä a å ngä nä atä rä rä ngwenda må twe ta nyoka moka na gä kä tå kamagutha må twe ta nyoka å ndå å rä a å ngä ngwenda kå mwä ra gä kå gitå kå rä må ndå wetagwo må go wa kä birå na nä arathä te maå ndå marä a mothe marahanä må go wa kä birå nä arathä te nä tå kaingata må thå ngå gå kå nä we nyakerå na twamaingata må gä kå nä akoya å thamaki wa bå rå ri å yå na nä rä oirwo nä Kenyatta na må gä kå å yå ndagathana mä aka mä ingä nä agacoka å thiä kwä ndå rä nä kå u acokire kwa Moi no nä tå gacoka tuoya å thamaki na mä aka ä yo gwatuä kire nä å gathiä kwa ndå rä rä twatuä kire nä tå gateceka må no ithuä gä kå nä tå karä a thä na må ingä må no nä tå rakä rä ire thä na å cio mä aka 24 tuoya å thamaki nä tå gaikara naguo no nä tå gacoka tå neane å thamaki å thiä karia kau mau gakaria kaihä na wathiä kå u ndå gagä ikara må no no å thamaki å cio å karutwo kå u na njä ra ya må ndå må ka niä ti ndarathä te nä må go wa kä birå noguo kä mere augire å horo wa tå tihotanä te no tondå mwene nyaga arä o gä tä inä rä nä tå kå hotana kä rä a tå gwä ka rä å hotana ingä tå hota tondå tå rä o mbere tå tikuga atä twä thutha ithuä gå tirä citå iraigä rä rwo o rä rä a Kalonzo acokire tigona kä mere kä rä a twä ratwä ra tå tikeringe gä thå ri no Kalonzo nä aratå okoire matha å må thä atinda ikamba-inä na ikamba nä ndona tarä acoka mwena å mwe nä rä ega Francis å nyä rä ngå rie kä å ria njå ria ä korwo umä te kå rä a mathä ra mwena ciko we niä ndirä wa mathä ra we Kamau niä ndingä ikara ndingä thoma kondi yakwa ndä ngä thoma kwaringa thä niä ndirä wa tetå kwa Wangarĩ wa Mathai kå rä a tå makonyoraga ngwenda kå ria rä rä he rå gano ndärathomaga rwa kä rä a rå gano rwa rä u ngå ragia atä rä rä he rå gano ndärathomaga rwa nyina wa Rigathĩ etagwo Martha Kĩrigũ nä guo ona ndeto icio nä cio ngwendaga kå he Francis tondå rä u må tumia å cio arä Kanu mobilizer arä må ndå wa Kanu in 70s na 60s Rigathĩ nä rungwa rä u hau hathire atä no wa introducire mamu wa Rigathĩ kwä Moi tondå gå tuä kaga boy ä no må thuri å twendagä ria soda ici ätagwo nä softa kana nä kä kå gå rå atä nä wa må introduce akä ra Moi ndä na kairä tu minji haha kega må no Kamau å raria å horo wa kå gå rå rä kå wa ngibå-inä
Nĩ karũgano ndĩrathomaga rĩu ndĩramenya nĩ kũgũrũ ũcio kana nĩ ũngĩ. Rigathĩ nĩ wa kũithio. Yes, tondũ ĩtiguo ona ũtonga ũcio wao wothe rĩ ĩndũ oimire na kũu tondũ hena ũrĩa rĩu mũrenda kũnjĩra gĩtĩ gĩa deputy na president wa UDA nĩ Kalenjin. I mean if I may. We nĩ ũrona mũgĩkũyũ mũcong'i ũguo hau gũkĩrĩa ũyũ na nĩguo nginya anake a njĩrĩ marĩ athaka. Rĩu wakĩona maũndũ nĩ gĩa kũhutia. Aya koguo nĩ ma aya ona ũcio ũngĩ wao koguo andũ aya nĩ maimĩte nakũ tondũ nĩ ahana Moi biũ na nĩ ndathomire rũgano rũu ndĩramaka tondũ mũtumia ũcio atĩ ndekaga atĩ na ti na ũru ndarĩ mobilizer wa KANU ndarĩ very busy na Moi na andũ acio a KANU hĩndĩ ĩyo. So it is very possible nĩ mwana wa nĩ broga wĩtagwo Edgar Obare. Rũgano rũu ndakonda rũthoma nĩ ndĩraruonete andũ rĩu ndakonda rũthoma mũndũ ũtũmĩte nyamũ iria ciĩtagwo chai receipts citũmĩtwo kũu na nĩ ngũshare group-inĩ itũ ya kĩrĩa niĩ ndathoma nĩguo ndiramaka. Ndĩramakire mũno tondũ ndondaga atĩrĩrĩ atĩ mairagwo atĩ mbarĩ ĩyo yetagwo ya Martha ndĩakuhagĩrĩrio nĩ ũrĩa yarĩ thirikari-inĩ thĩinĩ biũ. Koguo nĩ ũndũ wa kũmakania atĩ mũndũ no ecirie atĩ magwatha me kabira ĩmwe. It's very interesting. Very interesting. Ona ngoro ya mũndũ ũcio rĩ Kamau rĩ kotonaga nĩ mũndũ hivyo na maũndũ marĩa associatagwo namo marĩa mahũrire andũ na gũkũ mĩena ya Limuru. Athuri arĩa marĩ rĩu rika rĩa anake thaa ici rĩ ũmenye rĩu thaa ici nĩ athuri nĩo maraheana ũhoro ũrĩa mahũrirwo nĩ mũndũ ũcio gwĩtwo D.O. Rigathĩ. Marĩ anake hĩndĩ ĩyo rĩu thaa ici nĩ athuri maraheana ndeto icio na nĩ athuri nginya na kũu mĩena ĩyo ya Limuru Kamĩrĩthũ kũu Ngeca marakĩheana ũhoro wĩgiĩ Rigathĩ. Koguo rĩ mũndũ ũcio nginya maũndũ marĩa associatwo namo hĩndĩ ĩyo gũtuo D.O. na kĩrĩ ũkona nĩ ĩra connect kaũndũ na kĩũndũ kĩrĩa akoragwo nakĩo. Tondũ nĩ gakabira kau ke maũndũ macio ma ũngoma na ũhoro wa kũhũra andũ taki. Tondũ ona ũguo atuĩkire D.O. mũndũ mũnini rĩu. Atumia tene nĩ mahandaga njiguaga nĩ kwahandagwo itimũ rĩetagwo itimũ nĩ rĩahandagwo nja. Nĩ possible gĩkorwo nĩ gĩa na kũu na tũtikwenda gwĩciria ũhoro wakĩo gĩthuri tiga kũgweta Rigathĩ we kana ngome. Sawa. Akũria atĩrĩrĩ ona nyina gavana ũrĩa ũcio wa Ndigakũhutahutia Mr. Kamau nĩwahota gũtũma ngũhutahutĩrie thimũ-inĩ ũkamenya raini yakwa rĩmwe ũkĩgweta Rigathĩ ndĩho ũkagĩtaga athuri a bata. Mr. Kamau nĩwahota gũtũma ngũhutahutĩrie thimũ-inĩ ũkamenya raini yakwa rĩmwe ũkĩgweta Rigathĩ ndĩho ũkagĩtaga athuri a bata. Mr. Kamau nĩwahota gũtũma ngũhutahutĩrie thimũ-inĩ ũkamenya raini yakwa rĩmwe ũkĩgweta Rigathĩ ndĩho. Sali zima nini? Sali. Nizime nini? Speaker. Mute. Yeah, mute. Okay, good. Thank you. Take over now, Jiro. Guide us now. Okay, ni sawa. Munanisikia? Hello? Velaka nĩ Kenya njui ũraria nĩwe tũrenda gũthikĩrĩria atũhe kĩrĩa nĩguo ngome na tũkĩrĩa twega takĩ. Okay, sawa. Mbere ya Kenya njui kidogo ndũkamũhũragĩra thuruti ũyũ ti ta Rigathĩ ũyũ mũthuri wĩkindĩrĩte. Na Ruto wamũtigire kũ? Na Ruto ndangĩamwoire arĩ running mate at least nĩ angĩagĩa kura igĩrĩ. Kamau nĩ ta maĩ na maguta we Njirũ we. Aya, sawa. Reke arie. Tahea mũcere wa nyama. Sawa, wacha kidogo nijue kitu. Sare wewe ni mtu ya Mount Kenya? Ni just to confirm sababu tunaongea lugha ya za Mount Kenya. Is it possible you confirm to me? No, yeah.
Oh, you are mute. Unmute. Unmute. Sorry, unmute. Unmute, Sade, please. You are mute. Okay, go ahead. Okay, habari zenyu? Mzuri. Wewe ni wa Mount Kenya ndio tunauliza. Wewe wa Kirima Inde. Okay, go ahead. Mnanisikia? Habari zenyu? Mzuri. Wewe ni wa Mount Kenya ndio tunauliza. Mimi nimetoka Kiambu. Haya, ni wega. Ikara hau. Nimetoka Kiambu. Haya, good. Wewe Azimio. Ni Azimio damu. Haya, ni wega. Ni hothe. Ni sete, ni hothe. Karibu. Asante. Horera ni ugutwira ndeto cia Kiambu. Haya, ke mute sare, mute niguo mundu ngiarie ni ukwaria. Ni hothe hau. Ona ni turaguciriria andu. Jiro. Yes, I'm here. Nenda guhe line up kane to no agicoka riu ni ukunjirite nugamirire haha. Okay, ni sawa. Ona ciko dauga ni uriku raria, dauga ni Kinyanjui, then the other Kinyanjui ndukireke ngwire aria mataritie. Okay. Kinyanjui, Kamau, Sale riu tondu Sale ni agiuka. Okay. Na kuma hau riu no kuma riu hau mwambirie gucokera. Okay, sawa, ni meigua. Mathi uguo without any murega inyuothe. Twageithĩka. tũrĩega. Tũrĩega mũno. Tũrĩega mũno bana kabana. Twageithĩka. Rĩu ĩtagwo atĩa mada ya siku ya leo incident ĩno ya pastor Nyayo Stadium women chapter It's 2 hours. ũngĩrora mũtumia ũcio ima Mũgĩkũyũ tondũ nĩgetha ambĩrĩrie mahoya nĩ njiguire akĩaria Gĩkũyũ. Ũguo ũcio nĩ mũndũ wa nyũmba. Number 2 ũngĩririkana Waigũrũ nowe behave-ĩte gĩthemba kĩu, na harĩ o mũthenya ũngĩ etagwo Murkomen atwĩrire baba ũguo gũthurwo. Mũraririkana andũ hau? Incidents icio ithatũ ciĩna rũgano iraheana. Ona Kĩmani wa Ngũnjiri nĩ araugire nĩ iyo araugire harĩa kura harĩa igũrũ nĩ baba. Tũtirenda acio maroiga makusudi. Aya nĩ arĩa tũtara expect marie. Aya nĩ arĩa mararehwo nĩ Holy Spirit. Nĩ kĩũndũ kĩroka. Rĩu kĩũndũ nĩyo tũrendio nao. Tũtirendira na nĩ roho Azimio. Rĩu ũngĩrora ũhoro wa pastor, ũhoro wa igũrũ na Murkomen ĩratwĩra atĩa atĩ andũ aya rĩrĩa marĩ oika gũtirĩ ndeto ingĩ maragia tiga cia mwena ũyũ ũngĩ na ũrĩa maretwo nginya nĩ metĩkĩtie nĩ Kenya Kwisha nĩ marathira. Na ona maria rĩrĩa maragweta ũhoro wa Azimio mamĩgwetaga in the positive way tondũ ndirĩ ndĩraigua ũmwe akĩaria akoiga nĩ kuzimia. Maragia ũhoro wa Azimio, koiga ũhoro wa Raila, ũyũ ũngĩ akahong'okwo koiga Ruto nĩwe mũnene wa Azimio. Rĩu ũngĩrora ndeto ĩyo ti ndeto njũru, koguo tũtiagĩrĩirwo kũnegena tondũ nĩ Ngai ũraruta wĩra. Na kwĩragwo ihu rĩkũgĩa no mũhaka rĩkĩnina mĩeri kenda no mũhaka rĩciarwo. Nĩ ndariri atĩ mwana ũrĩa twetereire aciarwo nĩ egũciarwo. Rĩu twa mĩeri ĩrĩ hau hatirĩ na ũgwati. Point ĩrĩa ĩngĩ ingĩenda ĩyo ndigũcokera mũno nĩ ĩno ya candidate ũretwo Wanjakoya. Andũ matirĩ maranyita information clearly tondũ Wanjakoya ndarario ũhoro wa thĩinĩ wa marijuana nĩ kũrĩ ĩno ĩtagwo cannabis sativa. Ĩyo nĩyo bangi ĩrĩa andũ matindaga makĩnyitwo gũkũ na nĩ irigo.
no nĩ harĩ another family ya marijuana ĩtagwo industrial hemp. Industrial hemp ona ũngĩthiĩ ũthome history ya America, ũrore nyamũ ici ciĩtagwo atĩa, meri ici ciokaga na Christopher Columbus kĩrĩa, nĩ monaga sales mĩkanda ĩrĩa yahũthĩkaga meri icio cia tene nĩgetha gũkũ gwĩkwo exploration Africa, mĩkanda ĩyo yathondeketwo na hemp. Hemp nĩ mũmera, nĩ tofauti, ndũngĩũnyua, ndũhũthĩkaga wĩ bangi ĩrĩa ĩnyuagwo ĩrĩa tũĩ wĩ mũthogoto. Ĩno nĩ a different plant, ũrĩa wĩkĩte hemp yakũra, ũtangĩmĩmenya ĩkoragwo almost identical na ĩno ĩngĩ cannabis sativa. Na nĩkĩo ũngĩmĩhanda ona Kenya nĩ ũkũnyitwo tondũ watho ugĩte ndũkahande nyamũ ĩyo tondũ nĩ family ya marijuana. Thĩinĩ wa Africa ti cannabis sativa ĩrarigaraicwo, ĩrĩa ĩrarigaraicwo nĩ hemp na nĩ ĩrahũthĩka South Africa. Na ũngĩrora nyamũ ĩno ĩkoragwo ĩkahũthĩka in medical, in housing, nĩ ĩthondekagwo ropes, nginya ona kwĩ hemp seed ciendagio. In fact, mũmera ũyũ ũkũraga within 4 months. Koguo thĩinĩ wa mwaka nĩ ũkũũhanda mĩeri 3. Na nĩ very good product, tondũ mũmera ũyũ fiber yayo nĩ ũgũthondeka nyũmba. In fact, ũngĩthiĩ South Africa nĩ ũkuona nĩ maraka nyũmba ciao cirahũthĩra nyamũ ĩretwo hempcrete. Hempcrete nĩ a building material ya gwaka nyũmba, and it is irrespective of whoever will be the president, this discussion ya hemp in Kenya is very important. Wajakoya has brought that, but whoever wins the presidency, and I think Raila is going to take it, this a product I will introduce, I would have an impact almost immediately. Tondũ they go to Tavia, it will be a catalyst in manufacturing, because there are many things to manufacture from hemp. And also affordable housing. So we can make our houses cheaper and it make it very quality. In fact, anybody ota maybe twaima aha kana mundu ena thimu yake ni wega ku go on industrial hemp. And I think I can't remember which president. There is one of the president of United States. Waigira nyamu ehandwo bururi wothe na niyo ya assist the take off ya US. Nyamu ĩno nĩ yarehetwo Kenya hingo ya Moi na ĩkahandwo Mount Kenya. No tondũ tũtiendagwo tũteithĩke. Rike nĩwe wahũthĩkire na agĩthiĩ kũrĩa Mount Kenya. Nĩ yarĩ hande na ĩkĩapurutwo yothe. Na ndiraria ũhoro wa cannabis sativa, ndiraria ũhoro wa industrial hemp. Tondũ nĩ yarehetwo kwĩ andũ during the moist time mendaga yambĩrĩrie ĩtuĩke cash crop na yatestagĩrwo Mount Kenya na ĩgĩthiĩ yothe ĩkĩmunywo. Na ĩyo that's a tragedy. Koguo mũndũ ũraigua ũhoro wa nyamũ ĩyo ti bangi literally. Ona ũngĩthikĩrĩria running mate wa Wajakoya na Wajakoya matinyuaga bangi ona wamathikĩrĩria. Ona matirĩ manyua. But mararia ũhoro wa the industrial hemp na ti bangi. Ona the content ya the chemical ĩrĩa ĩkoragwo in the cannabis sativa is low. The quantity is very low. And therefore, ona mũndũ angĩka atĩ ndĩngĩmũteithia ũhoro wa mĩnyuĩre tarĩ bangi. The other aspect nĩ atĩ ground nĩ ĩracenjia mũno tondũ ndĩrakĩrĩ na arata akwa handliners
na othe marathie magituikite converted ndiathi ngaigua ng'ania ni aracenjirie so and so has changed. So opinion polls iria turaheo itirageria gutuhe the reality. Ta riu ni Mizan Africa ungirorire that poll kundu kumwe ni ona Ruto ni ahetwo very high rating, and I think some of that data is wishful thinking. Oria marenda gwika tondu uyu kirihitwo ni andu a UDA marenda kuonania baba ndatigite Ruto muno me hakuhi, koguo andu aria marathi magikuaga ngoro matige gukua ngoro ate hari ona hope. Polls imwe objective imwe yacio ni kuhe mwihoko andu a Kenya Kwisha, but ni matigitwo biu. The other point ingĩenda kwaria nĩ ũhoro wa Uhuru Ruto. Ruto ona tũkĩmuoya 2013 the circumstances iria ciarĩ ho, no niĩ nĩ ndoigĩte ũũ tondũ niĩ ngoragwo ndĩ on Twitter na nĩ ndĩ a following no ndĩkĩrĩ nene. Na 2013 ndahũrĩte mũno Ruto on Twitter, but point ĩrĩa ndĩrarehe haha, Ruto ndarĩ product ya kũgũrĩka nĩ Mũgĩkũyũ, no nĩ twagĩkorire twĩ gĩkabũ kĩmwe. No niĩ ndoigaga korwo yarĩ Ruto huru niĩ ndingĩathurire tigiti ĩyo. Tigiti ĩyo ndamĩthurire tondũ yarĩ Uhuru Ruto, tondũ mehia ma Ruto nĩ maingĩ mũno, na tondu ucio ni rumbwa no share kindu. Na my father akuire 2004, this personal but not quite 2004. No, my father used to tell me two things. Akanjira uhoro wa Gilgil, na higo my father agikua arĩ na kindu miaka irorete igana. Anjiraga maundu mere ngwiciria most of you nĩ mũkĩ harĩa Gilgil, akoiga harĩa Gilgil ũngĩthiĩ Kĩnyanjui ndũkathiĩ kũgũra mũgũnda hau, no ũkorirwo nĩ wa gwaka nyũmba no ti wa kũrĩma. No akĩnjĩra andũ aya tondũ hingo twakĩrĩ thirikari ya Moi rumbwa, tondũ nĩ ndĩrakĩmenya nĩ mũraruta nginya na wĩra-inĩ naku, mũmenyerere tondũ no mũtindanie no hwaĩ-inĩ mũndũ ũcio no akũrĩe. Na thutha wa mĩaka ĩtatũ 2007 ĩgĩkinya na ngĩririkana ũrĩa my father anjĩrire, ndĩmwĩre ĩno nĩ hiti ĩhumbĩte rũa rwa mbũri. Andũ a kĩrĩma-inĩ arĩa mararũmĩrĩra mamenye nĩ kũra morĩte. Na nginyie hau no njuge ndĩna gĩkeno na ndĩna mwĩhoko tondũ hardliners, tondũ gũtarakĩrĩ hardliners rĩu manjĩtie gwĩcoka mũciĩ, na maybe wiki igĩrĩ igĩthira ithatũ ground ĩgũkorwo ya shift completely. Maybe prediction ĩrĩa ĩrerwo atĩ mũndũ ũcio wa Sugoi no agithirwo kuma kinyang'anyiro kana macindano nĩ possible kũringana na ũrĩa kũrathiĩ, but betere tuone. Reke nginyie hau, nĩ Bwana Njirũ, reke ndũgamĩre hau mũndũ ũngĩ akĩongerere. Nĩ wega. Okay, nĩ wega. Any reaction kwĩ Bwana Kĩnyanjui mbere ya tũhe mũndũ ũngĩ? Tũhe Mr. K. Any reaction? Aya, Kamau kĩarie. Very good, very good. Leo niĩ ndathikĩrĩria Bwana Kĩnyanjui. This is one man that I really want to meet one day. Although maũndũ marĩa waragia they are very deep.
very very deep bana Kinyajui, na ninyonaga andu moraga ni kwaga kumenya, ona maandiko ni maigite uguo, wakorwo ati ni uregete nginya kwenda kumenya, ni urenda kurutwo tondu tariu umuthi ni thaa 8 cia utuku, tugire tutigukoma nigetha mundu wothe uraigua ruthiomi ruru twakorwo tukamwe uhoro uria uhana. Na ni kwaria maundu maingi muno muthenya wa umuthi, na twarie uhoro wa maundu maria twagirwo ni gukorwo tukirora muno, tondu hindi iria Martha Karua acagurirwo ta running mate, maundu maingi ni macenjirie muno mwena wa Mount Kenya, na ni ngukwira ona ni gwitu nginya mundu wari very adamant, my last born brother 18 years arakinyia handu aranjira he mwena uria ngawe na mikora mingi muno. Riu ni hindi marona hena mikora, na nikio rona kwina maundu macio maretwo ma chata, ti ati ni chata ya atumia tondu mundu ucio nendete atumia muno, aca. Ona gutwikaga ona ndina mbica ndikoragwo na ratumirwo ni mundu warutaga wira kuu gwake mukawa, akanjira nginya ni arumagia mutumia wake, ni amuhuraga, yani ena history iyo ya kuhurana. No riu maundu tocio tutimoi ri, twirwo kwa maundu maria tui ati gutiri hindi mundu ucio ungiuga ni arutire ati atumia kana mundu wa kuma na kuu kwao akimuthomithia nginya university agithii US agiuka agituika mundu munene Kenya. Gutiri undu tocio turi tuona. No arwa mwena wa Raila Odinga ni ukuona muiritu ta mutumia ta Shebesh oni aigaga akauta testimony akaiga tiga ni Raila ri na angiathomire. No kona there are numerous people, even men, ta muthungu wa Ruiru ucio wetagwo muthuri ucio wetagwo muthungu wa Ruiru, muro nginya Kuria mwenyewe agimetagwo smart. Ukona muthuri ucio ni akoretwo miaka yake agiteithia andu. Kama ona Mobingaro ndika andu ni moe Mobingaro aratoire kiria bunge ya East Africa na ni Raila atwarirwo ni Raila na kiama kia ODM na ni wa Kiambu. Imagine ndamuririkana Mobingaro riu kona ena history ya guteithia atumia na gwitikira ati mutumia ni no athane na gutire difference ya mundurume na mutumia. According to him ni kuona ni arahe equal opportunity to women. No riu rugano ru twero atero maasa ine chata thutha wa miaka 10 atigetha maheo 50% ya thirikari. Ukona ni uhinga munene muno, is hypocrisy of the highest order, tondu thirikari ni yake nginya hindi iria heirwo kanya acagure ministers, atumia ndigwicia ona ni amaririkanaga, tondu mutumia uria atumia aria me haria aingi mari mwena wa Uhuru Kenyatta, the part of the government yari ya Uhuru Kenyatta. Koguo no wone mundu ucio ni mundu hinga nene muno, na arageria njira ciothe oke muhonoku, akaiga mwathani agocwo ringi, agetua nginya gutwikire nginya Ngai we mwenyewe wa UDA, Ngai akorwo we member wa UDA nigetha riu tumuhono, tondu nakio urona atumia aingi na mona kio kwaragia hau thiini wa comment akaiga atumia aingi andunyu na atumia aingi a kanitha na anake ni maramwitikia, tondu anake maramwitikia ni undu wa kumera ni akumahe bilioni stari na procedure ati matariha nginya thiri, riu makamwenda ni undu wa ng'ano icio cia marimu. Na kiokona atumia nao ni tondu mundu ni muhonoku gutukira, ni honokire muno gukira andu aria othe manathii kanitha. Ukona mundu ucio ni arahingica atumia aingi muno no horo wa kuhonoka, na kuhonoka ni personal, na maandiko maigaga maundu maria ureka naguo guku kwa rio gutikamenye. Koguo akonire kama maundu kahurwo mbica nigetha wonekane ni rutambia kanitha-ini ri, ni kihonoko kiriku kiu? Which kihonoko is that? Ni njigite nginya Bible ni no ngwire maundu macio ma wana tutikumakua this time. Moi atuire muhonoku, atuire athia kanitha every Sunday, anyithite njuguma
no o gacagaca-inĩ ĩyo rĩ no tũraigua hena mũndũ woragwo gacagaca-inĩ ĩyo rĩ hena mũndũ watunywo indo ciake gacagaca-inĩ ĩyo rĩ he mũgũnda waiywo ũhonokio ũcio wa ũcaitani niĩ ndikwenda niĩ nĩ njiguaga ruo mũno tondũ andũ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩcagũra mwena ũrĩa magũkorwo tondũ Bible yugaga you either be cold or hot you cannot be both tiga gũtwĩra horo wa kĩrĩa na ndirĩ na thĩna na kũhonoka njĩtĩkĩtie Ngai nĩ hoyaga o mũthenya no maũndũ macio magũkaga gũtwĩra horo wa mwathani agocwo rĩngĩ nĩgetha ithuĩ tũhenio tũikie kura tumenye nĩ mũndũ mũhonoku tũrahe pastor nĩgetha tũtonge maũndũ macio gĩkũyũ magĩrĩirwo merorere mũno tũrore character ya mũndũ tondũ Bibilia yugaga atĩrĩrĩ tũkamamenya na matunda mao we will know them by their fruits if your fruit it is a land disappearing here if your fruits nĩ mũndũ wa thira kana woragwo handũ then ũratwĩra ũhoro wa kũhonoka rũgũ koguo andũ memenyere mũno na maheni maya rĩu no mũhaka twarie ũrĩa kũhana na twĩre ũhoro wa ma tondũ rĩu atumia atĩ rĩu nĩ matuĩka andũ a bata mũno nĩ makoywo kabineti nuthu macoka maheo diapers mĩeri 3 acio nĩ maheo kĩndũ gĩtagwo pads mwaka mũgima macoka maheo skirts mĩaka 5 maũndũ macio nĩ makũhenia andũ maitho na maũndũ macio andũ meciragia atĩ mũthenya ũmwe thirikari-inĩ yoka gwĩkĩra mbia mũhuko macio nĩ maũndũ ma maheni kĩndũ kĩngĩhoteka nĩ kĩrĩa Raila arauga gĩtagwo social protection angĩkorwo no ahote kũnina ungumania no ahote gũkinyĩra family iria citarĩ ona kanini no mũndũ wĩhotete ndagĩrĩirwo nĩ kũheo kĩndũ agĩrĩirwo nĩ kũheo thitima na heo maĩ na heo thibitarĩ ethere mbia ciake no ũkakwĩra andũ aitũ anake nĩ akũmahe ciringi 15 ũcio nĩ ũrimũ na wana na maheni matingĩtũteithia. The other thing I want to speak gũtirĩ hĩndĩ andũ mangĩkorwo atĩ matwendete mũno atĩ macagũra president na deputy president from one tribe na from one party ũcio nĩ ũhinga mũnene mũno nĩgetha mahote kũnina bũrũri ũyũ witũ. Koguo mũtumia ũcio waririo mũthĩ onanirie atĩ no hote kũrĩha mũhunjia. You can buy a preacher but you cannot buy the Holy Spirit. Ndũngĩhota ku buy Holy Spirit tondũ gũtirĩ hĩndĩ ngwĩre ũngĩona ũndũ ũrekĩka mbere ya andũ na atũraiga kaũndũ gakoneka tondũ the Bible yugaga atĩrĩrĩ from the abundance of the heart the mouth speaketh. From the abundance of what? Of the heart the mouth speaketh. Ndũngĩaria maũndũ matarĩ ngoro-inĩ yaku kana ũtareciria kana ũtarĩtie no mũhaka maũndũ macio he handũ mwaririe mũkĩona ĩno anga nĩ Kenya Kwisha ya biũ tondũ bũrũri ũngĩnyitwo nĩ moko marĩ gathema mena mũndũ ũgwĩtwo Ruto ona ndigwĩciria no ndigwĩciria. I think that combination is more times 2. ndigwĩciria bũrũri ũyũ no ũkorwo ho in the next 1 year. Koguo andũ maratũthikĩrĩria nĩ memenyere mũno nĩ hinda rĩa campaign na tũtikwenda ũhinga. Mũndũ ũcio eko nĩ endete andũ a boda boda nĩ angĩteithirie mũndũ ũrĩa etagwo Clement ũrĩa twĩraga ũhoro wake ũtwarithagia nduthi na kũu kwao na mũndũ ũcio kuma hĩndĩ ĩrĩa aimire thukuru ndarĩ amũteithia. Nĩ angĩmũteithia na amũgũrĩre pick up nĩgetha ekuage ng'ombe na mbũri na kũu eteithie. Rĩu nĩ hĩndĩ ĩrakire kũmenya ũhoro wa boda boda na ũhoro wa kĩrĩa. Koguo wana ũcio nĩ tũtige na maũndũ ma kũhũthĩra rĩtwa rĩa Ngai just in vain atĩ nĩgetha twĩtigĩre atĩ mũndũ ũcio nĩ mũhonoku. Ũcio ũrimũ tũtige. We do not buy that stupidity again. We believe in God and our prayers goes to God and we believe that salvation is personal. It is not something that you can use to manipulate the people of Kenya to believe that you are holier than thou and that if you break the president that you to become the best president. That cannot happen. Thank you. Okay. Inyuĩ ndathiĩ toro njirũ nĩ tuonane next week. Ngoja atari aongee umkaribidhie.
Sawa. Roger. Reke Sally arie. Sally, go ahead, please. Sally, go Karibisha ahead. Sale ni mweru haha. Sale aria. Duta microphone. Unmute. Nurajua? Okay, sawa. So Kogi na Julie nijua mukiaria from Bernard. Iyo niyo ndorete ngithikagiriragia. And today I was so happy gukora he neno ya Gikuyu. So I decided today I have to No join. mutembe yo nayo. Ciothe no mutembe. Yes. Yeah. Na riu unduria ungenetie he handu harakinyite riu ndigua kinya ndi so desperate because ndirahuraga ndi Germany, but ndahura thimu mucii ri andu othe maranjiraga matirathie kuvote. Ndaria na my aunt akanjira othe mahino othe ni the same, gutire onocio nginya mathakarwa othe ni the same. So, cause ni ndeciragia mathakarwa maybe she can take it before acaguritwo. Yeah, as in it was my hope. No hindi acagurirwo ri ona ndiendire kwira my family, ndiendire kwaria that topic because I knew me UDA. Now, non makiaria na nieri makanjira ati we are not going to vote and all that. So after mathakarwa ngimahe 1 week, after that riu nigo riu ndakianjirie kwaria na ngimoria riu ri mureciria atia. My aunt the first thing anjirire nyireke ngikwire ngokira the first thing no nginya ngathie kuvote. Ngimoria ugo ni uracenjirie mind yaku, akinjira ni ndiracenjirie mind yakwa no nginya ngathie kuvote because ni ndirona UDA ni gute marate. And I'm so happy because I've talked to so many people na makanjira Azimio as in ni marona hena wegoroka. Now there's another family friend of mine aumite Nyeri. They were UDA damu. No hindi agacagua acagurirwo maugire ucio arite mbia cia Nyeri cigathira. Maugire kuu matiraingira. So wote wako Azimio and I'm so happy about it because namanya for us itwe twina guku njari namanya tura expect tuthi muci tukore maundu ni mega, but every time uraigua thaa ciothe each and every time uraigua mbia ni ciurire. Yeah, but anyway, once we just hope for Azimio and I have the hope that once Azimio gets in everything will be good. Umuthi riu naguo riu niguo njokire niguonaga hena video no ya ucio preacher mutumia uria ku preachaga nigumionaga but I didn't care cause ndiendaga kuwatch ginya videos cia UDA, but ngarigwa atiriri niki ndiratinda ngiona post ici cia mutumia uyu preacher just late in the evening ndeciria reke clip nireke ngikwire nyithekire ndaiga this is God. I just started sharing the video. Ndashira my friends akwa ndegatiriri and then cause ni he haria riu ndimithikiririe iyothe but uria eko preachaga na kiugaga sijuaga daimono sijuaga aria mararia uru na ndu guonaga ni yani it's like maundu mau mothe ara point to UDA. Cause actually unio makoragwo meja makiaria the bad stuff about Azimio na kurumana. Riu ndauga atiriri riu haha arahinga ri Ngai ni amu confused in a way that aiga Kenya Kwisha. That was my joy. Na ndona andu aya Azimio, God is guiding them. Taru ni ndronete hena ndio kana ni monete Kikuyu station ici cia Gikuyu hena pastor athia akiuga ati anga ni arariirio ati anga UDA ati anga ucio niwe urathimitwo ni Ngai kiki riu ngacoka ngeyuria atiriri fiu mundu uyu ni arona mbia iria cianaiywo maundu maria mundu uyu aneka, there is nothing there. Ucio ti mundu ati ti mundu urathimitwo kuma kwi Ngai because itwe Gikuyu ni ta ku brainwashwo tondu ni ndingikwira kiria meneire ndameneire uria baba no ni ndingikwira uru wake na Gikuyu ngwiciria wanjirie kuma haha Uhuru ararugama
Rĩu andũ othe rĩu nona othe magũire side ya Uhuru no matiendire kũmenya wega wa baba. But for now, I can see since the Kikuyus and the Luos are together, things will be good. Yeah, since it's the first time, ndirĩ na maingĩ ma kwaria, reke stopere hau thikĩrĩrie. Thank you muno, karibu sana. Asante. Wo bist du, in Deutschland? I'm in Mannheim. Ah, Mannheim. Yeah, weko? We Germany? Nein. Wo? No, ich bin in London. Okay. Ja, aber ich in Deutschland gewohnt, in Düsseldorf. Okay. Yeah, Düsseldorf is ganz weit von hier. Yeah. Yeah. Okay, welcome. Thank you so much. Which day? Every Friday at least. Okay. Yeah, every Friday nitukoragwo kuo. Na hĩndĩ ĩrĩa kwĩna bomu ya siasa. Hĩndĩ ĩrĩa woka kĩũndũ tũgoka all of a sudden tũkaĩrana tũcemanie. Okay. Ta rĩrĩa mathacagũrirwo ma launch manifesto. Yeah. Tũracemanĩtie kwarĩ hĩndĩ ĩyo Monday. Kwarĩ when I think Tuesday. Kwarĩ Tuesday. Yeah, nĩtwacemanirie. Tũngĩuga kĩũndũ kĩrarehe gĩthingithia nĩtũcemanagia. Okay. But general normally every Friday. Okay. Thank you so much. Okay, sorry, reke ngũrie kaũndũ. Gĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria ndũgatie atĩ nĩ ũume. Asha, ndĩrĩ o haha? To welcome Kefushi. Kafushi nĩ agũkĩra. Okay, ndagĩka ĩmwe o mũthia Kabushi yarie. Reke njũrie Sari kĩũria. Sari, within your network na Kiambu in general na andũ arĩa ũĩ nĩ ũrona Azimio ĩgĩka atĩ ĩgĩpeak. Can you try to comment about how you see the environment? No way where you thiĩ kwĩna ũndũ ĩrahana some few days ago. Ndĩna mũndũ wĩ government-inĩ, as in she's a sister to me, na ena andũ me government-inĩ na twaragio mũthenya. And the other day she told me he handũ arathiĩte na maikarĩte hau nĩ maramũririe nĩ wa party rĩkũ ya as in where she comes from, araugire nĩ wa Mũrang'a. Aramwĩra kĩrĩa andũ a Mũrang'a inyuĩ as in ithuĩ Kikuyus rĩ twa make mistake tũcagũre ũyũ mũndũ ũyũ nĩ gũkaroka kũ revenge na ra revenge na Gĩkũyũ na Jaluo na Gĩthii. So you guys you have to take care. No na hau metha ĩrĩa maikarĩte nĩ harĩ hena Ngajajaga mũnene nĩ Mũkalenjin na nĩ harĩ na gavana wĩho wa Western ndikwenda kũgweta marĩ na mũtumia wake. Na mũtumia wake ndũkagweta marĩtwa, you can just give the information, it's okay. Okay, yeah, so rĩu makĩmwĩra kwa mũndũ ũyũ rĩ kwĩ maũndũ maingĩ mũno mahithũkĩtio na andũ aingĩ matiramwenda. That means andũ matige kũmaka tondũ Azimio nĩ roya gĩtĩ. So yeah, ũguo so far andũ arĩa njarĩtie nao a Kiambu tondũ nyumĩte Kiambu taũni, aingĩ so far arĩa njarĩtie nao marauga nĩ Azimio. Kiambu ha? Yeah. Kiambu kũ? Sorry. Something else? Okay, mwarie na Shiko rĩu no Shiko ũguo nĩguo akaribithagia andũ ndũkamake. Ĩyo nĩyo welcome ya Shiko, mwararie na Shiko hau rĩu. Okay. Sorry, umĩte Kiambu kũ? Nyumĩte Kiambu taũni. Ha? Ingiuga Kangangi, ingiuga okay gwitũ tumĩte thĩ Ndĩgwa. But ngũrĩire Kiambu Kangangi. Kangangi market. Ĩni. Okay. Nĩ wamenya nĩ waikarĩte Kiambu? Nĩkuo njikaraga no ndĩ wa Nyĩrĩ. Ũkorwo ti handũ itoĩ Kiambu, ona nyendaga gũkahika gũkũ ndagire mũthuri wa Nyĩrĩ. Athuri a Kiambu nĩ ega.
Nina nĩ Ai ngũrĩire metigagĩra Kiambu. ahiki a Nyĩrĩ monaga ta tũkũmakong'oria. Nĩ ma no menya andũ a Kiambu makĩragwo nĩ macunĩtwo nĩ mbaka kĩmaitho. Athuri a gũkũ metigĩrĩte ahiki a Nyĩrĩ wai. Na no Nyĩrĩ magetigĩra ahiki a Kiambu. Monaga ta tũkũmaita ũtukũ. Nĩma. nĩ kesi ĩho yarĩ ya Nyĩrĩ mũtumia ũngĩ aikĩirie pusi kĩrĩa maũndũ wamenya andũ magĩtigĩra Kamau tiga kwaria maũndũ macio. Athuri a Nyĩrĩ metigĩrĩte ahiki a Nyĩrĩ ũigua wauga wĩ wa Nyĩrĩ. Rĩu niu accent yakwa nĩ ĩcenjetie. Ndiaragia ta andũ a Nyĩrĩ mũno ta Kĩmere no ũngĩ gwĩtagwo Kĩbuci mũno na Arirĩ. Acio nĩo mararia Kĩnyĩrĩ biũ. Rĩu nĩ njikarĩte Kabete mũno. Cũcũ witũ aumĩte Kiambu by the way Ting'ang'a. Ĩĩ nĩũĩ Ting'ang'a? Ting'ang'a nĩ ndĩkũĩ. Na guka witũ arĩ marutaga wĩra na kamũthuri kangĩ ka Nyĩrĩ kararugama ngavana getagwo Thuo wa Mathenge kũrĩa Moi Kamĩtĩ. Wona guka akĩona mũndũ akĩmũhikia akĩmũtwara Nyĩrĩ, rĩu koguo kĩhumo gĩakwa kwa maitũ witũ nĩ gũkũ Ting'ang'a. No yakwa ũngĩenda gũthũkia thoko rĩu niĩ wona ningĩ twakũrĩte rũrĩmĩ, ũngĩenda gũthũkia thoko ũikare ũtarĩ mũndũ rĩ, uga wĩ wa Nyĩrĩ kandeithiaga ĩ. Ũguo wĩ cocktail. Ota gũkora transformer ũtukũ. That means wĩ cocktail. Ni karibu Azimio. Ithuĩ rĩu gũkũ twendaga gwĩka tũrabanga gũikaraga tũngĩhota tũgakoragwo maita merĩ wiki tũkarĩria andũ aitũ at least andũ mohĩge ma tondũ rũrĩrĩ rwitũ ndiramenya nĩkĩ ma rita rĩrĩ tũkũnerumbwo ũthamaki oro ũguo na nĩ ithuĩ tũgũcaba. Ũrĩa wanjirie nĩ wanjirie ma wacoka watara andũ arĩa macinĩirwo kanitha it's a pity kuona yani Gĩkũyũ gĩgĩcoka mwena ũcio makariganĩrwo nĩ the past. Ona ũkona hĩndĩ maramenyire Uhuru nĩ dynasty. Atareke ngwĩre Chiko ũhoro ũcio eke ngwĩre the richest person in Kenya right now nĩ Uhuru. Let me put it this way. Na Kĩnyanjũ nĩ atwĩrire Agĩkũyũ thĩinĩ wa their generations matongoragio nĩ andũ atatũ: Gĩtonga, Njamba na Mũthamaki. There is no time mũkaga atĩ Mũgĩkũyũ ndarĩ na mbeca. That should never be even in your mind. Rĩu tũgĩkorwo twĩ very proud at the prince of this country is a Kikuyu. Now that is a rich person. Being rich is not evil. It is part of leadership. Nĩ maũndũ marĩ Ũgĩkũyũ-inĩ tene. Na hĩndĩ ĩrĩa waigua atĩ mũndũ athĩni marĩ matongoria itonga no ũhoro ũcio andũ matindaga makĩrwo atĩ makũrutwo bottom matwarwo kũrĩa Apuri. Maũndũ macio they are not practical. No amatwarire bottom. Nĩguo marehe up. Yes. Now you are talking. Bottom up. Tũramĩta buttercup. Nĩ buttercup. No amatwarire kũu. Nĩguo andũ matindaga haha makĩhenio. Nĩguo matiamenyete Uhuru nĩ dynasty. Nĩ hĩndĩ maramenyire nĩ dynasty. Niĩ ona ndikoragwo na thĩna na dynasty. Niĩ njugaga atĩrĩrĩ. Maũndũ marĩa Ngai akũhete nĩ marĩa akũhete. Koguo maũndũ macio makuga atĩ anga nĩ dynasty rĩu tũmũtunye indo tũtonge. Maũndũ macio they are not practical. Mekirwo kũrĩa Zimbabwe na Zimbabwe mathĩna marĩa mena marendia ciara. Nĩ marendia ciara nĩkĩ? Nĩ tondũ mũndũ akinyire handũ erwo mũthũngũ ũrĩa ũrarĩma harĩa rĩ no ũratũma ũthĩne. Reke tũmũtunye mũgũnda ũcio ũrĩme. Nĩ mũndũ wa bangi wanengera mũgũnda agũthiĩ kũrĩma kĩ? Koguo maũndũ macio magĩrĩirwo gũkorwo makĩarĩrĩrio nĩgetha andũ marute ũrimũ ũcio menaguo mũtwe wa kugaga atĩ rĩu ngoma ya UDA kũrutwo nginya nahi harĩa tũkinyĩte gacaitani kau ka UDA. Rĩu UDA it's a cult. Na mamenya na mbeca icio mararĩa icio cia kamũndũ kau matirutĩirwo magongona marĩkũ. Those are people who can do anything with Kina Gachagua just to be in power. So andũ nĩ matige ũrimũ. Na gũtirĩ hĩndĩ athĩni marĩ matongoria itonga.
na itonga nĩ irĩ cĩ. Mwambe mũmenye Mount Kenya Foundation ona tiga ona Kibe ũrĩa wĩrĩga gũkua mũthuri ũrĩa wetagwo Kibe wa Mũrang'a. Mount Kenya Foundation rĩ nĩ ĩkĩte atĩ nĩ supportete Azimio, na ĩyo nĩ ya itonga iria cina mbeca. Ũguo gũtirĩ kũndũ UDA ĩrathiĩ, gũtirĩ hĩndĩ ũngĩkorwo matirĩ na foundation, hatirĩ kĩndũ foundation menayo andũ a UDA. Mount Kenya Foundation nĩ behind Azimio, manyitĩte Azimio guoko. Na bado tiga ũguo marathiĩ kũhoya, nginya pastor to cirathiĩ kũhoya kuuga Kenya Kwisha. Ona tokauma wĩra rĩu nĩ ndiũĩ kana ceki nĩ kiumire. Mũtumia ũcio rĩu ciana ciahota kũrarĩra. Tarĩu ndirikanaga hĩndĩ ĩrĩa Gĩkũyũ kĩũragagwo na kũu Rift Valley, my brother nĩ ahũrĩire thimũ akĩnjĩra nĩ gũthiĩ marathiĩ. Ngĩmũria mũrathiĩ kũ? Akĩnjĩra gwatuĩka Gĩkũyũ nĩ kũragwo kĩroragwo na ithuĩ tũrathiĩ mũtitũ. So akĩnjĩra for him he's ready, yeah, whatever is gonna happen, we ndarenda kũmenya, no nginya mathiĩ mũtitũ. Rĩu niĩ nĩ kũmaka ndamakaga, yani ndiamenyaga it had reached to that, yeah. No hĩndĩ ĩyo kĩrĩa marori mokaga kũgĩra andũ Kĩambu, yeah, the men. Mũthuri ũcio gwĩtwo Uhuru ahũthĩrire nginya mbeca ciake cia mũhuko akĩgeria kuokoa rũrĩrĩ rwake. Makaĩ Gĩkũyũ gĩtirĩ kĩrĩa ona matamaka Gĩkũyũ gĩtirĩ ngatho. Ona nĩwona hĩndĩ ya Kĩbakĩ akĩrĩkia, niĩ ndimenyaga nĩ ta kĩĩ kĩnyitaga Gĩkũyũ. Ona Kĩbakĩ akĩrĩkia wathani hĩndĩ yake rĩ, nĩ arunjĩtie kũrumwo akĩragwo nĩ kĩrimũ angakĩ. Rĩu ningĩ no Gĩkũyũ kĩu nokĩo kĩramũina gĩkiugaga rĩu ũrĩa arĩ mwega. Ona ũkarigwo Mũgĩkũyũ rĩmwe ũnendaga atĩa, nĩ kwĩyenda na wũiru. Ndĩronire video atĩ hĩndĩ ĩno Uhuru athire kuona ũrĩa etagwo atĩa, athire kuona Kĩbakĩ, agĩthiĩ kuona mwĩrĩ wa Kĩbakĩ, atĩ kamũndũ karĩa gegwĩtwo Ndĩndĩ Nyondo karona Uhuru gagacokia moko na thutha na gakamũrora ũru, na nĩ wũiru ti kĩndũ kĩngĩ. Na video kau nĩ ngũmũ-forwardĩra ngurubu-inĩ, gagacokia moko na kĩrĩa, ũkuona kena wũiru atĩ ta kangĩguthũkĩra Uhuru hau kamũtamũre rũhĩ nako kangĩmirio mara. Wũiru, yani Gĩkũyũ nĩ wũiru ti kĩndũ kĩngĩ. Mũgĩkũyũ mwĩna wũiru ũhana wa Kaini. Andũ ta Ndĩndĩ Nyoro rĩ, no menyaga nao he kĩrĩa etagwo Ndĩndĩ Nyondo tarĩ akiri ahana mũka. No aigua rĩu agacokia moko na thutha atĩ ta kangĩcamũra Uhuru kamũrorete ũru mũno, nĩ kuona nĩko kangĩbatiĩ gũkorwo hau. Yani andũ marenda gwathana na kaũndũ atĩ mũndũ onage atĩ rĩu atĩ wona neighbor yaku na kĩndũ ũkona tarĩ we ũbatiĩ gũkorwo nakĩo. Gũtithiaga ũguo, mũndũ akenagĩrĩra kĩrathimo kĩa ũrĩa ũngĩ nĩguo nawe ihinda rĩaku rĩakinya Ngai akũrathime. No mũndũ wa wũiru, Gĩkũyũ kĩgĩte wũiru ũhana wa Kaini. Nake Uhuru agĩthiĩ amahĩtũkanĩtie na nĩ akonire handũ gageka nĩera bodyguard agacamũre rũhĩ kambe gacoke kwao kĩharũ. For these people, no menya ona mũno ti wũiru nĩ rĩrĩ, he kĩrĩa nĩ wũiru. No, they just think about themselves. Ona ũkarigwo kaĩ andũ makĩendaga kũneo ngoro ya mũndũ hihi, andũ mendaga atĩa andũ athĩ, ũneo ngoro Uhuru arutwo ngoro amũne kana mũciragia we ti mũndũ. No nĩ mambire Jesu, what do you expect? Andũ nĩ mambire mũhonokia, nĩ mambire mũhonokia. Ũguo cikoraiga rĩ, mwamenya hĩndĩ ya Madaraka. Niĩ kwanja athuri a Kiambu ndĩmendete mũno, nĩ harĩ itarĩ ndĩrona ũmwe hike Kiambu. Athuri a Kiambu nĩ ega ta kĩ. Yokuona nĩ gũkũhoera. Twĩna kĩmere rĩ. We Ciko nĩ tũrarĩtie ũrahika Mount Kenya East. Nĩ ũndũ wa kũrehe balance. Cikoguo ũguo tũnaigua kama wari. About reke twambe tũreke Kabuchi ambe at least introduce. Sawa. Kuna ndũgathiĩ, Tarĩ nĩ tũkwaria itara ũtige namba yaku hau private chat-inĩ tũkwandi group itũ Ciko nĩ wekaga nĩ kwĩyaria, mũndũ tarĩ mũndũ haha rĩu ndakeritie. Mũndũ wa Ngai nĩ kwĩyaria.
Sawa. Nĩ mũranjigua? Sare mute na utige namba yaku hau private chat-inĩ. Mute. Mute ucoke andike namba yaku private chat-inĩ. No mute. Sare mute. Ndirĩ na maingĩ ma kuga, no kwenjoy ndĩrenjoy show ĩno. Reke njuge ndĩ mũkenu mũno gũka haha. Ũngĩigua ũrĩa ndĩraria Gĩkũyũ-rĩ, nĩ ndĩ born town, no hatirĩ na thĩna. Bata nĩ atĩ tũhote gwĩka atĩrĩrĩ, tũhote gũ-communicate. Witũ nĩ Nyĩrĩ mũkũrũ-inĩ, nĩ ndĩ wa Nyĩrĩ. Na so far ndĩ mwena wa Tanzania. Na gũkũ Dar es Salaam nĩ gũcarĩria ndĩracarĩria ciana na mũtumia. Na mũthiĩ na mbere na kuga Azimio. Azimio nĩyo tũrenda yoye kĩ? Ũtongoria. Inawezekana, inawezekana. Akĩrĩ guo. Inawezekana. Ndirĩ na maingĩ ma kuga, no I'm enjoying the show. Na mũthiĩ na mbere na spread ũhoro wa Azimio. Nĩ ngatho. Naetaguo hunjie kũu tondũ nĩ njũĩ nĩ mũravoti diaspora kũu, koguo andũ mavoti mweri 9 inyuothe kwa wingi kana nĩ Dar es Salaam kana nĩ Dodoma anywhere. Kabuchi tanjĩra atĩrĩrĩ tondũ Kabuchi no twĩre atĩrĩrĩ, how is andũ marahenio ũguo nĩ UDA atĩ indo ciongereirwo Kenya, atĩ maguta no Kenya mena goro, Tanzania marendio ciringi 20 na kĩrĩa makũruga na indo ta icio. Is it affecting you TZ Tanzania? So far njikarĩte gũkũ mĩeri ĩrĩ, ũrĩa ingiuga nĩ atĩrĩrĩ, nona thuiti ĩno tũgũraga ciringi 10. Gũkũ-rĩ nĩ 200 na exchange rate ya mbeca cia Kenya na Tanzania-rĩ nĩ 1:20. Kuonania atĩrĩrĩ, gũtirĩ ũtiganu wa mũikarĩre wa Kenya na Tanzania. Kĩndũ kĩngĩ ta gũkũ mũcere ũrĩa cheapest ũrendio 100 na maguta ma igũrũ mũno, ũrĩa andũ maratinda magĩcambia makiuga atĩ maica Kenya nĩ maritũ-rĩ, ona gũkũ Tanzania noguo kũhana, nĩ maritũ mũno. Thank you for disabusing that. He andũ marahenio atĩ UDA aingĩra atĩ ona marĩgĩra mĩgate State House. Koguo it's good they know the truth. Nĩguo hau ũraiga nĩ maheni. Many people akenjaria na Gĩthweri, watu wengi wamedanganywa. Andũ aingĩ nĩ mahenetio mũno. From the look of things, Ruto is just a goon. Ruto nĩ mũkora mũru mũno. Mena Gachagua ũyũ ũngĩ. Of course nĩ mũĩ ũrĩa ekire Gĩkũyũ na kũrĩa Rift Valley na Limuru. There are people who have history and know what Rigathi Gachagua did to people in Limuru and Rift Valley. So gũtirĩ bata kũhenania na kuga atĩ they are good people. Andũ acio ti andũ ega. Kaba tũthure mũndũ wĩ patriotic na mũndũ ũrenda gwaka kĩbũrũri. Twake bũrũri wa Kenya, ciana citũ cihote gũthoma. Mkikuzi mtu akutafutiwa vitu. Mũgĩkũyũ nĩ mũndũ ũthiaga agacario matho. Ta twĩna andũ me haha Germany, angĩ wengine wako Dubai, wengine wako wapi. Mũgĩkũyũ nĩguo hana. Mũgĩkũyũ endaga atĩrĩrĩ, atice aikare na thayũ nĩgetha ahote gwĩka atĩa gũthũkũma. So these are the things za kuambiana ati Ruto is just, I don't like that person at all. Wacha Sari aongezee, naona Sari yako na swali yake. Sari, can you please answer that? Cikaugire andũ othe maũndũ mothe-rĩ, ona mũkanguaga gũciara-rĩ, mũkauga nĩ uhu. Okay, ni on my side nĩ gũkorwo kĩrĩa ta rĩu gũkũ gwitũ ithuĩ tũtirĩ na maguta ma kũruga. Wathiĩ supermarket kũgũra maguta no ũgũrire tu cuba ĩmwe tu. Ĩno ya 1 liter ndũngĩgũra cuba 2.
And then agonita 10 liters, ira mwaga 15 euros. In fact, less about maybe 11 euros ugethi kugura kwa wholesale. But for now, ira 30 euros. Isho ni tugenita 4,000 Kenya shillings. 10 liters, I think. Yeah. As in maguta goko na mutu wa ngano twina thina. It's hard to get. Yeah. And then on milk products on a shonisho gereiro. Rugashoka wajia kuigwa ati aya udani majia kugati agasijui government shadireshe kurukire. It's in the whole world. It's not just Kenya. Kila mahali. Actually, cost of living come out. By the way, ugo sale alauga na ugo kafushi uga. Kamau leke ugwere. Nona kerea. Fetoro na didoro. Yes. Ndirakwira guku ethie riu ta nie makire gwikira ngari maguta. Ngari ona nduraihuria. Nwe ngari ndiraihũria maguta. Nie ngari tene ndekagira ngari yakwa ndiraihũragia na 75 pounds kuihũria itangi. Riu irakinya 99 pounds kiria bobo igatinia tondu matiragwitikiria guthie beyond that ni mararashon no anyita 99. What's the difference? 100, that's 25 pounds extra na itagiriti na ihura no anyita which means and that's 100 pounds. 100 pounds. That's almost almost 15K. Yes. No juge kaodo. To confirm that, yeah, nyona draguraga tigiti dasharagia tigiti wa ndege. British Airways re tigiti wa uka Kenya re. One way. Oroka 1,000 pound. 1,000 pound rate. That is about Griganale Maria 40 around the one way. 145 right now. 145. Ogoka wika. Dutaite wago shoka na expenses in between. Tena tutiragoraga tigiti uguo. Tena tigiti to and fro. It was about 60,000, 70,000 before COVID. But now ona utia ndege marioka Kenya tondu tigiti cia ndege ciina goro muno ona Kenya yo ni afadhali. Kenya is even much better tondu ni rakinya kindu 80 that's about 100 or 90,000 there is better off. Ko ni kundu guothe, it's affecting every sector. Ko andu matige kuhenio ni Ruto. Uendelea Kamau. So I'm happy at least ando amana tuthikiria in the stream na waraigua ati when you're making your judgment you consider everything like a rational person, not kwiragwo ati tondu riu andu ani magite agenda marathi makera mundu umwe we waririe horo wa maguta, we waririe horo wa mutu, na wagiririe horo wa na nikio riu nginya Gachagua raiga andu makuheo mucere na thota. Tondu it is appealing to them. Marona ta thirikari ta Uhuru tariwe wambatirie maundu riu koguo they want to punish Uhuru mamupanish-ire nigetha riu ati nigetha indo cigie raithi na kire koguo arahuthira njira iyo. It's another way. Can I ask you a question in regards to that as you proceed, please? Negutahika nie na ndathito negutahika mwanje gutinda mukugweta kithuri kiu gigwitwo Rigathi. Ucio no kiu nani Rigathi riu ni kuga atia Rigathi ni mukawa uriku? Sawa. Shiko wacha niulize kitu. Rigathi ni mukawa uriku? Sawa, reke njuri. Ni mukabi wa Riu ni mubango uriku Ruto wena guo wa kunina mbara yo i Ukraine na some of the external factors iria iratuma maisha mabande, which is his plan. Akere Uhuru akere watuma Ukraine na Russia kurwo te maundu mothe ti Uhuru. Kwina external factors iratuma maisha mathi. Ona Uhuru akere watuma tigiti wa ndege acio mara ni ndege ni nyongerere. Or what will happen? Why zero?
nĩ Uhuru atũma tigiti wa ndege wongererwo tondũ ndege nĩ cia Uhuru. Ona Ukraine no aratũma gwĩke atĩ. Yani andũ Gĩkũyũ kĩna mentality nĩ ta kũrogwo. Tarĩu ũrathiĩ ũgakora ũkaigua inyuĩ ona mũreka wega mũgakĩmera nginya na kũu maica ũrĩa me maritũ. Uhuru atũmĩte ũraigua nginya ũcemanagie na mũndũ na nĩ mũndũ mũgima mũndũ mũthomu akiuga atĩ Uhuru nĩwe aratũma maguta mongererwo. Uhuru nĩwe ũtũmĩte anga mũtu tũragũra 200. Ũkarigwo atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ nĩ hakiri ciake cihũrĩte ngi kana nĩkĩĩ kĩũru nake kena ngi mũtwe. Mũndũ ũreciria ta mwana atĩ anga Uhuru nĩwe wĩkĩte atĩa na nĩ araigua kũrĩa kũngĩ gũkwĩrwo kwĩna kĩrĩa cia nginya maguta ũrĩa mena goro ma kũruga. Uhuru nĩwe warwara homa nĩ Uhuru, waga kũinũka kwa mũkaguo Uhuru, waga gũkorwo watuĩka kĩgũta waga gũthiĩ kũruta wĩra gũtake ndĩmwĩre ona ũngĩtũra ona Ruto angĩingĩra president tondũ gũtirĩ hĩndĩ mũkaia nake ũgũtũra wĩ mũthĩni. So long as you are not working gũtirĩ hĩndĩ ũngĩtonga atĩ miraculous atĩ gũkĩra tondũ Ruto nĩ atuĩka president ũtonge ũhane take akĩiya kũiyĩra nda yake na ciana ciake. Gũtirĩ hĩndĩ Ruto agakwĩra ũke mũiye nake. No andũ aitũ makĩgĩte mũndũ arwara homa nĩ Uhuru, athiĩ akora ndawa ĩna goro nĩ Uhuru, atũritũhĩirie maica ageka atĩa. Kaĩ Uhuru mũndũ wa kũinũkĩra mũka nĩ Uhuru, mũndũ ona kathĩna nĩ Uhuru. Ona ũkarigwo kaĩ Gĩkũyũ kĩhana atĩa na tũmũndũ tũtũ tũrauga hatupa ngwingwi nĩ tũtũ nginya tũtarehota. Andũ arĩa manyuĩte kĩrĩa nginya injini ndĩcanjaga manyuire njohi ikĩmathũkia. Mũndũ ta ũyũ nĩagire kũhikania no Uhuru, agwĩka atĩa no Uhuru. Gũtirĩ hĩndĩ ona Ruto akaingĩra president akwĩre ũke mũiye nake akaiya aiyĩre nda yake. We ũgũtũra na thĩna ũngĩkorwo ũthiaga mũng'etho wetereire ũheo 50 nĩ mũndũ ũrĩa ũroka gwĩka campaign ũgũtũra wĩ mũthĩni na ũgakua wĩ mũthĩni. Na nĩndarĩkia Njirũ niĩ nĩtuonane rũciũ we gũkũ nĩ thaa 9 ĩrorete. Shiko rũciũ nĩ saa wacha Shiko alale, nimempea hiyo ruhusa. Ĩni nĩndakena ũmũthĩ nĩndona andũ nĩmoka nĩmeingĩria inyuĩ gĩthiai na mbere kũhunjia ngumo ĩyo. Ũmũthĩ at least nĩtwatheka. Aya magũkĩendaga kũndamũra ngahĩ nguru na ũrĩa nguru ũgũnjĩte ndigoke uongeleshe Rose kwa kamera ujue umefanya Rose atoke kwa group umwaririe kahora. Aca rĩu nĩndĩrajaria na Rose ndamwĩra atĩrĩrĩ group ndendaga ningĩ ĩgakorwo very boring. I don't care about this. Sometimes mũndũ ũkaga na ĩtagwo rĩrĩ an idea that can provoke people's mind. Tondũ ũngĩkorwo wĩna mindset ĩmwe nĩ ũkorwo wĩna challenge nene mũno. So and it is important sometimes when it is quiet. Yeah, me I knew Shiko is going nowhere. I knew that. That's why I also knew that. Only that it was like she was, and because I had seen the reaction from. You know, it will be so sad losing such a person to such a useless organization. Absolutely. Ona kĩimba gĩakwa gĩtingĩnungĩra UDA. Ona reaction itũ nene ndũĩ nĩ kũ consider no rĩu ũngĩthamĩra mwena ũcio. So the one of the thing. Ko nĩ mũndũ ũngĩ to understand, no, but not Shiko. Atĩrĩrĩ ndeke ndĩmũrie mũratekete ũhoro ũcio serious ĩno na inyuĩ. That's why even I did not comment on because I knew you are plucking them. You just yes. Me personally, I knew it is making the conversation going on, and again, you could test your legitimacy, how rigid you are, how strong you are in what you believe in. Yeah. So that one for me, I didn't even comment. Serious maũndũ gwĩkĩra maũndũ ngoro-inĩ. I knew you are pulling their legs. You are pulling their legs. Yes, it is important. Ruto ndinagweta Ruto nĩndĩaugaga UDA hatupa ngwingwi mũndũ tira tũkiuga hatupa ngwingwi na ndĩramũtũmĩra mũrebi ũnyuĩte hau akiuga hatupa ngwingwi maisha ni yangu wewe shughulika na yako. Ati andũ nĩaugire Ruto the fifth koguo na mũbatiĩ read in between the lines. Yes, true. Eko Rose yarĩku kwanza mama Rose.
Acio ndagutuma lile ndio twagutuma harä Lucy. Rose nä agomire kuma å horo å cio. Aiko nä må kå njä rä te ndingä må caririe nä ngå må caria. That is your responsibility now. Okay, but tomorrow okay then. Harä å ndå ngwenda kuga Njirå. Rire nä tuonane Friday. Okay, yeah. God bless. Good night. Bye, darling. He ndå mä rä ndä randa kå heana Chiko eterera. He ndå mä rä ndä renda okay. Ngwendaga kå propose atä rä rä Njirå na inyuothe. Going forward, nä tå kwenda twä ka maå ndå merä important. Wa mbere twambä rä rie rä u kwendia manifesto ya Azimio. At least na ndaugä te hä ndä ä yo ĩngĩ tũkamĩka sure nĩ twa concentrate at least one or two points cia Azimio because we need to preach those ones. Another thing harĩ ũndũ ũngĩ ingĩenda also underline also achievements cia Uhuru because he has done a lot of things. Ũngĩrũmĩrĩra ndiĩ kana inyuĩ nĩ mũrũmagĩrĩra kĩrĩa ĩno ĩtagwo 254 project 254 it's always in KBC Sunday thaa 2:00 cia ũtukũ but anyway it's kĩrĩa Facebook-inĩ yao Facebook ya KCB nĩ KCB kana nĩ KBC ĩtagwo atĩa the national broadcast. Yeah, whichever. The more many KBC, KBC. Yeah, exactly. KBC, the website in here, there is a project called Project 254. Because Kanzedena has been doing a lot of work on that to highlight project leadership the Uhuru. She on the government ya Uhuru na Jubilee. So I think we also need to there is a lot of ignorance na propaganda nyingi na kuhora, but that man has done a lot. So we also need to tell people the truth. We talk about the kuma na inauguration ya recruits from Kuma NYS. I think there were about 10,000 people or something like that, or 8,000. Now, over the last 9 years, according to Kuma 2013, Ador Neariba Ivire NYS. Adorama Hetukide in those 9 years, actually, Nearahotire Kuriganidya Naba ya Idia or the Makoreto since 1964. No, in the microphone. Mwangi mute. Nadokore mute. Okay, good, thank you. Niana hotire ko equalize keria ko iganania namba ya adu aria ma qualify, ma recruit na ma qualify NYS. In 9 years, he has done the same number eketo kuma 1964 to 2012. So, and he has done a lot of other works like those. Koguo na andu makimuhura makiuga gake aga kuma handshake gutire wira oro warutwo agake. You know, we also tondu macio no maundu mangi mara contribute uhoro wa andu kurumirira udaku. Koguo no nginya ona ithu tuke tukidamajaga ignorance na tukiraga andu uma, because the truth will set you free. So we really need to start preaching and telling people the truth. To expound manifesto ya Azimio, at the same time also to defend Kenya legacy ya Uhuru, because that's also important. So the Uhuru no automato kwedia gikuyu guka kumumenereria na ke na niki andu marageria kugura all that thing. So we also need to start highlighting what he has achieved, because he has achieved a lot, truth be told. That's going forward, tukahota ko incorporate yoshio hale debate in it. And yeah, I think we can hear someone else. But now to there is Mwangi any.
Mupe talk line kidogo ili ajue ni nini kinaendelea. No mwirora kurahana umuthi Mwangi, okay, first of all is to welcome him. Mwangi, karibu sana, because I think it's the first time we are seeing you. No akio na eno ni Mount Kenya chapter Azimio Ndamu hapa, but we welcome everyone, hata kama mtu ni wauda, as long as ni ali no Mount Kenya ali gikoyoge ikaba ke Bukemero, we are okay with that. Na gweciria mothe debate yuma we are nikugeria turageria kwariria uria gukuhanaga umuthe uhoro wa ureciria atia uhoro wa muhunjia uria uhitanirie miario na ureciria mucemanio wa Ruto gwita atimia, what was the significance of that? Koguo na ni no njurie tu comment kinya uhoro wa ici polls ici cia mizani polls ici irokete cia kuga Raila is now ahead of Ruto. What do you think? And yeah, start from there. Thank you. Karibu sana Bwana Mwangi. Behind the scenes, what happened? Are you mute ama ni aje? No, he is not mute, lakini hatumsikii. What's wrong? We can't hear you, Mwangi. We can't hear you. Check your speakers, bro. It's more the microphone other than the speakers. Yeah, I think it's just a microphone connection. We can still hear you, bro. Try to exit and then re-enter again, configuring your gadget, and we see whether that will work. I think we can hear Julia in the meantime, because now we are starting to go around. Oh, yeah, I think that's it. Julia, Kamau, Guru, then we go to Sally, Kapushi, and Lily. I think we go that way. Julia. I don't know if you can hear me. Okay. Oh, okay. Got it, yeah. Continue. Continue Bwana Mwangi, continue. Okay, asanteni sana. Ni wega niĩ njĩtagwo Mwangi na ndĩ New York, no gwitũ nĩ Thubukia. I'm so grateful to join the group. I've been following the group like I think since it started, but I've never had a point of like joining it. I like the discussion. Nĩngena rĩrĩa group yanjirie ngwĩciria twarĩ na uda nyingĩ mũno na andũ nĩmamenanaga mũno, but I think oria thikũ cirathiĩ na mbere, especially kuma Karua acagũrwo Tarani, ngwĩciria ona mĩario group ino nĩ cenjetie mũno na ũgakorwo nĩ ũndũ wa gĩkeno. Niĩ hakwa kuma tene niĩ ndiendete Ruto nĩ ũndũ wa experience ya 27 na niĩ kũrerwo na gũkũra na gũciarwo niĩ njikarĩte na Nandi kũrĩa Nandi Hills, koguo niĩ nĩ njũĩ mũnandi no na nĩkĩ angĩgwĩka. Ngwĩciria ũrĩa ũhoro wa ũmũthĩ mũhunjia kuga ta ũrĩa mũndũ ũmwe you can buy the pastor but you cannot buy the Holy Spirit. Ngwĩciria nĩ roho akwaragia wega ũmũthĩ wega. Niĩ ka clip kau ndĩkonire rũcinĩ thaa 11 ngũkenete mũno, ngũthekete nyũmba biũ ngauga he na kweri Ngai no arie, tondũ kamera ciothe cirorete mũndũ igongona no akauga ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa gũconora andũ aya. Koguo niĩ hakwa nĩ njũĩ Azimio nĩ iroyo gĩtĩ gĩkĩ na gũtirĩ kũndũ nderathiĩ, na the biggest reason ya UDA na failure ya UDA na Kenya Kwanza nĩ ũkoroku wa Ruto. Nĩ mũndũ ũmwe mũkoroku mũno na kwĩenda
and that is where the downfall is. Na gwiciria Uhuru nionete oguo na ona ngirora strategy cia Azimio, they're just around exploiting the greed and selfishness ya Ruto, na niho their victory gwiciria Azimio kumira. Otherwise, I'm so happy na niĩ ngoragwo ndĩ Azimio damu pio. Asante sana. Thank you. Kwa maoni yako na we welcome you, and next time kuwa ukiingia sasa si kusikiza peke yake. Jiro, can we come out of our cafe? Like everyone has amejifisha sasa. Ngwenda kuria Mwangi kiuria before you reroute. Yeah, muulize. Mwangi uhoro? Mwangi. Subukia kuhana atia in terms of Azimio. Noe ona kuni ni murekira quoting ya iguru. You know UDA was irari undercoat. Kuhana atia tatwere dio horo wa Subukia na Ikuru in general na you are na ndore uraria nao. Ni uraigua gugicenjia tondu gutirari kwega ino. My brothers the marry auda ona ndametaga ciana cia auda, but lately ndiraigua gugucenjia na ungienda kumenya ni kuracenjia we thikiriria Ngonjiri uria araria ni mundu umwe mumaku muno, and that also shows the picture of na tatwire ndeto cia Ngonjiri by the way na timuru kuhitha maundu. Ngonjiri ungienda kumenya reality Neurorira, can you talk now? You can speak. Bwana Mwangi, neurorira. I don't know what is the problem. Network yaku akaina thina. Look at your talk. Mwangi, can we get you? If you can be able to speak, please. Umeleta issue mzuri sana ya huyo Ngonjiri na hakuna mtu alikuwa ameiguza, and I think uko na experience na hebu tueleze hiyo story ya Ngonjiri please. It is important also. Kama network yake iko na problem bana. Bwana kama utatwire horo cio wa Ngonjiri, do you know any details about it? Ni uramenya horo cio by the way? I usually follow Ngonjiri because he has a daily Facebook and of course Facebook whatever press conference, and he is a very complicated person. You remember that even the BBI he passed it. Ne ahurire BBI kura na ni mundu ukoretwo distance muno na campaign cia UDA. He doesn't follow that entourage. Niaga muno korwo thabari-inĩ ĩyo, and then niakorwo na beef na kihika the woman gubernatorial candidate riu niakoragwo na those sentiments atindaga akiaria. Though I think that basically I can tell you because I have friends and I talk to so many people from the larger, we call them the diaspora Kikuyu, though they are not in diaspora Ruraya. No, I mean diaspora ya kuma ya Mount Kenya, me Nakuru and that area. Andu acio makoragwo makirite na kura. That one I can tell you. Tondu mwiko igaga atiriri, mundu wanarumo ni nyoka ri, onaga kamukwa akora. Ni moi acio moi first hand
ona ti ta ithuĩ andũ a Kiambu na Limuru. Ithuĩ tuonaga o effect na tũiguaga o effect cia haro, no mũndũ wanona na maitho make akarara mabebe-inĩ, mũndũ ũcio nĩ mũndũ hithĩte kura nyingĩ mũno. And I'll tell you, niĩ ũrĩa njũĩ from the way I've analyzed issues, kũu makirĩte na kura matirenda kuonania mũno nĩ ũndũ wa kũ-intimidate-wo, no hĩndĩ tondũ nĩ secret ballot rĩ, they will actually go for Azimio. That one I can tell you. Tondũ ndonire Raila athi Molo na kũu, he was very nĩ amacuire mũno horo wa peace. Unless there is any other question, Jiro. But I can tell you, I think many people will surprise the UDA fraternity. Kamau noni ũramũiguire ira ũrĩa araugire parliament makĩhinga Ngũnjiri ndinaigua araigire atĩa? Araugire atĩrĩrĩ, nĩ araugire at the floor of the house, arauga ona ndige kũigĩrĩrwo maũndũ macio ndĩraigĩrĩrwo atĩ nĩ ndĩrasupport Azimio ka Raila, niĩ ndĩ ũmwe wa arĩa mambĩrĩirie UDA na ndĩrahũrĩra ndebe Ruto. He said that yesterday. That's what I'm saying. Those I'm ones, sure I've heard that myself. You know, like most MPs are in UDA, and I think even the one of Molo, Njoro, the one in Bahati, most of them are in UDA, but that doesn't mean the people are in UDA. In fact, people are not. People, and then I can tell you, the Mount Kenya, anybody in Mount Kenya and the larger Mount Kenya, we do not really recycle MPs, and it will be surprising to me if actually even 10% go back to the parliament. It doesn't matter whether you're in Azimio or not, but I can tell you most of these MPs will go home very early in the morning, because what happens in Mount Kenya is recycling is not there. It's no longer, it doesn't really work. And particularly right now, I think these people have been let down. That is why they associating themselves with either Ruto or something so that they can go back to parliament. But they are not going back to parliament. No tondu murauga ni ona ndikanyamũ gaka gagũtheketie ũmũthĩ nyuma ndagathikĩrĩria maita hakuhĩ mana njikaire thĩ ndĩ nyiki kamũhunjia, ndagacokera maita ta mana. Every time ndaigua ũguo ngatheka, nĩ ndatheka mũno ũmũthĩ. You know, it was not a general speech, marari mahoya, and you know conviction ya mahoya. You see, ni ndakwĩra yathekia nyamũ ĩyo yatũma theke mũno. And she took a lot of time to recorrect. No, augire Kenya Kwisha arabu. You see, like she had a lot of that lady is Azimio, frankly speaking. Ora tire de Azimio gwetagwo atiriri ni mutirerirwo nĩ Kamau. Rĩrĩa Ngai arenda kũnyarira andũ rĩ, ambaga akamahũgũria. Mwanamba kũmahũgũria rĩu ndĩragacoka agoka maninĩte hua. Rĩu nĩ hĩndĩ maranjia kũhũgũya. Alafu uriona venye no nirona Ruto ahingũrire maitho nĩ ũndũ onire ta kwarahoerwo nĩ andũ a Azimio. Amba kũrora hau mbere ona kana Raila eho. Kana Raila eho. Rĩu ona makũmĩtwiki mũno rĩu makwambĩrĩria kuga atĩ nĩ andũ a Azimio marekĩrĩte nguo cia yerũ. Ũndũ wa kũmakania nĩ rĩrĩ, ona ũndũ ũgũthekagia nĩ atĩ maũndũ macio mothe ma nabe ma ndũ ona matinaririkanwo ũmũthĩ, andũ matinda makĩaria ũhoro wa mahoya macio ma Kenya Kwisha. You see, what took preeminence is not the content of the charter. What took preeminence is that one. Because if you actually, let me tell you, if somebody has a slip of a tongue, it could have been not Kenya Kwisha, but maybe Kenya Kwanza, maybe the S and the Z. Yeah. That is what we call the slip of a tongue. But you cannot go definitely opposite. Now, Doge, Bwana Kogi, what that thing shows you, as a speech expert, I can tell you,
mutumia ucio kuria akoragwo wira wake aturaga aritie uhoro wa Kenya Kwisha. Yani, so today was just an application, but wherever she is, ametaka Kenya Kwisha. Kogo it was she was just doing what it was a routine. It was a routine on the display. But you That's what I'm see, saying. You cannot sleep in. If you have done communication, there's no way you can go completely against another word, because Kenya Kwisha and Kenya Kwanza and Kwisha are very different wording. In fact, even the pronunciation itself, but it you is see, very. You know what I'm saying? if you think about it, Yes. we have been influencing the narrative a lot ourselves because we have been using that term for a long time. The Azimio people have been using the Kenya Kwisha, and it's becoming like hashtag now. And I'm telling you that they're gonna trend, and that's good. Let them continue calling it Kenya Kwisha, even them themselves. It's good because it's Kenya Kwisha. For us, we believe it is. But You know, because they are still saying that it but was a but talk of the time. what has happened in Twitter? If you are on Twitter, it's on fire. Because what is happening, they are trying to divert their attention to other things, maybe Mituba, and even Abdul Nasir was talking about the rally of Kachapin in Turkana, and people were posting that video. Immediately, Yeah. akipost your story and amwambia, don't divert our attention. We want to make sure that you explain what Kwisha means, because nyinyi ni kama mtamaliza inchi. So Yeah. wamejaribu Itumbi, wamejaribu, lakini bado hizo video zimejaa kwa story zao, storyline. Sally wanted to talk. Sally alikuwa anataka kuongea. Yeah, but you know the funny thing ni huyu mwanamke anasemekana sijui she's a pastor, I don't know, sijui ni church gani, lakini nashindwa for her she's not she's ayuko kwa hii UDA because Kenya Kwisha ni kitu amezoea kusema. That means maybe ni pesa alikuwa amepewa na akasahau. So as she was talking, yeye alikuwa anaongea tu kweli na ikatoka tu Kenya Kwisha vile tu amezoea. Yeah. The other thing, because hizo video vile niliziona, because hiyo video as in I could not believe it. Unaona saa niliwatch tu majioni. Saa the next video niliona wanawake wanapaitia pesa. Nikajiuliza for real? Yeah, hii sasa wanaanikwa kabisa because that means watu walikuwa wamepewa pesa. Yeah, because uko unaona watu wanaangusha na huko chini as in they're demanding for their money. So okay, the other thing I wanted to talk is about the developments. Kuna time huyu anaitwa Ishungwa alisema ati hii barabara imejengwa it's for the dynasty. Mnanisikia? Kabisa, endelea. And then the down one ati ni ya hustlers. Sa ukianza kufikiria hivyo, ukiaira atiriri, that means andũ aya matirenda any developments in Kenya. Tondũ rĩu hĩndĩ ĩrĩa manjia kwaria ũhoro wa barabara tondũ nĩ yathondekwo rĩ, macoke manjie kuga atĩ ici ciathĩ atĩ nĩ cia hustlers rĩ, that means matirenda maendeleo moke Kenya. Tumudu tu bwana Madam Sally tigana tu the Ichongwas and the Dedes, you see they speak from both sides of their mouth. Like now they're talking of Mituba, even they are going to buy Mituba and wearing Mituba because now it's a story. But on a normal day, you know that those people wear suits over 250,000. The shoes they wear. So we are used to that. We are used to that. And the reason why we are used to that is because we know they are. Kama 1 minute ni confirm yo umuthi Ruto auma na kiratu kia 600,000 600k kiatu yake ya leo. Oh. Mr. Ruto kiatu yake ya leo bei yake ni 600k. Go ahead. So Asra ayari they speak on what suits them. They have no agenda. Na nikio ndira kana when Kimere says
We need to come here and analyze. Like, for example, Julia can take the pillar of education, analyze the Azimio agendas, because I think Azimio is so serious with the manifesto. These people, you can hear Ruto goes to Mandera and Wajir and tells them that he stopped one man one vote because ilikuwa inawasumbua. Alafu akitoka hapo anakuja Murang'a, ndio huyo sasa What about the anasema Mount Kenya? anakuja Mount Kenya sasa, anasema yeye anataka kuleta one vote one man, na unaona pande ile amesema haitaki, pande hii anaitaka. Akienda Mombasa, anaenda Mombasa, anawaambia ile port ilienda Naivasha atairudisha. Akikuja Naivasha, anaambia watu wa Naivasha, hii kitu haiwezi enda, hata tunataka kutengeneza industrial park hapa karibu na hii. So you can see ni mtu ambaye hajui siasa, pia inataka intelligence na itaki uongo. So these people, we know them and we are going to deal with them on 9th. There's nobody who is going to come back, I can assure you that. Even those Kemanu Ishungwa, they are very serious contenders there. Very serious contenders. Dede Nyoro, very serious contenders. In fact, hata Dede Nyoro leo ametoa poster na ametoa picha ya nani ya Ruto, because amejua huko kumekuwa shida na Martha atakuwa huko kesho. Na utaona ile maneno itakuwa. Wow. Na leo nimeona hata Moses Kuria leo ameenda Kikosh, ati anaenda kununua mtumba. Si niyo politics of deceit. And we cannot buy that. I think we are beyond that story. For those people who have Moses Kuria even on Mizani Africa ambao ni yao, he is number 5. He is number 5 in the opinion poll. So he's not even near to become a governor of Kiambu. And I don't think anybody takes him seriously anyway. Because on one side, there was a time even he said that we should be allowing counterfeit goods to come to Kenya. He said it. It is on tape. And then after some few months, akachomo na hizo counterfeit products zikamchoma miguu akienda kuosha miguu. So mimi niliangalia hiyo mati yake nikashindwa huyu mtu kweli na ni mtu ako na pesa. Hii ni mati ya kununua kweli? Kuongea ukweli niliona hiyo mati. So ukiona watu, when you see these people, you know what is happening. They are just being promised tenders and stealing the country, and that is why they are busy. Somebody like Dede Nyoro is 36 years old, and he owns the biggest shares of Kenya Power and Lighting. When did he own it? How did he come to it? Because Ruto, he owns the poles for the Kenya Power, as I heard. Yeah, because what happened when they divided the government between the two? They're gonna take everything. When they shared government, they're gonna be expensive too. Yes, these are people who have done a lot of damage to the ticket of Uhuruto, because the problem of Uhuru has not. In fact, let me tell you this: if Uhuru was not the president, like somebody said here, if it was Ruto Uhuru, then we will not even be talking of anything in this world. There would be no dams, there could be no roads, there could be no electricity, there could be nothing. Because the ministries that he was given, half of his ministries, it was different from morning to the evening. The Ministry of Energy, we know what happened. Ministry of those dams and stuff, agriculture, we know they were even supplying food. I mean, how do you even steal from your own people? And then you want to become a leader? It's a shame. It's a big shame. Yeah. But I'm so happy because of Kiambu. You see Kiambu town. Kiambu town, unajua sasa mimi hapo ndipo nimetoka. So Kiambu town kwehede madhire kuruma Uhuru. Watu walianza kudemonstrate. Na ile time Karua ameannouncewa, Kiambu town, they were one of the first Mount Kenya towns walienda kwa street because they were so happy. Sasa Ru hena okay, these are Kikuyu channel Kejari na Kikuyu. Ru hena you my friend my friend wakwa Ru nomnya agikaraga town
ajirire athire thoko akorire uda akina Itumbe aciothe, but hakuna mtu wowote alitoka kwa street because for them they do support Jubilee, na Jubilee unaona iko kwa Azimio. Yes. Yeah, na sasa Kiambu town au wote wana support Azimio. Riu ona ndaiguaga Gatundu andu aria kwi hindi mekire kiria meeting yao Gatundu acio othe ni kurehwo marehirwo. Yes. Yeah. So and no ni kwihenia marehenia because outside, okay, that's the number they want the people to see, but kwa polls it's gonna be something else. Wanajidanganya. That is why you see so many of their rallies, they have to go to a junction, a market, so that they can cross the road. Wakifunga barabara, then Itumbis and the likes will manipulate the pictures to create a whatever, create an impression that they are at the mena na bus nyingi muno. No, Ogemera Madi rallies. If you go to the rallies, you'll always find that the rallies, the stadiums are half empty. Let me give you an example. Now they're going to Bugungu Stadium on Sunday. You will see the difference because bribing people to kuja a stadium si rahisi, lakini kwenda pale Marigiti ufunge na limousine hapo, hata wale wako wanataka kuwa kwa mkutano, they will be in the meeting. Why? Because they are blocked. They are blocked. And therefore it is a manipulation, conmanship and high-tech conmanship ambayo inatumikana na watu wa nini, because watu wa Azimio, if you look at the rallies za Raila, za Karua, they are organic. Hizo ziko genuine, hata vile Zinakuja tu organic tu, ziko organic. Yeah, it is organic. Na, si jana kuna mtu jana alitolewa trouser. Huyu anaitangwaje huyu nini anaitangwa Duale. Yeah. Alitolewa trouser akiwa juu ya gari. That was funny. Wow. Anyway, you guys know, so sana nitawaambia good night. Sally. Hapa tunaenda, it's already 2:30. Sally. Nitakuwa direct group ine. Okay. Nimekutumia link, ni kama umeblock. Unajua kuna watu wanaekanga hiyo nini, you can only be invited on the link. Have I sent you a link? Yeah, got it. I got it. Because as we speak now, the 2 months, we need to be very, very together, and of course, fight the good. Yeah, that's true. I see Nicholas Gwadi has come. Nicholas, say hi to us. Are you part of? Do you understand Ukuyu? I don't, but since you're mixing the languages, I can grasp the context of the discussion. Okay, we don't really mix. Ni only that once in a while we do. I know utahang, but anyway, tusalimie kwa sababu tuko karibu kutoka. Okay. Okay, kidogo ungemalizana na Sali sababu Sali anasema anataka kwenda kulala. It's also good ili Nicholas akuje. Okay, Sali nilikuwa nakuambia nimekutumia link Nimeipata na nimejoin. Wewe join so that wakati tunaongea mambo ya Azimio la Umoja, unajua leo nilikuwa naambia watu kwa ile group nyingine. Yeah. Our logo of Azimio la Umoja has 5 stars. What that means is that we are in a 5-star kind of campaigns and kind of quality. Yeah. You know, if you go to a 5-star hotel, it is not like a 3-star hotel. That's 5-star means we are very much ahead. That's why Mother Karua is saying kuna only one horse in this election, because the others are not people you can sell. So it's a 5-star campaign, and that is why we want you to be part and parcel of educating our people so that they know where to place their vote. Yeah, that's true. Yeah, so I'm so happy. Jiro, nidake na muno niko ni join. Yeah, ni kwake na. Good night.
Nani anacheka? Okay, good night. Okay, sawa. Thank you. Have a good Okay. night. Okay, thanks. Okay. You too. Keep an eye on the communication, eh? Tusalimie Nicholas, tusalimie alafu ili tuendelee hapo. Juu sasa nataka Yeah, tukienda mbele Jiro, we need to start talking about the topics now. Julia nataka Julia aguzie mambo ya women. Kuna jamaa anaitwa nani? Rush alikuwa analalamika, anasema Karatina wamama hawajaelewa mambo ya Azimio. So Julia, I'm giving you that homework now. Kush anasema mambo ya Karatina, we need to educate those women because hawasikii kutoka UDA. So Julia, I am giving you that homework now. Nicholas akitusalimia, Julia ushukue uanze ueleze wa akina mama, why should we choose Azimio? Tusalimie okay. Nicholas. Hamjambo nyote. Kwanza nimefurahia mjadala wa leo ambao mnaongea kuhusu na enyewe ningependa leo mtandaoni kumejaa hiyo maneno ya pasta mzima na anajiita bishop kuteleza ulimi na kutangaza dharani ya kwamba Kenya kwanza ni Kenya kwisha. Nimeona mabishop na mapasta wameingia mtandao wakisema ya kwamba inafika wakati unaweza ukanunua mchungaji lakini huwezi ukanunua Roho Mtakatifu ndani yake. Na kama Mungu yuko tayari kuongea na kumanifest ukweli wa mambo, ataifanya hivyo. Ufanye vipi ama ufanye vipi, itafika tu mahali Mungu ataongea kwa njia yake ambaye anataka. Na msururu wa matukio ambao umetokea huko Nairobi wakati wa hiyo Kenya Kwisha Women League discussions, baadaye hata hapo nje mwenzangu ametaja kwamba kumekuwa na wakati ambapo pesa zinang'ang'aniwa na kina mama, wanajiangusha kwa mitaro, wanapigana, wana nini. Imekuwa ni mambo mengine hatujawahi ona katika Kenya hii. Na pale Kenya UDA au Kenya Kwanza Alliance ni mahali tu ni wananchi kununuliwa, mapasta kununuliwa, wafuasi kununuliwa, kila kitu ni kustage manage. Itumbi naye ni kuchacha kule matandaoni na anachukua picha za rally watu kidogo kwa ya UDA, anaweka pale, anafanya kitu inaitwa kwa kimombo inaitwaje, photo manipulation. Anaweka ile stadium ya Dortmund huko Ulaya, ana imagine na hii ya nini yao inakaa ni kama wamejaza dunia mzima na watu. So they are faking everything. They are just faking everything. Na from their statements, Ruto is one kind of a person who says this when whatever you want to say fits Garissa, he says it in Garissa. When whatever you want to say fits Nyeri, he wants to say it in Nyeri, what fits Nyeri. When whatever you want to say fits Nakuru, he wants to say exactly what fits Nakuru there. He's not consistent. Anataka furahishe wananchi papo pahali alipo. Akitoka hapa anasema kwingine. Like penye chenye mwenzangu amesema hapo yenye ni ukweli sana ni kuhusu mambo ya ports. Akienda Mombasani anasema atahamisha port kule arudishe Mombasani. Akirudi huko kwao anasema hiyo port yenye alihamisha huko Mombasani akapeleka kwao. Remember, he's the one who influenced those things. And by the way, Uhuru was almost helpless in his presidency for the first term. He had to massage the ego of Ruto. He had to tolerate them looting practically the whole country because he wanted to make his legacy in the second term and he didn't have somebody to help him through the second term. He had to tolerate Ruto, his half of the corrupt government and all their corrupt deals. Now when he won the seat for the second term, he wanted to fix the country. And the only option he had, because I like Uhuru is somebody who knows the good thing and he goes for the good thing. Hata kama walikosana wakatusiana na Raila Odinga kiasi gani, alijua ya kwamba wakati umefika wa kutengeneza hii, nisikue rais ambaye ametoka na lawama za ufisadi tu, nitengeneze kitu. Wasaidiani.
because government yake was taken hostage by two-wheeler dealers. Bwana And Gwandi, it was a try very to do a sad summary, please. state of Try to do a affairs. summary, Bwana Gwandi, please. So, yeah, I get you. So, whatever is happening currently, as I conclude, is a manifestation that this country is getting, things are getting on the wrong side with the Kenya Kwisha Alliance, and even whatever thing they are trying to do. Hata Waiguru, wacha niwakumbushe, Mheshimiwa Waiguru pia hivi karibuni tu, sijui ni juzi ama jana, aliwahi kiri ya kwamba wakati anafanya introduction alisema the vice president William Ruto and leader of UDA and the entire Azimio fraternity, they can realize, oh, she has mentioned Azimio. So this thing, God is communicating. You know, Kenya Kwanza is heading nowhere, and everywhere they are sleepy. The sleep of their tongues is quite common, quite repeat tu wao wenyewe wakimanifest, wakisema Azimio, wakisema Kenya Kwisha. So it's a done deal. Kama Mungu anajaribu kucommunicate to Kenyans mkondo ambao inafaa ichukuliwe. Thank you very much. Thank you. Tumeshukuru sana. Bernard, huko kwa Bernard unajua hiyo channel ingine, si ndio? Nicholas. Yes. Ile yeah, kwa Bernard. Yeah, unajua hiyo channel ya Bernard. I'm a big fan. I'm a big fan. Okay. Juu hapa inakuanga tu Mount Kenya, lakini ni sawa. Asanteni sana kwa kunipatia nafasi. Karibu. We are all, tuko zote Azimio, kwa hivyo hakuna shida. Yeah. Julia, come here. You know, gender balance, 0. Gender balance. Julia or Lily? Kwani watu wamelala? Ndio tunasema watu waweke curtain, wasiweke curtain. Lily. Wacha Mwangi malizie contribution yake. Naona Mwangi hapo. Mwangi toka kuna kitu alikuwa anaongea ya Nakuru. Network ikapotea. Alikuwa anaongea mambo ya Gojiri. Yeah, sijui kama mnanisikia. Hii network ilinitupisha mbao. So nilikuwa nasema kuna watu ambao ukisikia wakiongea, they are talking on behalf of the bigger they are on behalf of I would say the masses, and one of them ni mundu ta Gojiri akiaria tondu ni ari kanua kamwe very loose, aragie uria kurario uria kuhana. Koguo nie kuringana na andu aria njaritie nao Nakuru County, tondu ni ngiri relatives aingi maikaraga Nakuru County kuma kundu ta Moro na Njoro na riu kinya Thubukia. Mĩario yao nĩ ĩranjia gũcenjia, na mũno nĩ ũndũ wa Rigathi gwĩciria ciba ciake Nakuru County nĩ njũru mũno nĩ ũndũ wa ũrĩa andũ makĩhũrirwo 92, na mĩario ya 92 gwĩciria nĩ ĩrathũkĩria mũno Ruto, na nĩ agũte kura nyingĩ mũno na Agĩkũyũ a Nakuru County. Koguo the wind is changing in Nakuru County, na niĩ ndamakaga mũno nĩ ũndũ wa Lee Kenyanjui, no nĩ ndĩrona akĩoya kĩnyamũ gĩkĩ tondũ wa mbara ya Susan na Gojiri na andũ ta mũtumia ũyũ wa Naivasha. Koguo I think Nakuru Azimio might get such a huge percentage of votes nĩ ũndũ wa Rigathi gũthurwo. He has such a bad reputation, especially nĩ ũndũ wa tribal clashes ya 92. Na he kaundu kamwe, there's something that I'm not sure it was a strategy by the government kana na Uhuru. I always feel like Ruto nĩonekanire nĩaingĩra Mount Kenya, ngwĩciria aheirwo much concentrate Mount Kenya nĩguo ndakahote kumĩra gũthiĩ gũcaria kura na gũkũ nja. For the 4 years he's been campaigning, na ngwĩciria nĩ ũndũ wa concentrate so much in Mount Kenya nĩ araremwo mũno kumĩra egũthiĩ the other areas in the country,
na ngwĩciria that was a good strategy ate you concentrate but will come for you na nikio ndirona he's in so much panic. I think the whole of Azimio and Kenya Kwanza is in so much panic tondu ni mararealize Mount Kenya is becoming slippery na matiathiĩte na gũcaria kura na nja, so they look like visitors ta kundu ta Mombasa, naona kundu ta Nyanza Western, tondu kũu Ruto ndainvestire na gũkũ arainvestite muno Mount Kenya, it's really becoming a slippery na ngwĩciria that was a strategy. Let's make this person concentrate in one area, by the time agokira akore riu ndangihota gupenya kundu kuu kundi. But I'm so happy that Ruto is losing and his cronies mundu ta Ndindi, we were with him in the university, are ngwĩciria something like organizing secretary ta kaundu ta kau, and politics area ndĩrĩ arahũra thaa ici, that's the same politics you play when you were in the university. So but I'm happy this wind is really changing. Wind of change that is happening in Mount Kenya that is really making me happy. Otherwise, niyo mothe ngwendaga kuingira. I hope I'll be joining every time you guys are on. Asanteni sana. Lide no arie, lide kana Julia, whoever has time, eh? Kabusi aria tondu acio maroneka ta makomire. No kuhorera ndahorera haha i from what I see today, wetereire marie akanjaria hanini. From what I see today, Kenyans are really happy in the way the pastor has brought it out. There are some things you can hide from your face, but your heart will speak out. And what we see is that Kikuyus are embracing Raila for the first time. Watu wapende wasipende, Kikuyus, Embus, Merus are in Azimio and are here to stay. And I hope kwa serikali ya Raila which is coming, he will embrace people like Wajakoya. Reason being, in as much as huyo jamaa anakuanga with so much satire, anaongea sense. The things he talks about, the degrees he has, that's a very bright person. If somebody who can be utilized in the Raila government, I think he's somebody who can bring change. The generation number we are growing up, I think ya watoto wetu is a generation that does not know tribalism. So right now, I think the best thing tunaweza fanya as Kenyans ni tuungane. We have a Luo president for the first time. We build our country. We finish corruption. Things like that. We live a happy, peaceful life as Kenyans. Things like that. So I'm in Azimio to stay, and as Kikuyus, Merus, and Embus are in Azimio to stay. We are hoping for the leadership of Raila Amolo Odinga, and we hope even much later as Kenyans we'll even have a woman president. Nakuanga na so much envy nikiwa hapa Tanzania nikiona they are led by a woman, and Kenyans tunajichukulia as space setters in East Africa, and we don't even support women in our in leadership. And I think Mother Karo is one of the best people who can take the country forward as a woman leader. We remember her in storming out wakati wa Moi. Alikuwa mtu ambaye anasimama na msimamo wake. So let us continue spreading the word of Azimio. Mimi nimekuwa Azimio since day one, and even my cousins, my relatives, wote wanabadilika, wanasema Azimio, Azimio. Let us spread this word. Thank you. I agree with you because Mother probably is one of the best leaders we have in Africa, really, not only Kenya. Really?
She's among the few female leaders. So we should be very proud of her. Amen. Okay. Thank you very much. The number is still continuing to reduce. Julia, you come here. Lily, Jiro, should we call it a day or what? No muheane your conclusion statement tulekie by 4:40, maybe probably. We can give the next 15 minutes for conclusion. 2 o'clock. Akadeki na conclusion yako let us be patriotic as Kenyans. Let us love our country. There's no other country we have. Let us fight corruption. Let us fight Ruto with the ballot that we have, with the vote that we have. Ruto is a corrupt person, and we all know that. I hope Kikuyus in Rift Valley, wakati after elections kutakuwa kuzuri, because those are the people I'm scared about most of the times, wanatishiwangu wakati wa elections. I hope this time round hiyo ujinga itaisha in Kenya. And let us love each other no matter the tribe you come from. Tupendane kawa Kenya. Okay, thank you so much for... This is the first time I've joined today in the Kikuyu chapter, Embu and Meru chapter. And it's a good thing. Kejuga ni ohoro mwega gwika, at least gukorwo ni murahota kwaria turi agikuyu tuhote gwika atiriri, ku express views citu twi kuria turi, na ni ngatho muno ni kuhe itanya riri nigetha hote gwika atiriri, ku express feelings na views ciakwa. Ni ngatho. Bye. Karibu na gintu akena muno na no uga wega muno hau ni uhoro mwega muno andu me nyumba imo maiguanite gikore waigua rwimbo ru koguo reke andu macokanirire mahana ta tawa muihuru maguta niguo eni. Okay, Kamau. Yeah, I think we should call it a night, a day. I don't know what it is. Yeah, we call but it. above all, yes. Depending where one is, we call it whatever it is. Yeah. Yeah. Because we're in different places. Yeah. But the good thing about this, one thing I appreciate about this platform is that it has brought many people from many. You see, like when we talk here, I usually feel like we know each other. It's like becoming a family. Yeah, even sometimes, like the other day, I called you from the office. I was like, okay, this is like my brother. It's like I knew you even before that, and therefore this is a follower. This is a follower where I was answering you saw I answered you like we are like yeah. It's interesting the way people can name when you call. Yeah. You see, Njiro to me now is a person. Even if I meet him on the street, I know this person. I know him. I know how he laughs, how he enjoys. I mean, you know, he seems to be a person of humor, a person who likes jokes. I So know. He is very so similar. you become a family man, and that is very important, even above every other thing. Like Kibuchi is saying, that we are patriotic, we are Kenyans. We know that it doesn't matter the color of your skin, it doesn't matter the tribe, it doesn't matter your religion. But the bottom line is we are Kenyans, that Kenya is our home. I tell people, like even me I usually challenge people that it doesn't matter where you are. You're Kimera, you're in UK, but you will not live there forever. So your concern for Kenya and the betterment of Kenyan people is valid. And it is important so that we have a country that even if you come back home, you're proud of your country. Because this country is on the takeoff. It's just on the runway. And it has been on the runway for a very, very long time. And the reason it has been on the runway for a very long time
it is the likes of these washoes people who have who are corrupt to the core, because corruption has denied this country from taking off. If somebody steals a shilling that is of taxpayer, he denies somebody else a job. He denies somebody else medicine. He denies somebody else a road and electricity. And therefore, we cannot allow this country to go to the dogs. No, we should not. People who are stealing each and every day, maybe to become richer than the richest and buy maybe whatever. They, you know, sometimes you wonder, why do people steal so much as if they want to buy a star? Ni kama wanataka kununua mwezi ama moon. Yeah, what is enough? Me, what I say is enough is when you can take your children to school, eat a 3-square meal, and drive your car. That is enough for you. Why do you have 200 houses? And we have talked about it even with Okina Julia here. Someone like Rinturi has 200 houses. He has 20 in Kisumu, in Nakuru, ingine wapi, Mombasa. That kind of corruption should end. And I am saying, because Baba has nothing to lose. He's at 70-something, 76 years old. The remaining 5 years is going to be in power, or 10 years. It is to straighten up this country so that you can only own what is worth for you. Don't go and steal things that are belonging to other people. And we make this country a better place. So as I finish, and that's why I spoke in English, I wanted people to understand that we are in this so that we see the fairness, that I'll not go look for a job in Kenya and my name, because I'm Kamau Kimani. People think that I'm a thief, or I won't give you a job because you are this tribe. Those things should come to an end with this government completely, and we shall be brothers and sisters again. Amen. I think Julia Nyoka no make her conclusions agitwira goria kwa hana umuthi. Okay, sijui nilikuwa nimepotea kidogo, but I like your comments, or everybody's comments here, and I want to agree with Mr. Kamau that I don't understand kwa nini people want so much, and you can only live in one house at one particular time. So hiyo kitu huwa sielewi, lakini what Ruto wanted to promote in this country is the handout economy. I wanted to say that even the person who made me start supporting Baba is a Kalenjin. And when I listened to his argument, according to him, is that Ruto hataki watu wenye wamejikakamua even in the Rift Valley. He doesn't want people who can say no. He doesn't want people who are principled. So there is a big group of Kalenjins who are also disappointed with Ruto. And those who cannot be sycophants, they are not supporting him. So he wanted to create a handout economy where we go back to the days of Moi. Yani mnaibia Moi, mnapewa pesa, ma mnapewa unga, ma mnapewa mahindi, ma mnapewa. That is the kind of nation he was looking forward to create. So unfortunately, tunasema no. Sisi, we thank God because we have the likes of Baba and Mother, that we are now saying more to that kind of society. We want our people to be independent. That is why when we are talking about moving from Tumba economy to where we can make our own, develop our own textile industries and produce clothes. I was telling someone, sijui kama Kimera huko, in the UK you have clothes made in Kenya. Here I have seen clothes made in Kenya. In Walmart, nimeona, I even took a picture of my friend's son amevaa hizo nguo. And I wanted to tell Kenyans that Kenyans, we can do a lot. We don't have to stay where we are. I was very disappointed when I saw, is it not Murkomen? Kimani Ichung'wah amevaa shati ya yellow akiwa parliament. And then he was saying that hii shati ni ya mtumba. Kimera is like, if I'm going hungry, kama jana nilikula ugali na sukuma, hata wewe unaenda unanunua ugali na sukuma, unakuja kuniambia Julia niko tu kama wewe. Yani you are mocking me. It is not that I want to wear those clothes of mtumba.
If I can afford to go and buy clothes from Garissa Road, that's what I would like to do for my children. Si ati ni watu ni kutaka ama ni kupenda. Even some people came out from Tumba industry and they were saying, it is not that we want to trade this kind of clothes. We also want to trade clothes like the ones zenye ziko Garissa Lodge. We want such businesses. We want we want better business. That's what they were saying. But Ruto would rather tukue kama tuhoyage tumuhoyage. Tukahota tukararira mweri mugima tukathi tukamwe president tukaruta ciana citu ikamuinira haria barabara agaturehera mitu tumuhocage ta Ngai tondu riu hau niho mathiraivaga haria thina ucaciire ri niho nao ngumo yao ithiaga iguru nona na nikio rona uguo auga waria uhoro wa ma muno to mendaga guka kuhunjia ucio uhoro ucio wa thina nigetha andu mature na makometie hakiri rĩrĩa rĩu tondũ nĩwe wĩnacio rĩu gũtirĩ mũndũ ũrĩthamaka mũndũ ũngĩ ũngĩthamaka kũu tiga we tondũ we nĩwe andũ marona mwĩgitio harĩ we nĩmo marona to ũngĩmahonokia na by the way ũhoro ũcio auga ũhoro na andũ matige kũhũra ũhoro ũyũ wa iganda wa iganda muno. By the way, you know, there's a lady in Kenya and I think she is located in Mombasa. She has the factory in Mombasa, a producer Kerea sport shoes. Tengera. And the brand itagwa Enda. It's really a Kenyan brand, and she is shipping the shoes everywhere. And a lot of people now, a lot of athletes are buying shoes from her, from their factory. That they all now, if you have time, just Google those Enda. They are called ENDA. Enda. Like Enda. Okay. Yeah. And they are competing with Nikes and all that. They are $100 pair of shoes. They're all produced in Mombasa. And she's a very young lady. I think she's 35 or something. Yeah, we can do these things. Lady, you know. Urona kimere nona riu muthuri uyu arenda gutucokia nurikana iria ciana ciarutagwo thukuru gathi kuinira moi one arenda tucoke generation anataka turudi hapo niĩ na kwĩ hĩndĩ ĩmwe ndĩyũragia atĩrĩrĩ unaona okay that friend of mine ametoka Elgeyo Marakwet na mimi nashangaa ati andũ no mararũa kwĩna cattle rustling Kenya in this society ati magatunyana ngombe kinya makoragana. Imagine kwanza mena curfew riu for the kuma riu kinya muthenya wa election there is curfew there. Ati kinya makoragana na twĩ Kenya. And then kuna viongozi mi kuna kitu huwa hainibambi. Katurore andu maugaga atiriri ati Mount Kenya ati we had opportunities more than the others. No tarora ukona atiriri kwina ndirorire thukuru ya Nandi ya Ndoro. Nandi kuu kwina MP, kwina governor, kwina ki. Ona tiga MP uyu munene wao ri riu ona utaguthi kunya kwi MP munene wao ena ndege arerirwo ni kama uga ena helicopter 15 ungothe gukona helicopter 15 ate wina ciana irathi ciina kirathi kia Ndoro ndwendie mwe basi thukuru ya Ndoro ndwendie helicopter imwe wakire kaunti ng'ima irathi ciana. Haya andu aya nirona tariu ngirora ona Umiutire Julia, umiutire. Okay, masohi mau make no matikao me quality. Masohi mau make. Masohi mangĩ mendagio kinya Kĩrĩnyaga marathukia ciana. Riu muoroto wao nĩ gĩkona gĩcoke thutha. No tũrarĩ makinya maingĩ mũno mbere kwanja kinya hĩndĩ ya Kibaki. Ciana ũngĩrora our youths who are 20 something years to 30. Ciana icio itigĩte gũthiĩ thukuru ikacoka njohi-inĩ na bangi. Riu adidi nyoro matũra mahe ciana icio mbeca cikanyue njohi. Riu marenda they want that kind of a nation. Iyo ndio inchi wanataraji netha tumahoyage tukamainira tukameraga mwana wakwa turaga nyuaga njohi anga andũ njakĩra kanyũmba iyo ndio wanataka. So
every time we try gukinyukia makinya makauga asa tutakio ati these people are killing your businesses, these people are killing what, this is Kenyatta akafarafara siuragia ati ni farafara tukuria. Can you imagine? That is what we are looking for. With me, I want nikitoka kwetu ninaingia kwa barabara ninaenda Nairobi. No, sigathika inside the kisimeragia ati ni farafara mukuria. That is the kind of backwardness these UDA people are promoting. Yani backward handout society. Hiyo ndio wana promote. Na uzuri tumekataa. Na mimi hiyo maneno hata wanatudanganya hapa. Ati ni ahoi Ngai. Andu ati ahoi Ngai. Ni unanyonya ati aria ahoi saitani. Tondu mitugo yao. Of course. Gutiri kuhoya Ngai kwi hau. Gutiri kuhoya Ngai kwi hau tondu na ndeto icio ciothe mahunjagia. It's matina interest cia andu. They just want to confuse people nigetha mahote kuingira haria o marenda. No matina interest cia andu na hanini tondu ni maundu macio mothe marahunjia ni maundu matari mega, ni maundu o matangienda o enyewe tondu gutiri mundu ungienda guikara uru, gutiri umwe wao ungienda guthia agikwamaga akiinuka na ngari icio ciao mundu akwenda athii na nona no tondu kuria o ni makiri na mbeca cia kugura kuria kwina ramire wanyita, they don't care about the others. Na wandu magathi ta nding'o magetikia uria marerwo, you know. No undu ucio niguo tukwenda riu, undu ucio niguo tukwenda turute na hinya muno mieri ino iri itigatie haha niguo ndauga onokorwo ni turicemanagia maita meri whichever we sacrifice, I don't know. Kana onokorwo ni Friday andu magacemania tene. Okay, we ni njui ndungihota ndigana ni wirire njiro ni tukwiraga kimere ni tukoragia twina kimere tukoragia na Shiko tukamwira kana no ambirie show ino tene auga ati no ambirie, sijui kama unaweza ongea connective na Shiko. So there was a guy called Robert alisema anaanzisha program, so I was thinking ni akwajia riu ndeterera ndona ndarajia, so I don't know Robert yule wa Mubada. There is a guy called Eric Robert, yeah. No ugire ni akwajia Kenyua ucio ni Kenyua Kinyua nego muonete Mutembe urario horo wa Kenyua nikuo tinda ngwiciria no ureka ati thaa ici. Na Mama Rose kwani alienda wapi leo? Mama Rose alikasirika. Kwani muligombana na yeye? Hapana, Mama Rose kuma mwaje kuga some of us are in UDA. Mama Rose ni azimio muramita azimionated. Ndaragia na andu a UDA. Urenda kuigua mithako ya muthemba ungi. Ndenda kuigua andu a UDA makiingira forum. Riu Shiko ni ararehire itheru ringi muno. No tiga Shiko nani ni arahe handu arakinyite akanjia kundakaria riu. Shiko gaya arathiite UDA. Acha toko makia. Message ciake. Message ciake. Niĩ rimwe ndithoma message ciothe. I think I see. Arambĩrĩirie kũprovoke andũ no ngwĩciria nĩ kwanjĩtĩtie andũ nĩgetha one kuma keep alive. Mama Rose Kenya yako asikasirike kama natusikia asikasirike arudi to the like had itherũ nĩ rĩega rĩngĩkorwo rĩtarĩ rĩraihu mũno. Itherũ nĩ rĩendaga gwĩkĩrĩrwo break ona Jesu nĩ atũkanirie ũhoro wa itherũ no rĩthiĩ too much. Nĩendaga kiasi. Nĩendaga kiasi. Otherwise I hope Mama Rose atarudi. Tunapenda yake. We hope she'll come back. We don't want to lose any of our sheep on the way. Not at this time. On our road. She is proving to be the most serious person in this life. Okay, because nimekuwa kwa hii debate ya Mtembei sana, I'm also teaching myself kama kuna kitu imeniudhi na jifundishanga kunyamaza siku hizi. Because Julia also could get angry. I saw one day it was really very upset with what was the debate? It was about the guys who were commenting about something and you got so upset about it. Yeah. When they were giving the pause and they were like talking about Kilifi.
ati and all cia that. kiribi riu kimera And ni it got ndariga so, gwatiriri wewe it got so waazimio mad. ucoke haha gutwira ati ni turacindwo ni nini unatusaidia nayo. Yeah, you're giving, yeah, exactly. You're giving morale to the others. Yes, ngioka gukwira mathina makwa. I mean, how do you give your problems to your enemy? Yani ndamuragia, what do you intend to achieve in this debate? Ni nini muna achieve ona kure talk giukaga kiria mtembei. Hata kuna siku nilijipata tu niko na nika regret why I participated. Makiambĩrĩria kuga atĩ Gĩkũyũ ku criticize Gĩkũyũ na Mount Kenya Yeah. I remember initially na Alex niwe mwene wĩra ũcio. Alex niwe mwene wĩra ũcio. One time I found myself blasting him and we argued with him so much. Then ngiuga atĩrĩrĩ, I think I'm not getting anywhere. I should not even get involved in this. Tondũ ndamũragia atĩrĩrĩ, yes, Gĩkũyũ kĩ on this side. But do you know something? They cannot buy when you talk these nasty things about them, so you are pushing them away from you. We are trying to win them. No, and you're achieving that what you are doing, and you know that he could not get it, and he's anakuanga na hii attitude kwamba ati Gĩkũyũ nikiyaga kimbere niki favored niki yani maundu make ungithikiria argument yake koragwo erorete na kou. I thought nĩndĩraririkana initially ndĩraririkana ona niĩ handũ akinyĩte ngaigua nĩ aroka raini mbaya. Niki favorite nikiri mbeca nikiaiyĩirwo no by the way ona rĩu na nĩkĩ tũrera andũ mecirie mũno rĩ tondũ na ta rĩu ndũĩ ona rĩu calculations nĩ kũrĩa interest irĩ tondũ you know politics is about interest. No ndũgecirie atĩ rĩu nĩ macenjia all of a sudden nĩ atĩ mũndũ ũreciragia Gĩkũyũ mahana atĩ rĩu ndareciria rĩngĩ. It's just harĩ thaa ici nĩ comfortable ũguo tondũ nĩ marabatara vote itũ. No mũndũ ũkoragwo na undani ũcio ti atĩ nĩ wathira, is still there. Yeah, rĩu rĩrĩ agiaga ũguo akangi ona ira raugaga atĩrĩrĩ atĩ census ĩrĩa ĩkagwo nĩ ya maheni atĩ ti ũhoro wa mandũ ti aingĩ Kĩambu gũkĩra Kakamega atĩ na nĩkĩo tũtige kũ blame IEBC. Ũhoro wa Kisii kwao ithe ndauga ũhoro wa Kisii kwao ũrĩa gũtingĩhoteka atĩ gũciaragwo ciana igĩrĩ anga ciana ugire ciana ithano mũthenya na Kĩambu anga ciana ngiri anga cigana tiguo arauga. Rĩu au ndĩramũria atĩrĩ rĩu census na kũgĩa ibandĩ irokanĩra ha na tena Uhuru arokĩra ha, you know andũ census nĩ ĩmwe na andũ kũheo ibandĩ mũndũ akorwo ibandĩ ithano nĩ ũndũ ũngĩ, you know those two things are not related. Tena Uhuru nake arokĩra handũ kũhe andũ ibandĩ ithano nĩgetha gũtuĩke nĩkĩo atĩ IEBC ndĩna mehia, lakini hapo hakujibu ndamũria ũguo ndanacokia. So nĩ akoragwo na tu argument tũu na nĩ kwĩhĩndĩ nderiria atĩrĩ ndikamũcokeria. In fact I had promised myself ona rĩmwe aingĩra comment section akambĩrĩria kuuga atĩ Julia gakĩkĩ etirĩria ndimũcokagĩria niĩ kĩmera nĩ ndoraga ngona andũ arĩa matarĩ ogi na ngona andũ mangĩkũruma ta mwĩ marigiti kinya ũconoke handũ hatũkinyanie hau no kũmakinia andũ tacio nĩ makiragĩra. Koguo nĩ hakinya debate even in this show ĩgĩkinya handũ wone nĩ mũgũtwarana na mũndũ horu rĩ najua afadhali kunyamaza. That's actually that's the best defense. The defense ijateo. Yeah, afadhali kunyamaza hatirĩ bata mũrumane na mũndũ kinya ũconokage rĩu nĩ maũndũ marĩkũ ngugaga on national TV. I mean wenye hii kitu itakuwa kwa cloud for a long time tumenyana ataona ni for a long time if not forever actually. And no uthi handũ kĩmere ũtuĩke nĩ ũrathana nĩ ũrarũgama andũ macokage mtembe. Yeah. Because even 50 years from now the people will be able to see it. Yeah, magacoka makarora. So I think we should not gukua na ũguo. I hope Rose will come back and I hope that even our chat will improve tusikuwe na hizo jokes mingi. I hope hakuna mtu mwingine atakuwa na joke ingine. Hata mimi sikupenda anyway. Mimi sikufuatia hizo majokes. Mimi stories zenye sikuwa napenda nenye walikuwa na post mona kindu negative ndie eketoruma kana ekiruma taraira maga post riu gari goruma na rehe indo ici haha ciaki. Unaona kuna things you don't kimera let me tell you mimi nakwanga na hii attitude
ingĩkora njirũ akiuga kaũndũ koru gaku ndigakwĩra gũkua nako. Because I normally ask myself, nitakusaidia aje? I will hurt you. That's right. That's right. But for me, what I need to maũndũ ũngĩkorwo tũrĩ arata rĩ, what I do, niona ndingĩũka kũrehe ndeto itarĩ ciakwa. It has to come from the person. The only thing I do and I can do is tũngĩkorwo twĩ ngurubu ya arata rĩ, na njigue harĩ ũndũ waria ũtarĩ mwega gatagatĩ gaitũ arata kana ha mũndũ ũngĩ na which is part of twĩ ngurubu ĩmwe arata rĩ, na nyone ti fair rĩ, ona ingĩkorwo ũndũ ũcio nĩndĩraigua biũ biũ nĩ ngwenda kũwaria rĩ, ndingĩthiĩ ndĩũtware atĩ rĩu tarĩ ũngĩnjĩra ũnjĩre ũhoro wa Njirũ ũthiĩ njĩre Njirũ. What I would do kũringana na reasoning yakwa ingĩona fairness ingĩeterera hĩndĩ ĩrĩa tũgakorwo ithuothe atatũ ũguo, hĩndĩ ĩyo rĩu nĩ ngoria, nona ti ihithire ho, rĩu we nĩwe ũkamenya ũrĩa ũgacokia. Kana wĩra mũndũ ũcio tiga kũnjĩra maũndũ macio ma mũndũ ũcio. If you think you want to do them, mwĩre. No ngĩkorwo no nginya njarie rĩ, ngarie ho tũrĩ ithuothe atatũ, wĩgitĩre nake acokie. Yani, at least I think, but anyway, I like this show, Jiru. I appreciate all of you. Kemere mnaikutia bidii, bado inaendelea, and I think we are educating each other and educating the people. Nimeona watu wako kwa comment section wanapenda and wanatoa maneno their comments, which is good. And I think after uchaguzi tutaendelea we decide how can we help our country. I mean, I think about many things, but we can think. We can write a memorandum. We can decide. We are making these suggestions to the government. We think things could run this way. etc. Yeah. Tena it's a good way of keeping them on check as well. Check, alafu so the things will come up, because I think we have different things that we can also propose even among ourselves. Yeah, that's true. It's important. But for now, the target now is to win the election. That's right. The election. Going forward, going forward to manifesto. We take a couple of agendas every time we meet. An agenda or two or even three. Yeah. So you do the education part, for example. You can. Then someone else can discuss about the health, Baba care, and all that. It's good that we inform people. Yeah, we can do that. You don't know what Kimera suggest to discuss manifesto. Commute. It is a 10-point agenda. Na ndĩreciria no tũigane. We can maybe people can volunteer which agendas they want to handle. They wanaweza andika. So maybe we will share the manifesto in our platform, then which thing people think they can handle. Yeah. Okay. That's a good idea. Yeah. So I will share the manifesto then twarie. Sawa. Alafu rĩu niĩ nĩngũtiga kũrĩa story na Shiro na Mama Rose inform ko interrupt. Rĩu tũtuĩke a bit organized. To promote this show so that it is accepted, it doesn't look so local. So local. So local is when we are interrupting one another, disrupting one another. Yeah, exactly. Exactly. It should look a little bit more professional. Yeah. Yes. You should never argue with a woman. So nice. You don't know nice interrupt. Oh, Shiko. Jiro. Mwana mwanyita no guo mwanjia timia mwanjia kwaje Jiro ni ale magone kumurugamia. Okay, Jiro, me I promise to stop. I can Okay, no problem. Nĩndaigua.
Yeah, I think let me make my conclusion so that Kogi, you can appreciate the people on the comment. So I'm very happy today. Nidakena, especially Mutumi Oshio, near to her marriage. At least Nidakena Mono, because at least near to Onidia Koreare, Mutumi Oshio. I'm really very happy nitondo we are organized. Gutire mundu wa Azimio waretie maundu moru. Na in Mount Kenya no turathi na mbere to get our votes. Ndiraiguo and decided ni aingi muno, they are close to 20%. Sorry, Jiro. Sorry, just a minute. No, just mugikon moyo da de kanike. Da do ma comment hi. Sami Kambuya Radika, even now Kikuyus are favored. No other chapter, only Mount Kenya chapter. Yeah, Go ahead, sorry. What is the meaning? What is the meaning? No, because of is this it a program, positive statement or because of a this program, negative because statement? there is no other Mutembei Mount Kenya chapter apart from this one. There is the Mutembei main and the Mount Kenya chapter. So that he is saying that even now we are favored because the whole Kenya, it's only Mount Kenya chapter apart from the main Mutembei. Yeah, but also they should also understand it is also our own effort. We have assembled ourselves together here. We don't need to answer. We don't need to respond to them. Maybe they're just kind of. It's okay. It's okay. He's trying to respond to what we are saying. Ando ya jiro matinda makiuga atiriri atine tware ya heido tware ya ateithie anga thukuru anga ndui anga kinya ikwite cia anga nesito anga KCC gokwako maundu tamasi ni na maundu mamwe ndigago maumanite na But I think he was on a lighter note, really. So yeah, so he's appreciating that. He's saying that I think his statement is positive. He's saying it is very positive. na ona kinya, I mean on a lighter note that even now I think that is what he's doing. Okay. Yeah. Anyway, andũ Agĩkũyũ they are very political. Nĩ mendete siasa. Nĩ moĩ siasa nĩ irio. To us we know politics and lifestyle they are much connected. Na no nginya we have to get involved no ũrakũra thĩinĩ wa thirikari. And then you know this is nĩ hĩndĩ ya ituĩka nĩguo ndĩraigua gũkĩrwo. So we have to get involved and make that right decision. You know, having a bad government for 10 years, it's a very long time. You can imagine, you don't get involved, then mũndũ ũtarenda athurwo for 10 years. You can imagine pain and agony. And it can take us to a no return point. Benefit ciothe cia Uhuru, benefit ciothe cia Kibaki. No ininwo nĩ mũndũ ũmwe ũtareciria. We have to be very careful. One man can come. It is just like the way you see sometimes in some families wethagira mwana nĩ aheo indo, some donation has been done to somebody, then within 3 months ũtonga ũcio guothe has been flattened. Koguo we have to be very careful and we have to participate very highly on the political sphere in Kenya. So on my own behalf, Nidakena, and I'm very happy. In fact, personally, I never thought Raila Odinga can perform the way he has performed in Mount Kenya as per now. So to me, I'm very positive. Me too, Jimmy. Let me tell you, you know, sometimes, you know, it was pushing 0 and 1%. You know, let's also understand what we are dealing with. We were dealing with 0, 1, 2%. That is a multiplication of 1,500%. 1,500%. So, no, we're all rotated and we can Alafu bisa no ni dionete bisa ya Martha Karua. Let me tell you the truth. Martha Karua ni karaga ke dakaragia kimere. Mimi I know women how we are. Tuna unaweza tutuita sumbua Tondu tukoragwo the next day we are not happy, the next day we want this or we don't want this. Yani unaweza kakaa tu ujui mwanamke anataka nini exactly. So me I used to see Martha Karua as sumbua. So at the time she resigned from Kibaki's government, that really annoyed me because I thought Kibaki alikuwa na shida mingi
and I didn't think it was Kibaki's mistake. Kwa hivyo I didn't like that she resigned akamwacha. Yani hiyo kitu. Hai, alafu ule mother aragia ri no mother nimo gicogo. Yeah, she is Jiro tough. kwanyu niko. Jiro kwanyu ne ebuka ne Kirinyaga. I'm at the conference point, Gwito. You are not a Kirinyaga, you are not an Embu. I'm at the conference point. Yani at the ura middle. mwaragia Jiro muigwa ata muraruma andu no ni ndathi Kirinyaga andu a Kirinyaga ni ukona mwarimu arorio ni principal atiriri mwarimu ni wacererwo handu hakuga amsori ugaga niguo nguka na ndege ugo niguo aroria principal Yeah. It's a normal statement. Ama, one minute, ama anakuuliza kayukwenda nguruke. Kayukwenda nguruke. Yani ulikuwa unataka nipate nikuwe na mabawa. It's a normal statement. Yeah. She's not trying to be disrespectful. Hivyo ndio wanaongeanga. Sasa mimi for a time nikasema kweli adwa atigo makorwa makirumana. That is how they talk. So ukisikia mother akiongea unasikia na kutusi kwa jakere na kiishogo. And even hiyo geshogo yake iwe inamuingia mpaka when she's speaking in English, so she can retort and talk back, and then you think she's so disrespectful. So me mother, I used to like her principles, I used to like her stand, lakini hiyo part nilikuwa nasema itake cultivate her tuone a mother figure. Unajua kiongozi in Kenya, we want women to lead, but we are also looking for a mother figure. We are looking for someone that we can see as a mother figure. So Mish, I never saw her mother figure in her. Alafu kulikuwa na hizo story ati alichapa principal when she was in school, sijui alichapa nani. Unaona hizo stories zinamfuata tu. So me, I didn't see a mother, this other side of her. So then I see Baba atina. First I see mother Danoka musema niyo Korea Mariko Jacaranda, Danoka Jacaranda. Okay, that tells me mother is proving her point. She's never going to come to this Azimio. Then one day I see mother and Baba. Wow. Then I see mother akisema ati me, I will support Raila unconditionally. That one was a surprise to me. That one really pata and prepared. So when the moment she got in, my heart turned around. I saw she was the person Raila was looking for. And as soon mother began campaigning with Baba, is when I began seeing her mother figure. It came out. Did you see that she even became pretty? I don't know what happened. I have told everyone who knows me that ever since I have known mother that I have been following her, this is the first time that I have always seen mother smiling. You can see the yes, face. She's smiling. It's a latent face, because before I only knew her like that dull person, always like annoyed. Ever since she joined, she's always smiling. She's always like that shiny, lovely face. I'm loving it. I'm really loving it. The person who dresses her up is doing a good job. Unaona, anamvalisha vizuri. That lady, she's so pretty. Yani, ametokelezea. Huyo mama, hiyo kwanza kuvaa hiyo ndio nimeiona. Na ni nguo ya daily. Unaona, nguo respectful pale nini Kinyodhio mrore arauma, that beautiful African woman. She doesn't look artificial. Anatokea and made in Kenya. So mimi, see, I didn't see that part of her. So mpaka siku nyingine I was making a joke with another friend of mine, nikaona picha yake na Baba, nikasema na si ida anaweni aidadaraigwa weiru ona besides niwera maretha riu no nginya avumirie no riu muthuriwe na mathakarwa me wira riu lazima uvumilie. Hiyo inakuanga kama ile saa zingine unasikia bwana anafanya saloon na anaenda anakutana na wamama wengine huko na wewe ndiye bibi yake, kwa hiyo no nginya ruka kuria ni wira. But I think Aida has gone beyond that. She has persevered a lot of
stuff. Yeah, So and then she's a she mature must woman. be. She really must be a lovely lady. Hapo hakuna insecurity anyway. I believe she must be Yeah, a very alafu lovely person. niliona Ida another time. I also began admiring her. You know, I had never seen her. I think I had ignored her for so many years. So I'm looking at these two people, Baba and Mother. They're just a good combination. Yeah, yani Mother, I'm a feel into the right place. And you people, I know you have faith or you have some faith. I don't know how much faith you have in God. Ate Ugirora, what happened to Kalonzo? Kwa nini Kalonzo walked away? You know, if Kalonzo didn't walk away, tungekuwa na complications kiasi hapo. Ako Kalonzo ndaneka tumitugo tutu twake tworimu ri twakuga ati ndirenda ri nitungirari naga stress tukiriguo ni Martha kana ni Kalonzo tungiramarora tukona othe ni mararuta wira mwega, so Baba tafanya nini? Kungekuwa na confusion hapa, but Kalonzo made it so clear for Baba to decide. You know, it was so easy for him to decide between mwenye anataka, yani mitugo yake ekire. It was so easy for Baba to decide. So me, I think this Mother is God sent, and I think Kenya is going places. The other show, I can see a situation where Mother will be president and she may be working with somebody like Matiang. And I'm telling you, your combination itakuwa mbaya mbovu. Kenya will take a flight to the next. There's somebody who is saying in the next 30 years, Kenya will be a top African nation. Will be not a developing world, will be turned into the developed world. Haitakuwa ikiitwa a developing nation. It will be tending to the developed world, because if only we make sure that we have food security in our country, people have clean water, people have power, can access electricity, and we have good roads, and then people can access good health services. Unajua tuko mbele sana na twake mathukuru tige thukuru, nie njugaga nie thukuru cia ndoro ndikwenda gucigwa Kenya. Kana ciana ati ciana itirathie thukuru itinarehera fees. Mimi sitaki penda kusikia maneno. So if we move to that, we make sure all our children can walk to school without paying fee. Our Kenyans can access good health services. They have clean water, we have power. Unafikiri tutakuwa tumeenda wapi? Tutakuwa tumeenda mbali sana. I'm telling you, we are going places as long as we put the right people. We put the right people in leadership, and that nikodera tutiga to chance, you know, really, because I think because this is the game changer. It will be the game changer. Having Raila and Mother there, at least, then we don't know what will come after that. But I'm sure they will pave the way now. It will be the game changer. Yeah, and we have to do everything possible to make sure that happens. That has to happen. Yeah, that has to happen. Mother na Baba masita gutiri hindi mikora ikaruga maringi Kenya. Yeah, this is the end. And Kenya science because it has to happen this time. Yeah, it has to happen. This is the right time. Kumahau. Then we'll be talking other stories going forward. Now, by the way, I wanted to confirm something. I wanted to confirm to you something. I think nimurona since clip ya mutumia uyu ona nginya issue ino ya UDA gukoragwo ni mara oni gai nekire ati it has also started diffusing na ndeto iria mararagi. So I think it was a blessing ya gai at least to help ndeto ino ya kanitha ugu makorwo magi proper propaganda. It was a blessing in a disguise. Anafi they are maheni there. Yeah, sooner or later they will be unmasked. Like in your show, those you know do predict no do the Bible in actually. Anafi maheni you know tone again no magadi to no ne mago kame mauburane tio no anita. Because they are there. Nimorire muhunjia kimera nwonie muhunjia kukaga ati ahunjia gimamwira matware State House kamera meterere 9 tuga yani aya matura mahoete mbeca kuri aruto yani hiyo ndio kitu amezoea. Can you imagine? There are a lot of them. Ide me daga ahunjia muhoe ukoni tondo. I don't believe all I changed my mind. Na ngirigwa atiriri Kenya kae turorete ku. Unaona andu aya goku ta Americans matiri ohinga. Makoragwo na hii kitu
either you are for God or not. Hata hawajifanyangi. Exactly. And if you go to their churches, Kimere, me there is something nimeshanga. Matitagia muhodhi. Me, at least the church I go, matitagia muhodhi. They have envelopes there. The envelopes are in church. Sia offering and tithe. But the pastor akeri horo wa muhodhi. They never talk about it. They don't. Yeah, exactly. Okay, tugere utanire to ni de wa mutaratara de kadore kire. Procedure ne mwethe othe. But gutire ate ko push kana kedo kule kanisa. They don't ask for it. You follow the procedure. Uthi wae bahasa hari ya bahasa sigetwa. It's just the normal thing that has always been done over centuries. Kwena envelopes hiyo guola ugashia offers. Alafu ida ya muhodhi kulingana mutaratara wa mithe it's always 1 hour like usual. That's ya muhodhi shia Kenya. You got the volunteers ya mago dio na keria na basket. You put or you don't put. If you have, it's your wish. You understand? Yeah. And has always been like that. Not yet. Goti hedio kona do madite ate hali abere ate kuona ni ore alita. Ate panda beg. Umesikia hizo stories za panda beg? No. That never exists. So koluta is you. So goti modu kinyorara ka no alita ka do na luta. Because it's between you and it is between you and God. Yeah, and God and your conscience. Because and that thing happened, it may happen for the last, I think, 20 years. Because I think when we were growing up again, that thing was not there. It wasn't, no. It wasn't. So the last 20 years, Wakenya wamedanganywa sana, and especially imekuwa biashara. Ado akilimo biashara imekuwa kanisa biashara. Yeah, that's true. That's really sad. Very sad. Yeah, very. So, Jiru, wewe unataka mimi I'll pop in the other thing. Okay, nitwashokia ngatho. So I'm just happy for everyone. Yes. Yeah, inyuere kwanza kwanyu no tene. Goko ne dai neza asiga na kemereko. Dai nyanya na nuthu. Lakini kesho uko job. Siko job kesho nitalala. Kesho utalala, kesho ni Saturday. Yeah. Mimi niko job, niko summer school, Monday to Thursday. Lakini Friday atuko job. Huo mothe ndatinda gukugika maundu twakwa nikyo nyonekire. Nikyo wone ko mothe to in fact generally to joinaga. So niko free Friday, Saturday. Mwalimu niwe ahana ciana ciegwe tigo kwagia na tonando mwalimu ndathiaga wira. Kwagia na urauga ati uracirenie misaga ati ni ndari mwalimu miaka 8. Alafu ukachuka na watoto. Na umenye itere mahigaga June riu ni mahingite already mahiga mweri 3 June. Utigocoka cukuru kinya September. Ukachuka na watoto mkafanya nini? Ndathia Kenya mieri 3. Ni ciana ciahinga kwagia kinya tona andu mugathii mugaikara mucii mbura yaingiga mugatuka mutiguthie thukuru kwagia barafu. July, August mieri 3. That was the only thing. That good. Well, not the only thing. I do miss. Sometimes I do miss because it's quite rewarding, really. Especially when you see the improvement with the pupils. They can be a nightmare though sometimes. Ciana goko kimere ni ingi we. Nedito. Ni kwanza ndo dali polytechnic. So they're like in between adults and teenagers. No. Yeah. Oh my gosh. A nightmare. Wathomithĩtie high school ulikuwa unafunza high school Polytechnic, yeah. Oh, okay. Yeah. Kai watigire? Dathamire due to Atirere Kimere, I don't understand you. Niguo rathamire UK. You want to settle down there?
Okay. We UK kana we Italy. The UK. Kogo, you want to settle down in UK? You were previously in Italy. But I've been here since 2012. But you are Italian. Yeah. Kenyan Italian. I'm Kenyan. Fast. Kenyan Italian. Is there a good time? Julia, is there a good time to apply for? Okay. Sami, the phases mtu ana apply all throughout the year, and the process ni make sure uingie kwa file yao, wako na bank wanaweka kwa teachers. Hata saa hizi kuna teachers who are still applying. I mean, they have a file of teachers or a bank of teachers. Just go to their site and you apply. Right now, when you are qualify, the process, I think if you read the process is not very difficult. Once when they interview you and they say you have passed their interview, wanakuweka kwa bank, wanagojea districts the shortlist walimu wao. So hizo districts that wanaangalia hizo interviews za faces, they pick teachers from the faces bank. So faces you can apply throughout the year. Then Sami, I think I will put a link next time. Niko na link ya walimu, kuna group. There's a group of teachers. They have a group, a WhatsApp group is very large, that they have applied for faces and the other agencies. Ni mingi, nimeona walimu wame apply nyingi. Since I talked about it in Mtembei, they applied na wamechukuliwa. Kuna walimu Kimere and Jiru. This year, kuna walimu, I think I know so many teachers who are coming from Kenya this year only. They have been texting me. Wamechukuliwa, and most of them are doing their visas this June. So, Sami, I think You did well, Uliwa. Yeah, it's good. It's always good to help if it's possible. Yeah, so Sami, Kesho, I think Kesho, I will post some links here. There are other agencies apart from Faces. Okay, Faces is the best because Faces pays your air ticket. Faces also pays for you visa documents fee, wanakulipia. But there are other agencies. Mingi, I think I have learned about 10 now that are recruiting teachers. Okay, all grades, yes. Grades from kindergarten, elementary school, middle school. Okay, primary ni elementary school. I mean, primary ni elementary na middle. Primary na ina connect elementary na middle. So lazima ukwe, you must have there is only one condition. You must have a Bachelor of Education degree. Hata kama unaenda kufundisha elementary or middle. Koguo okorwo thomithagia primary, wongikorwo wi mwarimu wa elementary kana korwo mwarimu wa middle school, whichever you want to apply for. But tomorrow, kesho, sijui kama Jiru kesho mtakutana. Sharosho, Usigotire musemanio but maybe if there is somebody who wants to start the meeting, he can start, but I'm not available tomorrow. Okay, so Sami Kabui, can you put your email there? I send you some of the links. If you don't mind. Na nĩ arakoria ciũria nyingĩ, you can go there reading. Nĩ aroria about the grade, I mean every primary teacher. Sami Kabui, weka email yako hapo nikutumia some of the links to your email. I will send you some of the links. There are many links where you can apply. I mean, there are many agencies. No mundu ndamenya maundu ma Kimere atanoka guku no kaguku kahinguka maitho kona Thiku ici ona nyonete nimeona kitu Jiru, those who want to come to America no mathie kinya through Canada. Nimeshangaa that in Canada after 2 years hata kama ni kusoma you can apply for permanent residence. Sorry, after 2 years in Canada? Yes, you can apply for permanent residence. Okay. Yeah, if you are a student in Canada for 2 years, after that you can apply for permanent residency. So then from Canada sasa to US. Okay. Tuko ugathi wagituika settled ni kumenya gukira na guku. Kuri mundu ngwere kuringa guka gukwera buti. Ndikoigua gukirwo muikari mutigeti getina nowe withambukire iriaga. Ndakwira. No Uhuru Mutheri no taramenya kiria thambu eraria. No kiru urethire nginya andu marauga ati tuwe kingpin kuria Mount Kenya nginya ngamaka ngoria muthuri uyu wa Eldoret atuirwo kingpin no. Arafu nie ndigaga atiriri ati ndakirumara ira kimwita munjeru na muganga we niwe
when atwikire mugikuyu ri Ona Tigo tigo ndiroria. ona Agä arĩa kå rä acio athakagia nä kå må kũruma hene o. kinya Raila nĩ kũruma kinya mũnene wake na aramũrumĩra gwake mũciĩ. Nĩ mũndũ ũcio nĩ mwaganu mũno by the way, nĩ mwaganu mũno na andũ makĩhana ta makuĩirwo hakiri mationaga maũndũ macio. You know, marauga no wateithirie mũnene. Gũteithia mũnene gwĩka atĩa? No wateithirie ũngĩ. Exactly. Ndĩraigua araugire atĩrĩrĩ, arauga atĩrĩrĩ, nĩwe watuire Agwambo Prime Minister. Prime Minister, yeah, na no watuire Uhuru Kuma hau President. agĩtua ũyũ ũngĩ. Etau, no ndaratwĩra etau. Ndaratwĩra We wetau. gũtirĩ mũndũ wamũtuire. Kĩwĩra wake nĩ gũtuana. Wĩra wake nĩ gũtuana. No nĩ gũtũroria atĩrĩrĩ, gũtirĩ mũndũ Okay, okorwo nĩwe watuire Uhuru president na Raila prime minister nĩ agĩtue president rĩu. Exactly. Kana ambe atwĩre amakinya etau. Ona nginya Mũrathe etau. Qualification yake ya kũmatua yarĩ kĩ? Okay, fine. She is an expert. Nĩ agĩtue president rĩu. Rĩu aririe ũhoro ũcio nginya na gũgĩtuĩka rĩu ona kũrĩa iria arehire itingĩkinya 2 milioni 2. Rĩu kwareirwo ũhoro ũcio rĩu gũkĩanjia gwĩkwo audit. Rĩu andũ nĩ mabatiĩ kũmenya like Azimio rũciũ rĩ no mũthenya nĩ thaa kenda itigĩtie kuota niĩ good night everyone, nĩ twakena. Tutapatia Jiro huyu ananiuliza kama nimepata email. Hiyo nimeona kuna email ametuma. Kai email iratumwo ku? Nimemwambia aandike hapa kwa chat. Sioni chat. Sawa, niandike. Mimi sioni chat, sioni any email ama nyinyi mnaiona Jiro? Hajaweka. Aandike direct. Dagita but type so that I copy it. Kana ni security no adinya kuandika email yake. Probably YouTube they go to share personal email on a public chat, so that's why. Are you sure? Yeah, it won't show. So no one no email. Or because I post that means it's filtered. It won't be visible. And that is why I'm requesting some like of these people when they want some details. Wanaweza kuja aingie kwa program na anapeana huko. Uingie kwa nini? Mtumie link. Wacha nimtumie link hapo sasa. Aingie tu link. No ingie link ya tume private. Nani? Ingia kwa group utume. We can give you 5 minutes to do that. No era. Kabwe ingira studio utume nitoko kuingiria uheane ona ti wega gwika ati to give you a details. Because I was afraid of that. That's a good thing that YouTube actually doesn't even allow that. Okay, because anyone can take link ndagika imwe oneo kirorenda kuneo, please, it's important. Angĩkorwo nĩ ũratuigua Kabwe, nĩ ũratuigua? Nĩaraigua. Rũciũ ndĩrenda kũrũmĩrĩra Martha Mũrang'a nyone ageka campaign hana. Martha nĩ arathiĩ Mũrang'a rũciũ? Rũciũ Mũrang'a na Nyĩrĩ. Martha. Ũru matikavaga kĩrĩa, matikavaga campaign ciake. But no kĩrĩa kĩrangenia nĩkĩ? Mũcemanio wa ũmũthĩ, 1 minute Kogi, nĩ mũcemanio wa ũmũthĩ nĩ athi kuikia Martha Karũa we. Ũreciria nĩ atumia acio othe maronganĩtio just for the sake. Atumia acio othe maronganĩtio mũthĩ over 5,000 nĩ mũrumũra wĩ kũrĩa. No, unfortunately arangania illiterate. Rĩu mũtumia ũcio kuga Kenya Kwisha rĩ. Onacio nĩ a Martha, wona mbeca ciathira rĩ. Kura nĩ thiri, ndoigua makĩrwo kura ĩ mũhuko. Kura ĩ mũhuko. Ndanga gĩkorirwo nĩ ũrĩa kura thiĩ nacio kũmaigĩra. Nĩ mũndũ ta atumia I hope matiũĩ 350 nĩkũ. I hope nĩ andũ genuine. Atumia acio tia gũtwarwo 350 Njirũ. Macio rĩu hau rĩu nĩ ngero. I hope. Oi, ndamahoera Mwathani matigatwarwo kũu. Huyu Johnson ni kama hata ingia ama what is the solution?
let's conclude nimuketha na ringi. I think next time Sami nitakuelezea. Nimugeka uguo next time. Okay, thengio andu a nyumba ni ndakena muno. Okay, thank you so much. Okay, geithia And have a good night. Sami, thengio Sami, Mary Jones next time geria kuingira kiria-ini. Umuthe he murata witu ukaga haha muno ni ndamuonete gwa Sahara. But anyway, ni ndakena muno we ni inyu ni njui mwathi mwena ucio ungi. Twathi mwena uyu ngitwini. Ndurathi muthi nie ni thia kuhinga studio. Wathie dio twakirisha. Ukirega guthie it becomes a public outcry. I know. I've been there. They ask for her. You two are sawa sawa. Hitukia ngeithi citu mwena ucio. Sawa, tutaongea. Tukaria rucio tukire Kachi kimerenda ulale. Thank you. Good night. Ugeithie Queen Elizabeth umwire. Namaste. Ucio turari na thiku inya last week kumucerehekea. Haya, the Queen reke mwire. Queen is 96, my grandmother is 98. My grandmother. My grandmother is 98. The Queen is 96. My grandmother is 98. Ongeria your grandmother no akwire basi niyo ria Queen ya crown ruto no amenya Queen ti Kenya, ari Kenya. Do you know? Crown 52. That day she was in Kenya when the father died. She had to come here urgently. Okay, PK tuonane pandile ingine. PK wants to speak with me. Sami Kambui naenda pandile ingine. Anyone who wants to talk to me naenda pandile ingine. Mutembei Meja. Mutembei Meja. Bye bye. Bye bye. Good night, Kimere. Good night. Ndona. Bye bye. Good night. Dakika moja. Okay.